Habari wenyu. Karibu tena mtazamaji wa Kisi Hot TV popote unapowakilisha kama kawaida. Mimi tunawakilisha tu vizuri sana kama kawa kama tarehe. Niko hapa nimefika ndani ya nyumba kama kawaida. Ikiwa tu ni Kisi Hot TV. Nimeshikia tu katika ile rekodi yangu hapa kama kawaida, ila tu nakukaribisha popote unapowakilisha ile rekodi yako. Unajua kwamba leo ni tarehe ngapi? 27 mwezi wa 10 mwaka 2021. Nakwambia kwamba mwaka unaenda mbio, mwezi unaenda mbio, pia sisi tunaendelea kuzeeka. So I want to welcome to the show wherever you are, mahali ambapo unatutazama ukiwa. So nakwambia kwamba kama kawaida mtu wangu unafanya hivi. Tunafanya kama kawaida, nisaidie kushare link. Ndio tunafanyanga, nisaidie kushare link. Watu wa share link and you share the link and you invite guests wakuje. Leo tuko na wageni hapa. Naona the beautiful ladies and the angels and they are being called na ni queen pia, wanaitwanga queen. Si queen yule maana ni sister but queen. Okay, so I want to welcome to the show as usual. So mnisaidie kufanya kitu kimoja, kushare link, tutumie marafiki link as we welcome them to the show. Watuambie hii hadi jinsi ilivyo. Mimi hapa tu naitwa Ngatunya Dennis aka Kukurikontu. Ndani ya nyuma kama kawaida na kumbea kama kawaida. The only black man from South Sudan pata kwa Kenya. It's me only here. The only Kuntu. So here nataka kwa mkikaribisha wageni by the way. Just welcome these visitors, wakaribisha waambie kwamba karibu kwenye show, karibu kwenye Kisi Hot TV. Waambie kwamba karibu sana kama kawaida. Sawa. I hope kwamba kile kitu kitakuwa sawa. Nataka kusikia kama sauti yangu hapa iko vipi, and then we do it, okay? Nasikia kwamba sauti yangu kuna vile natashushi kidogo, lakini nitakuwa nairekebisha kwa muda usio kwa mrefu. But what I want to tell you guys, karibu kwenye show kama kawaida, share the link. Ukiangalia kama nimefika hapa, nime like, so pia wewe like hapo kwa like hapo. Ukilike to just copy the link and share the link kwa groups za WhatsApp. Tuanze kwa pamoja. Leo tu hatuna la ziada. Mko sawa, lakini hebu nisikie hapo sound check. Hebu nisikie. Kwa salama. Nashukuru Mungu kwa salama. The other side. Sisi kama umesikia sauti yako iko vipi? Sauti inametameta. Sauti inametameta ama ni sura? Ni sura inametameta. Anyway, so meanwhile, karibu sana kwenye show. Ile kitu nakoma mtu wangu, tafadhali like, it's okay. You like and share the link. Nasikia kwamba sauti iko sawa, mko salama. Now feel at home. Be comfortable now. Hapa nitashare link baadaye. So kama kawaida nimekupatia dakika 3. Karibisha wasichana, waambie karibu Kisi Hot TV. Pia kama wewe ni mgeni, karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Wako na mengi ya kutuangazia leo, wako na mengi ya kutuambia hivi leo. So kwa sasa kama kawaida nikianzanga show lazima niwapeleke kwake Mungu. Lazima ni report kwake Mwenyezi Mungu kwamba tumeanza na mko hapa, si ndio? So funga macho yako na nani atatuombea? Lynn. Anyway, nini umesema tuombe? Yes, tuombe tukianza. Sawa, tunafunga macho na tuombe. Father mighty above, we thank you for this time. We thank you for the gift of life and we thank you for the good health. We thank you for our families. We thank you for everything that you have given us. We thank you for the food. And we thank you for all that you have done in our lives. As you're going to start the show, just be with us. Give us a voice. And also bless those who are watching us. Bless everybody. And I pray for my country. I pray for other countries too. And everyone, those sick in homes and hospitals, just visit them. Those who are desperate out there. Those who are sick. Those who are homeless. The orphans, the widows and everyone. Bless each and everyone who kneel down for you. For in Jesus' name I pray. Amen. Kumbe kizungu nao bana shuru ulienda. Sisi wengine school fees tuliacha tunaendea balance. So I hope tuseme amen. So ila tunaomba tafadhali. Unaona mahali ambapo nawakilisha hapo hivyo. So you let me know kwamba unatupata na nikaribishie au wasichana hapa TV. Leo wako karibu na mimi, angalau wote kwa karibu na mimi nipake rangi. So ndio nitakuwa at least kama wewe. Ninaanza kuwa prani kidogo. Juu huyu amekuja ndio manake. So ndio maana karibu na mimi. So mimi niwahi karibisha wasichana wetu hapa. Ndio mimi niwahi katika muda mchache katika in the few minutes tutakuwa tunaanza story moja kwa moja
watusimulie kisa chao chinzi ambavyo umekuwa Saudia, yale ambao wamepitia kutoka Saudia ndio umefika Kenya, ndio walienda huko Saudia. Maisha yako vipi Saudia? Tunajua hapa Kenya tuko na grupu mbili. Kuna grupu moja inasema Saudia ni kuzuri na kuna grupu nyingine inasema Saudia ni kubaya. So tunaenda kufahamu nini kinafanya Saudia inakuwa nzuri na nini kinafanya Saudia inakuwa mbaya. Unaona sasa. So mimi nataka kuwakaribisha karibu at home. Ila tunaomba watu tafadhali watazamaji, just welcome these beautiful ladies. Wakaribisha tunapoenda kwanza. Ndio tu comment zikitiririka hapa tu. Watu wa YouTube sijaona kama nifanyie sound testing hapa, ndio kama tuko sawa. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Sana. So, by karibu sana. Hapa ndo Kisi Hot TV. Yes. Si kwamba uko sawa. Alright. So, we want kushiriki moja kwa moja na tuone kama tunafikia hadi wapi. Sawa. Ndani ya Kisi Hot TV. Kwa shukia vitu mbili tatu tu hivi and we see jinsi ambavyo hali inatupeleka. Anyway. Mbaile. Yes. How do you feel? Hapa ndio Kisi Hot. Yeah. Hali ya nyumbani? Salama. At first I'm so grateful. I have to thank you because you have been so supportive to me. You have been giving me courage. That's why I'm strong. Karibu and sana. That's why I'm here. Karibu sana hapa ndio nyumbani. Naendelea kufanya sound check. Lane? Yes. How are you? I'm good. The far end. Karibu sana hapa ndio Kisi Hot TV. Karibika. You feel at home. Yeah. So tunapoenda kwanza in the few minutes tutakuwa tunaenda kwanza. So tunaenda kwanza in the few minutes na ndio kama uko comfortable. Naweza kufanya tu sound check ile kama kila kitu kipo shwari. So ninaenda kupiga tu domo kidogo kwa sababu kuna kitu naendelea kushughulikia hapa. In the few minutes tunaanza moja kwa moja. So naona mtu anaitwa Timothy Riombat Timothy Riombat. Tuliendea kazi. Tutaanza mwambia kama pole. Okay. Evelyn Dansho anasema kwamba usikie story. Sijui kwamba sasa okay. Mustafa Oyaro sasa Wasaidiaji. Hiyo ni tuwasaidiaji. Tuwasaidiaji. Anyway, ilikuwa typing error. Usikie story, asante sana. Evelyn Dansho, amen asante sana. Blessed daughter out of Saudia for life. Saudia for life. Yes. Okay. According to her. Anaitwa Martha Bonari. Anasema kwamba anawacheck. Tunakucheki pia Martha. Thank you. Anawacheki kutoka wapi? Martha, unatuwatch ukiwa wapi mami? Anyway. Mura Pintie Snom. Anasema kwamba tunangoja. Usikie tunangoja story. Watu wanangoja story hapa. Blessed daughter, mko sawa? Hadi mimi niko sawa. Sijaambiwa kama niko sawa. Mmekuja. Kuna shida mahali. Wanasema tukwambie waache kuchungulia. Sijui kama unaona hiyo comment. Iko wapi? Kuna comment hapo. Waacha Blessed daughter. Ambia kaka aache kuchungulia. Anachungulia wapi Blessed? Wala hivi. Kaka alikuwa amechungulia hapa. I've made my night. Kumbe kaka ulikuwa umeonekana ukichungulia. Wamesema aache kuchungulia. Baadaye kuna shughuli kidogo. Blessed daughter umemwaga unga tafadhali kwa wageni. Okay. Anaitwa Mother Bonari, hai salimia hao warembo wenzetu. Tumesalimika. Yeah. Hata mimi watu waniambia kama leo niko at least niko brownies nimekaa katikati. Ama ungekaa center in fact because uko mtanichoma sana hapa. Kemiko yangu itaharibu. So unajua itabana. Kata hapo clear. Daniel Nyangito anasema kwamba waiting. Thank you very much, karibu sana. Mkogoti Gwari hapo sasa poa sana. Tuko poa Mkogoti. Anasema kwamba Simeon Ntabo. Salimia huyo mrembo wa katikati please. Tuned from Naivasha. Kaki umechaguliwa. Yaani sisi wote tuonekane, unaonekana. Ngoja kidogo. Anasema Simeon Ntabo, salimia huyo mrembo wa katikati please. Tuned from Naivasha. Actually he might be knowing me because mama anakaa huko. Na nimelelewa huko. So acha kufikiria vitu. Wacha bwana. Ni salamu tu ametuma. Ntabo. Mbona kuniona Sami? Okay, anyway. Alex Ondek Lane
my schoolmate and homemate watching live from Nakuru. Love. Suli. Sasa mimi siwezi kupata wangu. Tulia. Thomas, anaita Thomas na wacheki karibu sana. Makogoti Bwari, a good place to be in the place. Ilifika mali tukaamua kusema Makogoti East West home is the best place, but mimi nili add to be. And here I am. Anyway, anaitwa Martha Bonariri nikiwa Lebanon. Akuba Lebanon. How is Lebanon? No, it's fine. It's fine. See kama Saudi. Daddy, what nicheke kidogo kama watanena wamsalimie kama. Hi, do you see me? Say hi. Anyway, how are you? Let me start from the far end. So, Philippi Lane. Uko sawa? Niko sawa. Unajua already nishasema jina lako na kuna baadhi ya watu ambao nataka kwanza ukiintroduce tu majina yako, majina wako, kama uko single, kama uko singular, kama uko people, kama yani kila kitu. Kama uko na kuku useme. Na kama unataka mtu utasema, useme uko na kuku ngapi. Anakuje. Hii itakuwa sawa. Hata wewe unasikia? It's fine, yeah. I'm free. Okay. And I'm ready to say it. Jana sema kama niko ndani nikiwa na Nyuki Town huyo wa katikati na anatesa. Umekuja kutesa hapa? Hapana, mimi nimekuja. Sija kuja kutesa online. Tutakutoa hapo uende. Umalize show ndio nirudi. Ndio kuja kutesa kwa kina nani? Kindly guys, simache tu kusema anatesa because Kurukuntu will just send me out. Kama unatesa utatoka uende. Anaitwa Simeon Ntao, ako hapo Kihoto. Namjua kabisa. Unajulikana. Okay, tulia Ndabo, tulia. Anasema kama karibu na Naivasha town. Kihoto. Yeah. I know that place, but sasa si tunakaa character huko ndani. Maze Presmi najua hapa ni Nyanchwa. Kisitown hivi. Zile barabara zinatoka kwa najua. Sasa sijaifika huko ukisema huko. Simunipeleke one day. Mwambie tutakupeleka by the way Naivasha. Simeon Ntabo, please nitupeleke Naivasha nione. Maza Bonari nasema kwamba hi to you. Hi to, thank you very much. Nancy Mndo, hi Gary watching from Bahrain. Na wapenda sana. Nancy, we love you too. Anasema tunakupenda pia. Hi Gary. Sasa mimi ni boy. Sijamea kama napenda. Nancy, who? Ebu jaribu kumention because Kurukuntu ana complain by the way. Jaru anasema kwamba wacha wivu. Bwana sasa mimi sionekani. Thomas anasema kwamba from Suneka City. Lock hiyo demu wa katikati. We, toka hivi. Yes. Sasa tubadilishane. Simu nipatie udi nivae. Sasa utafanya hivi. Utakaa hapo na bado ukienda kukutambua utakaa chini. Utaongelea kutoka chini. Ama lini tubadilishane kidogo nisikie wa katikati. Keti pale huko. Keti pale. Anaitwa nani? Jaruo. Mpeleke kule Kendong kwa back. Unapelekwa Kendong. Mimi napelekwa? Si Jaruo amesema hiyo iko wapi sasa? Si ndio huyu. Comment ndio huyu hapa. Jaruo, asante. Nimeshukuru but sasa shida ni ile siwezi sema vitu mob. Si unaelewa mbona na mimi nasema hivyo. Sasa mkiendelea kutambua huyu, mkiendelea tu hivi. Acha Mungu. Tutakutoa tukupeleke huko. So karibu sana kwenye show. I hope nilikuwa nafanya hivi mkiendelea kukaribisha wasichana, they feel at home na msione huyu sana. Si muangalie tu Kurukuntu because watu wataniuma by the way. Sisi watu wa black. Mimi na mtu mweusi sana mnafaa kuona achana na hii sura. Hey guys. The only person beautiful from dance guy for life. Yes, okay. So yeah. Now mnataka tufanye hivi. Tunataka kuanza show. Karibu sana. I want to start from you. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi, uko people, umewaleka watoto na wangapi kwenyu, kila kitu. Usiache kitu yote nje. Karibu sana. Mshukuru. Tuanze sasa. Tumeanza na tuna kutoka kwako. Okay. Hello guys. I'm Lynn. Nyawote. Yeah. I come from Irianye. That's my village. Yeah. From Nyamira County. I'm single, but very soon mtashona vitenge wenye mtakuwa around. So nakaribisha sana. Waje unatuleta mbio mpaka mimi karibu nakaa kuogopa. So you are Lynn from
Nyamira County. Nyamira County. Yeah. What do you need? Nataka mtu. Be Post. careful. Huyu kwanza najua the reason why nafanya rudie jua direction mali anatoka na place anaka so that ukimtaka unafikia haraka kama kwa single kama kwa people. Yes. What sasa ni gani? Sasa Sasa wodi ya kitambo niko najua ni manga. Ya sasa sichachua vizuri. Lakini I think ni kamera. Yeah. Nyinyi mkikuja kutuuliza tu kwa Kinanya, kwa Nyabuti ni wapi? Telekeza tu vizuri mpaka nyumbani. Nyamira County Kimera. Yeah. Wewe wangapi katika familia? Mimi ni fifth born. In a family of 8. Yeah. Yeah, we girls and then boys. So I'm the last born kwa line ya wasichana. But the first born kwa kifuato mkubwa kwa wavulana. So niko tu hapo katikati. Last born but a mix. Yeah. So I wanted you yourself ujiintroduce wewe mwenyewe hivyo na utuambie kama uko single, uko people. Yeah. Okay. I'm a single mom but in a relationship. Single mom. Yeah. But I'm in a relationship. Umesikia, mark that words. Single mom. Shikiria hapo. Nakuja kwako. Sasa wale watu walikuwa nasema wakati kati, sitaki mseme wakati kati. Nataka mseme jina yake. Yes, let's start with you now. Who is this? Mwenye katikati yangu. Hello guys, I'm Ombaire Moraweni from South Mogrango. Mimi ndio first born kwa familia yetu. I'm blessed with one daughter and I'm already taken. So guys, it's bad luck. Excuse me. Unajua taken, you know. Guys, wanaume niuliza ama niache kuuliza? Just ask. Go on. Sasa nauliza kama naweza kuuliza. Okay. Wakiniruhusu nitakuuliza. Anyway, feel at home. Wangapi familia? I'm the first born. Whereby we are 4. 2 ladies and 2 boys. That's how we are. A family of few. This is you. Yeah, I am. Oh, she's Nyaboke Ring. Yeah. She's Ombaire Winnie. Yeah. Yes. So mseme yule wa katikati and she's Len. You said you are Nyaboke. In a relationship you are? Relationship. Wow. Umesema kwako yani Yeah. Not searching. Kuna mtu lakini ukiweka makaratasi bado suggestion box bado haijaja. So you can still send. Yeah, and you are unajua but by my side they can't send for now. What lie? Mimi nimekewa the password. Anyway, so I want to start with you. Lynn, when did you go to Saudi? Oh, just give us a story of you, a short brief, how it started and which part, and give us the story from the reduction up to airport. Jomo Kenyatta sijui ni JKIA ama sijui ni Wilson Sosioni airport iko. Okay, karibu sana. Labda utachenga hiyo. Karibu sana. Yeah, okay. We just went to Saudi Arabia in 2020, February 22nd. Yeah. It was a tough process, but after training, just had to go. So everything was processed before we went. Yeah, the contract we signed after you have done everything, like medical, that final medical you have done. That's when you received our contract. And just a few days then we proceeded to airport. Yeah. And just got at the plane and went to Saudi Arabia to hustle. Yeah, so you know, nilikuwa nataka kama unajua mimi nataka unieleze kuanzia unaona kwa kuoga nilioga meno, nikabrush meno, nikajipaka mafuta, nikatoka asubuhi na mapema. So who introduced you kwamba kuna watu wanaenda Saudia? Yani I wanted to get the story, the part of introduction. Wewe mwenyewe kwenda Saudia ilianza vipi? Mwenye your agency ama your company ilikupeleka pale, ulijipata aje kule ndani? Yeah. Okay, as for me, I just had friends who have earlier been to Qatar, to Saudi Arabia. So there's a friend of mine who introduced me to that agency, and she gave me an agent who processed me everything. So
I never landed. I was handled by a single agent. That's a lady. She processed everything for me. So then she booked. She's the one who processed everything, including the contract. I only signed my contract 3 days just before my departure to Saudi Arabia. So I passed through agency, my agency, an agent, and then agency. Then to Saudi Arabia, where you secured a visa, ticket, and then you go. There wasn't a lot of informational details because everything was handled by the agent. So the only communication we had was just a phone call. Nimefika huku. So are you ready to travel on this day and that day? Are you ready to do this and this? By the way, in Saudi Arabia, just don't pay anything, just for free. So she processed everything, including transport, one for medical, all the medicals, the first one and the final one. The contract, she's the one who secured it. I just only signed. So she was like, are you comfortable with this contract? Yeah. I said everything, yeah. Just negotiated, so everything was right. So I was ready. I was ready to go to Saudi Arabia to hustle. So there was nothing like pressure or anything. Yeah, no. Just was ready to hustle. That's what the main thing. Okay. Yeah. Hold on. Yes, karibu nipaki nje. Nimeng'ang'ana kufuata kizungu kutoka nyuma. Sorry, sawa, nitachanganya sasa. Sababu unaona hapa kuna mtu anaitwa nani? Feti Mura Ugata. Kuna watu hapa wanasema akitumia Kiswahili, tumia Kiswahili. Wote kuna watu wanasema kwamba tutumie Kiswahili. Watu kwanza hizi comments zitakuwa mingi, nizikimbishe mbio alafu nikuje kwako. It's fine. So tafadhali kama kizungu inakupita tutaifuata kutoka nyuma kama mimi, we follow it from back, okay? I think you are getting that story. You are getting the story one by one. Tunaenda kupata story moja kwa moja. So tumefikia kwa JKIA. You just went to hustle. Yeah. So you have come to you. Yes, you have started introduction. Kuna mwenye amekuja sahi, and just give us the information how you started mpaka ukaenda Saudia, the first dot up to the last, okay, up to the JKIA pale kwa airport. Okay guys, like I told you before, I'm Mumbai Winnie. So mi yangu ilikuwa hivi, kuna some friends of mine wenye walikuwa shaenda. So kuna mmoja mwenye alikambaki akiwa safe. That's when alikuja akaniambia niko na agent wangu na pia niko na blocker ambaye anaitwa Steven Njogu na agent anaitwa Rosemary. Whereby hiyo time hakuwa anajua kama Rosemary ni mwenye ofisi. So tukaanza kushughulikiwa na Njogu, nikacontact Njogu, nikamuuliza venye hiyo process inafaa kwenda. Akaniambia wewe uko na passport? Kitu ya kwanza nakuuliza kama uko na passport. I said no, I don't have it. Akaniuliza utakuwa free when ukam to Nairobi? Nikamwambia niko free anytime because nataka kazi. So how am I going to come to Nairobi because I'm jobless? I don't have money. Akaniambia don't worry with the transport, nitakutumia transport, alafu utafanya nini, utakam Nairobi. That's when nilitravel from Kisii to Nairobi. By that time nilikuwa Kisii. Nikaenda Nairobi, tukakutana na Njogu, akanipeleka kwa ofisi. So tukaanza kujaza and then wakaniambia lazima tuende passport wapi? Kisumu. Actually we did it. Na it was under no payment by that time. So tukamalizwa everything, story na medicals tukamaliza zote, yellow favors. So ilikuwa tu ni ile tu ya kutoka, but pia tulikuwa tumeenda classes. These classes tulienda for 14 days na tulikuwa tunakaa kwa ile Tingara. So tukiwa classes, mnafunza venye mnafaa kutumia hizo machines za Warabu. Mnafunza kila kitu venye mnafaa kuspread ad bed, venye mnafaa kutumia machines za kufua nguo, venye mnafaa kutumia gas, vacuuming machines, all those. So after that ndio tuliambiwa mtarudi back home for like 1 week, mpatie familia yenu bye, alafu mtafanya nini, mfanye nini, mwende job. So hivyo ndivyo ilikuwa by the way. So Njogu alitusubiri venye visa ilitoka, alinipigia picha akanitumia, akaniambia Winnie, your visa is ready, so unafaa come Nairobi anytime soon, like so jiprepare, nimekupatia like 2 to 3 good days
ufanye nini come to Nairobi. Nikamwambia bado sina fare. Actually the agents and the blockers wako mbio sana kwa kutuma hiyo pesa. Sasa nikwambie leo one thing, unajua wanajua unaenda na ni wao watafaidika. So unapata msako na hiyo pesa ni kama iko ready, anakupatia. Yani hata unashtuka tu hii pesa kwani anatoa wapi? Agopi kama mimi ninaweza kula hiyo pesa like kama kukula fare. Unaona kitu kama hiyo though sijai kula fare, I'm sorry. But inakuwa ni ile yani unamwambia kitu alafu anasema unataka ngapi? Unamwambia fare kutoka Kisii town hadi Nairobi it's 1000. Na hapo ni 800. So unaona umepata 2k I'm sorry 200 kando. So hiyo 200 inakwenda kubuy chipo na rock. Alafu unamwambia maybe niko na njaa so siwezi travel kama niko njaa. Anaongeza ingine. Unashtuka huyo mtu hizi pesa anatoa wapi? Kumbe sisi tu kwa tunajua kama watu huuzwa. Tu kwa tunajua. So unafika Nairobi unashtukia hadi ukiingia kwa ofisi kuna gas unaambiwa feel free just to cook whatever you want to, ukule ushibe, alafu safari kwa karibu. Sasa kwenye kulikuwa na kashida kidogo sijui niseme nini, I don't know, venye nita keep kwenda kwa immigration kiliumana. Tukifika pale tulikutana na afisa fulani. Kwanza before nifike nilikanyaga nyasi by the ya Nairobi, nikaambiwa umekanyaga nyasi ambayo si ya Kidero. Bloka lilipa 500. So unajua ile harakati Nairobi na sasa sijazoea kukanyaga Nairobi. Watu wa Kisii. Sasa watu wa Kisii, mimi nimefika Nairobi nimekanyaga nyasi ya Kidero. Mimi nikajua tu ni nyasi ya kawaida. Nilipata mama fulani anakuja tu kama kanja ananishika. Msichana simama hapa. Unajua umefanya nini? I was like, sijafanya kitu. Umekanyaga nyasi. Nyasi ya nini? Ati msichana usimtu birudi. Nikamwambia no mami, si uko rudi ni venye sijaelewa unafanya nini, unasema nini. Ati hii nyasi hiyo time yenye ilikuwa ya Kidero but sasa ni ya nani? Ni ya mtu tofauti. So nikamuuliza nifanye nini. Block akarudi alikuwa na pesa. Venye alirudi akakuja akacontact mwenye ofisi ambaye anaitwa Rosemary, akamwambia msichana wetu amekanyaga nyasi. Sasa ndio nilijua Nairobi si kwetu. Sasa 500 itolewa. Jali contact watu sasa ni kama alikuwa anatutishia aite makarau wanikujie ama tulipe pesa. Okay. Njogu alitoa 500 kwa mfuka akampatia tukatiliwa. Kufika huko Njogu anaogopa kutingisha kwa ofisi. Kwa nini? Juu ya zile maswali ambazo ataulizwa, mbona wasichana wanafanya nini wanaenda nje. So sasa ikafika place ya kusaini zile forms. Huyu mkubwa akaleta shida, akasema nataka kuona mwenye ofisi nimuulize maswali peke yangu, mbona anataka wasichana wafanye nini waende kazi. Tukamwambia Rosemary ayuko, mwenye tumekuja naye anaitwa Njogu na ni block. Actually contacted Njogu on the spot. Njogu akapick call akamwambia mimi siwezi kama sijui nimeendea airport kupeleka madem mwingine, so mtu mwenye atakuja ni mwingine tofauti. So huyu mwingine alipigiwa simu, alikuwa na tense, hakukuja pia. Sasa ilibidi wakuje the following day kuja kusuruhisha na yeye. Lakini sasa ilikuwa that day mko pale airport. Hatujafika airport, tuko kwa ofisi. Tuko kwa ofisi bado. Kumbuka unajua kuna ile stamp inafaa kutoka kwa ofisi of labor. Sasa hiyo stamp kabla yeko, hiyo ndio ilikuwa issue. Mbona hawa wasichana wanafanya nini wanachukuliwa na ni wasichana wadogo? Sasa agents iliogopa kuja kujibu hayo maswali. But sasa venye Mary alikuja akapiga simu, I don't know kama aliwaonga, ni kama aliwapatia kitu yenye wanaitanga chai, walipatiwa chai akasign. So venye alisema sasa tukakuwa free. Tukaambiwa kuna shindano ya sijini ya Yellow Fever, actually hatukupelekwa hiyo Yellow Fever but tuliona tu macards zimekuja za hilo. Tukaambiwa ukiulizwa unasema ulipelekwa Bakani. Mimi sikudungwa shindano. Anyway, shikilia hapo. Kuna mtu anaitwa wacha kufukuza huyo kukurikuntu, unafaa kupekwa kedong. Simon anasema kwamba single searching please, somebody searching. Nyamira, oi mas, I'm from Nyamira. Martha Munariri, Jaruo, mimi natafuta kwanza, hiyo katikati ndio wangu. Takupatia namba ya simu Jaruo. Tafadhali uliza. Nilikuwa nauliza tu hivi. Yaani mtu akisema she's taken where? Si mapenzi kuwa taken, you can be taken to Nairobi.
Wacho huko. Okay, kurukunte in short I'm engaged. Mother Pintie taken means she has a ring na do this. Fanya hivi one. Thank you girl. Actually nowadays unajua si lazima uwekewe ring. It's upon you. It's up to you. There's no ring. She was taken to Nairobi. Now my brother mwenye alikuwa mezimia huyo dem enda achukua yeye kutoka Nairobi leta Kisii. Love uko hapo unitetee. Zero, Winnie, you look cute. Thank you. Hi, Henry Mwonda. Florence anasema kwamba waongee tu Kiswahili tafadhali, yani simwambia sisi tunafuata Kizungu kutoka nyuma. Morapi Ntie aongee tu Kiswahili ora Kikisii. Please talk Kikisii ndio hii maneno inaeleweka vizuri. Morapi Ntie ongea Kiswahili ora Kikisii. Jaruo Faith, kwani ukienda shule kwani Faith kwani ukienda shule tulienda shule tukaanza pesa tu unajua kuna ile tunapelekanga unauza ng'ombe unauza ng'ombe unapeleka kondoo shule. Okay, Faith anasema kwamba Kizungu si mdomo yetu. Kuna kitu umeruka. We traveled. Oh, we traveled the same day my dear part. Me ni Kuwait to Saudia 10 kilometers. Mlienda pamoja mkokoti bwali. It's like alisema tulienda the same day. Maybe yeah. Maybe we traveled the same day. So Jaro anasema kwamba waachana na Lin aongee Kizungu. Kuzungu. Huyo ni Jaro wa pili. Wa pili. Okay. Nipotelea kidogo. Mora anasema Mora Pintie sio sio kutupita shule, struggle kuelezea. She struggle kuelezea. Oh, yeah. Pati, ni kuzungu. No, ntore igabono, ntabaroche, ntondokoroche Jaruo, ujasoma unumpe. V7U, ndani kama kahawa, hadi mwisho karibu sana. Juvinalis, onsumo, Kiingereza mingi na haina flow. Okay. Wao umekuja kumaki grammar na Kizungu. Sisi tunaelewa. Jaruo anasema kwamba hiyo sura sio ya Kiswahili, ni ya English. Sura yako ni for English and not for Kiswahili. Thank you. Huyo anaitwa Nyamoita, anasema kwamba listening Nyamoita. Dongri Nyabuto live from Nairobi. Geoffrey Colantine J Paiden listening live from Kisii town. Butori Estate. Mwaito Butori Estate kutoka? Unajua mwa Butori inapatikana? Okay. Usifanye nikimbie nishiende Umanyala kwa maana ya fair. Usifanye kimbia fair bana. Na sasa dangana nenda Saudia. Hata mimi kesho ndapiga simu niseme nenda Saudia. Kula fair. Tumia fair. Niweke. Hawa ni okay. Hata nikikanyaga siwezi lipa ukweli. Geoffrey Colonel Dependent sir. Unakanyaga nyansi sasa hivi. May I ask? Manze tulikuwa wengi. So Nairobi unajua tu unafaa kupeleka wapi. So lazima ufuatilie watu ukikimbia wasikuache. Geoffrey kuja pole pole jamaa. Kisii ladies. Yes, kuja kwangu twende na yaki. I will come, nitaka. Anasema kwamba ring ni lazima, wasema ring lazima ionekane kwa mkono. Mnyaf anasema kwamba listening kinile Faith Mura Ogata at nowadays ring si lazima. Ulisikia wapi? Okay, Mura, my name si nitabalishwa. Sasa yule ulikuwa umempeleka huyu kamwacha Nairobi, umesikia vile mmekumwagia unga. Atirinya hamna siku hizi. Robin Osoro niaje pro kwa sana. Pauline Plandon tuned in. Karibu sana. So, I want to come to you now. Yeah. So, in this time ya kwa wewe kujipanga kwenda Saudia. Wazazi wako uliwaeleza I want to go to Saudia, familia au uliwaeleza na walikubali? Mimi niliwaeleza, niliwaelezea kila kitu. So, hakuna mtu alikubali. But sasa ni ile tu sasa nikawaelezea sababu zangu za kwenda huko. So mimi mama yangu hakukubali. Dad hakukubali, but sasa mimi wakati niliwaambia process yote nimemaliza kila kitu, so I just only need blessings to travel.
ndio dad sasa akani place to, but ilikuwa tu ile shingo upande, so nobody was comfortable me traveling. Yeah. Was your parents happy seeing you traveling, or how was it? Okay, at first mi niko na mom, sina dad, but part ya dad they were happy because nienda kujitafutia. Though mom wasn't happy. Na hatukumit naye. Time nilikuwa nataka ID nifanyie kazi, ali hide. So after kuhide ID nilikuwa na ya dad, but mama ananga dad, but mi ndo nilikuwa na documents za babangu, so mi nilitumia babangu. Kufika Nairobi kuna zile changes ambazo nilifanyiwa because mi ni mdogo. Hiyo time walikuwa wanasema wanachukua maybe watu wenye wako na years mob kuliko zangu, of which nilipata my birth certificate mi ni mdogo, I'm 24. So na walikuwa wameandika years sijui kuanzia 25 kuelekea juu. So Njogu alichukua birth certificate ingine akanitengenezea hapo. So right now as we are speaking niko na birth certificate ngapi? 2. Niko na ya 24 na niko na ingine ambayo inasema 25. Hivyo ndivyo nilienda, but sasa mama alikuja kwa accept baadaye after nimeanza kumtumia, after nimetuma Sara ni home, and then zikatolewa through Western Union, zikarudishwa kwa my account, and then nikafanya some transaction, nikatumanisha madedo. So that's when mom al cool down, na nikamwambia niko place fulani nafanya job, so I have no worries, I'm okay. So by that time nimekuwa too fine, nikafika mali ndio issues zikaanza, but nilikuwa sawa. Hold on. Yeah. Lynn. Yeah. So you wameko place in Kishingo Pande, you have gone. Yeah. So I want now you start taking us from JKIA up to mpaka kwa post, the way you went mpaka kwa post. Yeah. So me after day ilifika, so I traveled on 22nd February. That was on a Saturday in the morning. My flight was around 11. My flight was around 11:45. So I was supposed to be at JKIA at exactly 9. Kwa hiyo sasa hizo masaa ni zile za kujipanga kuhakikisha kama kila kitu iko sawa. So mimi niliamka asubuhi, nikapanga vitu zangu, zilikuwa siko ready. So nikahaga, mimi nikaenda airport. So kufika airport ndio nilikutana na agent. She submitted my passport and my contract. So that's the first time I'm setting my eyes on my passport. So I received my documents while kama naingia tu, kama sasa naingia kusafiri. Kufika JKIA I wasn't alone, but from my agency nilikuwa peke yangu. So others were in uniforms, but me I was dressed in my casuals. So mimi nilitravel hivyo. So tukaagana na agent, akaniambia ukifika huko I'm going to send you some money, you buy item, you text me. It's either you text me or you call me. Naambia kama umefika poa. So me I just nikaingia ndani, tukaanza sasa kukagula mzigo, tukafanywa kila kitu. So mimi nikaenda ka waiting a few hours, just boarded the plane. So everything was fine, but I was just a little bit tense, but kila kitu ilikuwa sawa. So some girls were so excited, basi mimi siku, yani nilienda tu huku lakini sikuwa najisikia kama niko sawa. So I think there was something wrong with me. I wasn't myself. I was disturbed. Mimi nikipanda plane I was disturbed. Yani there was a lot of things going through my mind. Sasa ile unasema sasa imefika huko, so it's a sacrifice. Yani ile umepanda kwa ndege unasema okay, it's a sacrifice. Mimi nimetulia, nikasema the good old part, so I'm in for this. I'm not going to back off. So nikaingia kwa plane, but some girls were very happy, some were taking selfies, but me I never took any. I just was so quiet, just took my seat. So it was a flight of 3 hours 45 minutes. So we left at Saudi Arabia, Jeddah. This was the first stop. So we spent a night there.
there wasn't a meal served, no water or anything. But there are some others, their agencies have booked food for them for that night, that's what dinner. So they ulikuwa unaitwa jina yako so and so, you come from this agency, you submit your passport, you go and eat and you come back. That's the deportation ya Jeddah where they receive guests. Those are domestic workers. So tukakaa huko a whole night. That was kutoka saa 9 tulifika saa 9 mchana, tukakaa huko a whole night. We never took anything. They never gave us even water, no food or anything. We were just taking there some processes like passport verification, everything, fingerprints, contract with wale wenye wako, kuna watu wali travel without that contract, wao walieka kando warudishe nyumbani. So if you never had a contract, ulikuwa unarudishwa home. So wale wengine we had secured our contracts, we had our documents ready, so tupeleka hapo. So wengine wakakula, those agencies walitafuta, but ours there was nothing like food, no water. So we spent a whole night, like we fasted a whole night, that a whole jioni, a whole night till asubuhi, ilikuwa saa 1 asubuhi. That was, I was going to take another flight to the kwa hiyo town yenye nilikuwa naenda. So I just boarded I took another flight which took me like 1 hour 5 minutes. So I landed the seat. So kufika huko city ilikuwa saa 2 around na 15. So tukakaa huko bado kwa waiting room tukingojea sasa tukujiwe. So passport ukikea kwa ndege una submit, unajia watu pale, sasa maskali pale. So unaingia kwa plane, you give your passport. That passport vile we submitted, I just laid my hands on it nikikuja huko sasa. Time yenye nilikuwa nakuja for the past 20 months sijawahi ona passport yangu wala anything. So tangu hiyo siku mimi tukakaa huko, ikafika saa 5. Sasa wengine walikuwa nakujiwa, mimi nikakujiwa saa 5 asubuhi, ilikuwa na nusu hivi. So tukaenda. The first thing that I never received a warm welcome. Siku welcome vizuri. So everybody was surprised, was like, oh, sasa kila mtu ananiangalia and hakuna mtu anajua hata Kizungu. Nobody knew anything. It was just a full language. So they used to signal. So yo madam alikuja akanishika mkono akapeleka kitchen. The only thing I was given nikakula that day was a cup of strong tea and 2 pieces of bread. 2 slices. So that was the meal I took that day. And then I started work immediately. So bag yangu nilikuwa kwa kitchen, nikaweka kwa store. Sijafua nguo, sijatoa viatu, sijafanya anything, no shower, no anything or rest. Na najua that day I never took anything. So I started work immediately because it's like walikuwa najua okay, msichana wa kazi anakuja. Kazi ilikuwa imeningojea. Vyombo zilikuwa zimejaa kwa single everything. So I started washing utensils. Kazi ilianzia hapo without me resting or anything. Yeah. So nilifanya kazi hadi sana na mchana. Ndio mimi nikaenda nikamwambia madam, just I want to rest because I've been from a long time. It took me a long time to arrive here. Let me rest. The morning you can assign me work to do. Akaniambia just wait a bit, I do orientation for you. Kusungisha compound yote uje pale tanzia. Mimi ni mke, sijapumzika. So my feet was swollen, but she never cared. She never bothered. And she never even cooked a meal for me. So mimi nilitulia tu. Hold on. Wow. You traveled, you have not eaten anything. Yeah. Nikukuja tu na kufika. Na kwanza bagi chini na kuambiwa anzisha kazi. Yeah, nobody shook my hand. It's just the guy, the man of the house was asking me, what's your name? What's your name? I think that's the only English he knew. He was like, what's your name? Yeah, I just told him, I'm Lynn. And you're okay. Do you have anything, any document or anything? Like ako anaongea hiyo Kizungu, so mimi ile kushikanisha juu sasa hivi sasa ndio nimeelewa ile maana nilikuwa anaongea juu nishajua ile lugha. So nilichukua makaratasi sasa hivi akiniambia so mimi nilikuwa tu nafanya hivi. So there was nothing, actually nothing. So mimi nilifika huko nikaanza
work immediately. There wasn't nothing like rest. Anyway, hold on. Yes, Mumbai. Yes. So, how was it? You from the airport up to place of work? Manze, ilikuwa tough because mimi boss wangu by that time alikuwa Qatar. So mtu mwenye alikuwa anafaa kunireceive alikuwa Saudi. It happened, so venye tumeachwa JKA. Halafu unajua kitu kingine unafaa kujua, kuna hizi vitu ambazo hufai kutravel nazo ukiingia kwa ndege. Like lotions hufai kupanda nayo ndege. Sharp objectives like tuseme for example kitu kama zile tu watacheka kwa group, but mimi lazima niseme kitu kama zile tu hufai kutravel nayo. You understand what I mean? Hufai kupanda nayo ndege. Hiyo ni kama sharp object. Another thing, belt. Ukifika huko unajua kianza kupiga search, obvious itatoa sauti, itatoa alarm like uko na kitu mahali. So itabidi utoe hiyo belt zipite zote mpaka simu na zile pesa. Kwanza by the way, ama blocker wanakuanga sijui hata niseme nini because wanatubebanga ushit. Agent blocker wangu aliniambianga, Winnie, sasa hizi pesa za Kenya unaenda nazo wapi? By the time utakuwa unarudi Kenya utapata kama zifanyi kazi. So nipatie hizo pesa. No, okay, let's continue. Mimi nilijionea mambo. Blocker ananiambia zile pesa ambazo nilikuwa nazo I had like 700. Ati Winnie, hizo pesa unajua hakuna kwenye utenda nazo. So nipatie tu. Kunibebea akili because tulikuwa wawili na tulikuwa na demu Mluya. Sasa Mluya unajua alimpea. Mimi sikumpatia. Sisi tulikula chipo Nairobi ya 250. But nikosha hiyo chipo iko ya 250. Blocker alienda kabai chipo ambayo ilikuwa ni ya like 150. So zile pesa zingine akaweka kwa mfuko. Sasa na mimi naye si mshamba kwa pesa. Zile pesa mimi nilichukua nikaekewa kwa M-Pesa. After tumefika kwa airport juu kuna kwanga na M-Pesas. Nikaekewa kwa simu. So msichana was like, "Wewe ni mbona unaweka pesa kwa M-Pesa? Mbona ukupatia njogu?" Kamuuliza nipatie njogu pesa zangu. Are you crazy? Kwani si niko na mtoto? Pesa zangu mimi nilichukua nikaekewa kwa M-Pesa. So venye nilifika huko simu nilikuwa najua obvious M-Pesa itafanya. Nikatumia mamangu hizo pesa. Nikamwambia baishia Beryl maziwa. My daughter anaitwa Beryl Kerubu. Nikamwambia baishia mtoto wangu maziwa. So yeye alikuwa anaumwa because yeye alipatia blocker pesa. Tukafika JKA vizuri. Tukaanza kusachiwa kila kitu. So watu wenyewe walikuwa hapo like mnaenda wapi unaeleza. Nasema kila kitu namaliziwa. So tukaenda kungoja hapo. Kupanda kwa ndege hata before nipande I just prayed. Nikasema God and guide nifike safely na nifanye nini, nifanye job. So venye tulipanda ndege obviously inachukua 3 hours because kulikuwa na stop at Ethiopia. So boss ukumbuka kwa Qatar. So tukaenda because hiyo time kulikuwa how can I say, because ilikuwa December. So kulikuwa na hiyo sijui niseme ni break sasa ama ni half terms because wale watoto ushinda nje sana, si kama sisi wa Kenya. Wale watoto masomo yao maybe mostly inakuanga ya online. So wazazi walikuwa Saudi. Sasa mimi venye nilifika huko unajua tu obviously wanga tunafika night. Ukifika night unajua ujui yule mtu mwenye anaenda kukukaribisha. Wanaume wote wamevaa kanzu zinafanana kutoka kichwa mpaka chini, wamedress the same. Hawapendi kuvaa viatu, wanavaa slippers. So sijui kama ni slippers ama nini but wanavalianga hizo. So venye nilifika huko nilipata wanaume wako hivi. Kitu ya kwanza tulisachiwa hizo makaratasi za test za after kuangaliwa wakaskani wakapata kila kitu kwa sawa wakatick. So ukitoka unapata watu wanakukujia hivi. Halafu unajua wanakuja wakiwa na picha yako wanakuuliza kama ni wewe. So I was like, kwani hao watu wanakaaje? Akasema it's me. Nikachukulia hiyo ilikuwa hao ya kwanza. Nikakutana na huyo madamu wangu. Akanichukua mtoini mdogo. By the way mara ya kwanza kabisa nililala chini kwa floor na floor ni baridi. Alafu kumbuke December inakuanga winter. Nililala chini. Sikukula anything. Umetoka Kenya. Watoto wananiangalia ni kama unajua sasa mimi ni mdaki nikiwa huko. Wale watu wanasema mimi ni black nikiwa huko but nikiwa Kenya mimi najua mimi ni brown. So wananiambia so nikienda kuenda kama sasa hata sisi nitakwambia nini because mimi nilifika wale watoto wakaanza kuniangalia. Yes. Wale watoto wanashangaa huyu ametoka wapi. Kuna kiti lakini kitu huwezi lala.
Unalala wapi? Chini, sababu we ni mchafu. Hizo manguo zako, mimi venye niliamka hiyo asubuhi, mimi nilikuwa najua huyu madam ni madam wangu. So kitu fani, nikaamshwa asubuhi na huyu madam. By the way alikuwa amelala kwa sitting room. Mimi nilikuwa najua maybe si nyumba ni yake, lakini sasa ile kizungu yake kulingana vile anakueleza, unaona tu nyumba si yake. Anakuambia watoto wawili ndio wangu, huyu mmoja ni wa sister yangu. And then madam wako atakuja kesho akupange kazi. Na ukumbuke ndio madam, lakini sasa ile kizungu hawajui. But mimi nashikanisha. Do you know what she did? Alinipatia karatasi nikaweka nguo zangu ndani because zangu ni chafu. Sasa mimi nikapatiwa bafu yangu nikajihang. Sasa kama ilikuwa ni kitu okay, kukula orientation yes unafanywa vizuri, lakini time ya kukula ndio hakuna. So hapo ndio mashida zilianzia. Agent wetu wa Kenya wanakuanga wazuri wakati wana process. Lakini by the time unapanda ndege ati JKI unaenda, unajua tu Winnie alipanda ndege akaenda Saudi ama akaenda sijui Qatar ama wapi, mnamalizana. That is the end of the story. That is the end of the conversation between the two of you. You and your block ama agent. Mnamalizana hivyo. So mimi venye nilifika huko mimi, asa unajua watu hawaelewi kizungu. So mimi nilikuwa nalia juu mimi nakwanga tu mtu wa machozi. So mimi nilikuwa nalia. Hizo ni siku 4 zimepita. Sikuli fine, siyuko comfortable, alafu watu wanaanza kusema sijui ati ni language barrier. Language barrier kitu gani? Si language barrier. Shida yenyewe ilikuwa huko huyo madhe mimi nilikuwa najua because alafu ilifika mahali nikienda nikilala saa alikuja akanibadilisha room. Hiyo room nikiingia nikilala nilikuwa nikifunga macho naona ni kama kuna some snakes zenyewe zinakuja. Zinapia tu kwa uso yangu. So nilikuwa naomba tu hizo vitu hazikuwa zinanishika vile. Kafika mahali alibaidhi ni kama alikuwa anajua ni kwa mgonjwa. So ilikuwa inafika mahali kitu inanishika kwa tumbo. Nashindwa kusonga. Alafu napata nakimbia mbele ananiletea maji ya kunywa, aje. So it means alikuwa anajua nini nafanya nini? Ni nini ilikuwa ina happen na mwili wangu. Hii kaisha nikarudishwa kwa ofisi. Nikapinga nirudishwe kwa ofisi nikarudi. Hiyo ni siku ngapi umekaa kwa hiyo nyumba? Nimekaa. So unajua nilivumilia siku 4 ndio shida zilianza. Nikakaa for 1 month, pesa zikatuma na walienda kutuma na bwana wake wote. So venye walikuwa wanarudi hawajui venye hata wanatuma hizo pesa. Bwana wake alikuanga mtu mzuri but shida haelewi kizungu. Sasa ilikuwa inabidi ni kuwe na app ya kutranslate from English to Arabic. Alafu ndio unashare. Ndio bwana anafanya nini anaelewa chenye unafanya nini chenye unasema. So wakatoka watu wakajipeleka bank na wakarudi na zile pesa. Sasa bwana yake ndiye alikuja akapana mawazo akamwambia no, nimeuliza rafiki yangu mwingine nimejua nitafanya nini venye nitatuma hizi pesa. So walinitumia pesa home, zikareceiviwa vizuri, zikakuja zikatolewa Western Union and then nikaweka kwa account. Hiyo ni ya kwanza. So month ya pili tu kwa tunapelekana na huyu madam vizuri. Yaani aingia alale, nyumba ni yangu, bwana ni wangu sasa. Ni mimi najua ile masaa yule bwana anafaa kuamka niingie jikoni aanze kupika chai. Mwarabu ni ule mtu mwenye unafaa kuambia hujui kupika. Sababu the moment unamwambia unajua kufanya everything, my friend, utapika, utaosha watoto, utafanya kila kitu na amekaa kwa simu. Atoki kwa simu 24/7 hours. So mimi nilikuwa namwambia mimi sijui kupika. By that time bwana yake alikuwa anamgombanisha. Usimfanye kazi wa kwanza unafanya hivyo kwa nyumba yangu. Wakikuja unaanza kuwapeleka mbio. Ishfi kalam shoya bas. Ada agbint. Sasa alikuwa anamwambia hivyo. Ada agbint. So unajua mimi nilikuwa nashikanisha. Alafu watoto wao ni kama ni mawazimu. Watoto wao hawakwangi sawa akili. Because Waarabu wanawananga cousins. Na sisi tunajuanga Africa ni hatufai kuona cousins. The moment una cousin yako unajua ile mtoto hizi kwa fine. So kuna watoto wanakuanga crazy. Mtoto anaweza kuja apande kwa meza, agonge TV maybe afanye kitu fulani alafu unajua utaekewa blame. So ilikuwa inafika mahali babake waambia acheni kufanya hivi. Unaweza panguza mahali unapata zile doeli zote zimeangushwa. Panguza chini unakuja unapata amemwaga maji intentionally. Umeenda kwa wardrobe umepanga manguo. The moment unageuka hivi unaenda zote ziko chini. Unashinda utaonga wapi because ukionga unajua unapelekwa prison. Huwezi gonga mtoto. Iwe Katari iwe Saudi ama iwe wapi, mtoto wa Mwarabu ni wa Mwarabu. Huwezi kuuza mtoto wa Mwarabu. So mimi niko na hii life imekuwa ngumu. Na niko na mtoto wa miezi 4 na nashika kwa mkono ni kama wangu. Sipati time ya kuoga. Majabu. Sasa nafika mahali namwambia madam, si unishikie mtoto tu nioge. Ananiambia kwa classes.
Sasa hizi classes ukienda kwa hiyo room kwenye nalala, hataki niende kulala huko. Mimi nimelala kitu like saa 7, saa 8. By saa 2 niko awake. Madam yeye anaweza akakuja akwambie nataka kulala, nichungie watoto. Mimi ni robot, siwezi complain. So hapo ndio nayo shida imekuwa mob. Sasa sikuwa nakula. Sasa sikuwa nataka kukula because nilikuwa nataka wanirudishe kwa ofisi. Okay, ika happen hivyo akapiga simu kwenda kwa ofisi. So mimi nikachukuliwa. Venye nilikuja nikachukuliwa nikaenda nikapigwa hesabu yangu ya mwezi wa pili, nikapatiwa ilikuwa 812. Nikapatiwa hizo pesa. Sasa swali lilikuwa ni wewe utarudi nyumbani ama utaendelea kufanya job? Nikamwambia nitafutie nyumba nyingine. Akabadilishwa. Venye nilibadilishwa, nilienda hiyo ofisi kwenye nilikuwa sasa. Huyu kijana aliniambia nipeleke kwa mama yake, kulikuwa na Indonesia tufanye naye kazi. But nitafanya for 4 days, mama yake akiniwatch, akiniaye. Hizo 4 days alafu ndo nitafanya nini? Nitaenda nyumba nyingine next. Si nikakubali, nikaenda. Sasa unajua kuna hii shida yenye inakuanga moja. Kuna shida moja. The moment unakanyaga airport yao wamechukua passport, huwezi ona mpaka urudi nyumbani. Because wanajuanga ukispot hiyo passport una disappear. Unakuwa kemboi. So mimi hata nilikuwa napanguza na ninaiona lakini siwezi chukua mahali. Mimi nilikuwa naiachana. Wakaenda wakanipeleka usini, nikapatiwa vaccine, nikadungwa, and then nikapata ikama. So venye nilipata ikama nao ni ID yako lakini huwezi patiwa hata kama ni hiyo ID. Na marabu ni ule mtu mwenyewe akichukua passport yako, si unajua umeenda kazi, uko under her name ama his name. Wewe ni Winnie Mora maybe Mohammed. Sasa hiyo mbaire tunatoa tunaweka X, tunaweka kando kwanza. Sasa kwa ikama inasoma Winnie Mora Mohammed. Ukisoma Winnie Mora Mohammed utaenda wapi? Hakuna. Ukibadilishwa nyumba next, huyu mwenye anakuchukua next kama ni Salman, lazima huyu Salman akuje wakae chini na Mohammed, wa discuss, wakubaliane, Salman alipe Mohammed pesa, Mohammed akubali, hand over jina lako. Umesikia? Sasa hapo ndo tulikuja, mimi mwenyewe nilikuja nikagundua personally wanga tunauzwa. Sasa mtu anakuambia, do you know that I bought you 17 reals? Unashtuka, kwani mulinunua aje? Mulinibaya aje? So ikafika time, so huyu mama alinikatalia nifanye job kwake. Mohammed akuja akaniambia mamangu amesema mfanye nini? Ukae na mama yangu. Sikukataa, nikakubali because time mama alikuwa mzuri. Because kama ni baba mimi nilikuwa namuita baba, na kama ni mama namuita mama, na kama ni hao vijana wake namuita brothers, kama ni wasichana ni sisters to me. So tulikuwa tu tunafanya nini? Tulikuwa tu hivyo. Tukaendelea Muindonesia akaenda kwa hiyo nyumba iko na rooms 14. Muindonesia akaenda kwao. Hawataki kuniletea mtu mwingine. Nalala saa 9 saa 10. By saa 3 niko awake. Nafanya job, kuna ngazi nasimama nisugua hizo walls ni za white. Unajua Marabu how can I say, floor yake ama hizo tiles zinakuanga white. Alafu wall yao ni white. So nilikuwa nachukua, so unajua Kenya tunakuanga na jik. Alafu huko tuko na kitu kinaitwa Clorox. That Clorox inakuanga na nguvu sana kuliko jiki yetu ya home. So the moment unaweka hiyo mapua inafanya nini? Inasikia vibaya, unaweza fungana mapua. So madha anakuja anakaa hapo. Akikaa hapo inabidi unaleta Clorox. Na anataka ku make sure umemwaga hata kama ni hii glass vinyiko hivi ama kikombe. Unamwaga akiona. But yeye mwenyewe hawezi shika because skin yao inakuanga weak, si kama yetu, si kama ya Africans. Si inabidi tu unamwaga unasugua tu hiyo wall. Unajua the moment unasugua hiyo wall, mikono, mgongo, miguu, kila mahali kuna some pain. Alafu kumbuka hujakula because huwezi toka upstairs uende downstairs kama huja clean upstairs. Hizo ni room 7. Ufanye everything alafu ende downstairs. Utaenda saa ngapi? Ukienda downstairs kukula chakula it's obvious itakushinda. Mwarabu ni mtu mwenye zitaka kuona Winnie anakula. Mwarabu ni mtu mwenye anataka ufanye kazi ndio kula. Nakwambia shughuli sawa sawa, akili sawa sawa. Kazi sawa sawa, kukula sawa sawa. Unafanya nini kurukuntu? Unafanya kazi. Inabidi unafanya kazi. Nimemwambia kazi sawa sawa, chakula sawa sawa. Inabidi sasa unafanya kazi ukule baadaye. Actually sisi usurvive na maji.
Mimi nilikuanga na sweets because hizo nyumba zao ziko sangi sweets. So mimi nilikuwa nenanga naiba sweets. Na ni kuiba mimi hata sikuwa najua kama kuna CCTV na sitaki kujua. So nilikuwa nenda nachukua sweets na kuja naficha kwa room yangu. Hiyo room kumbuka kwenye nalala kuna kama store. Hiyo room inakaa kama store. So kuna manguo, kuna kwenye unapigia pasi, ulale hapo chini. Kwa marabu kuna mattress but huwezi lala hiyo mattress. Anakuambia hizi mattress za wageni wa kina baba wanakuja kulalia. So inabidi msichana wa wenyewe unapatiwa comforter unaweka chini. Ukilala chini anyway unakuwa tu thankful because ashakupatia. Lakini ni umeona naye yenye itakushika, by the time utakuja kumwambia nimedungwa na kitu mahali, haizi amini kama umedungwa. Anajua tu ni uongo. Anajua by the Africans hufanya job na watu wanajua sisi ni kama robots. Tunakuanga ever strong. Sasa wanajuanga wa Afrika ni kama wanaume. Sasa mimi walikuwa wananiita binti rijal. Yaani huyu msichana ni mwanaume because inafika time mpaka kitanda mwenyewe mimi mwenyewe naamsha midnight naenda kurepair kitanda ya msichana na baba amelala kwa room. So nilikuwa namuuliza why can't you tell dad to repair it? Aniambia dad maf arif baba hajui. Basi wewe ni arif eiwa. Sasa unashtuka mimi nilijulia wapi? Alafu anakuletea kila kitu unaanza kufix bed anaingia na lala. So it has not been easy. Tumekuwa tu patient. Tumekuwa tukiumea kwa utulivu tu. Hatukuwa tunapata usaidizi poa. Kafika mahali nikakuwa mgonjwa. Sasa hapo ndio tulikosania. Sasa shikilia hapo. Come to you uko chini, Laini. Yes. So umefika ndio umetoka airport, umefika kwa hiyo nyumba, umepewa hakuna kitu umepewa kuonja. Ni pagi tumeka chini na kuanza kazi. Na tuendelee kuanzia hapo tulikuwa tumefikia hapo. So mimi niliweka bag nikafanya kazi, nikafanya usafi kitchen yote. Sasa nikasho vyombo, kasukua kitchen, services zote nikafanya, nikapanguza hadi fridge. So by time namaliza ilikuwa around saa 10. So saa hizo saa 10 mpaka hadi nimefanya orientation. Sasa compound yote tu sasa nyumba ilikuwa kubwa ya ghorofa 3 na ground, alafu ground kuna na SQ. Sasa hiyo SQ ndio mimi nilikuwa nalala. Alafu kuna pia nyingine ilikuwa ya msae. Sasa nakuja na kaa na marafiki zake wengine. So ilikuwa compound mili siko na tuseme sasa haje sikuwa na compound ya mbele na nyuma. Sababu zote huwa zinatumika. Na siko na get different parts. Sasa compound inaisunguka yote. So mimi nilifanywa hivyo. Ilifika saa 10. Sasa ndio boss wangu sasa ndiye akatoka job. Alitoka job akanipata pato nafanya kazi. Nilimwambia that's wrong. Mwache tu afanye nini? Apumzike. Sasa huyo boss wangu ndiye alienda akaniletea mattress moja, akaleta na duvet, akaleta na bed sheet. Place nilienda kulala for the first time in my life ilikuwa place ya laundry room. The laundry room ilikuwa kwa SQ pale nilikuwa nalala but sikupewa the main bedroom. Nikapelekwa na hiyo godoro and that kaduve na hiyo bedsheet. They were not clean, ni vitu I think zilikuwa zimeshatumika. Mimi sijui nani alikuwa anazitumia but hazikuwa vitu safi, ni vitu zilikuwa zimetumika. So mimi na ile uchafu nikasema siwezi complain na hakuna mtu sasa anaelewa kitu yanataka. Nikamwambia before I rest, can I talk to my people niwaambie nishafika. So boss akaleta simu. They did not ask me who are you going to call now. They just give me a phone, inaongea. Mimi kusikia sauti ya agent. Ndio mimi nikajiuliza kwani agent hadi washajuana already. Na kitu yenye siko najua ni moja, agent anaongea Kiarabu. Na huyu anaongea. Sasa mimi nikapewa simu, nikasikia sauti kaniambia Lynn, ushafika hapo? Nikamwambia umepewa food? Nikamwambia no, si chakula mimi. Nimefika tu nimekunywa chai na nimeanza kufanya nini? Nimeanza kufanya kazi. Akaniambia kwani uko rest? Nikamwambia no. Yesterday did you take food? No, I didn't. Sijui vile aliongelesha hiyo boss. Kidogo tu sasa huyo boss akaniambia sawa. Akanisha hiyo room, nikatandika chini kufanya nini? Akaniambia pumzika hapo. Kidogo tu ndo kasikia mlango umesukuma, nikaleta food. Na huyo sasa boss. Sasa vile mimi nimekula food akaniambia so
hapa ndio washroom na hapa ndio utakuwa nalala, so you can rest for tonight. So mimi nikalala hiyo siku, uchovu yote sijielewi. Sasa asubuhi mimi sasa sijui vile kulienda. The room had no ventilation. Room ilikuwa room tu imefungwa kila pahali, iko tu na mlango, na milango zao ni zile zinaekwa nini, hizi zinafunika milango. Sasa hakuna kitu inaweza ingia ndani, so the room was very hot, ilikuwa hot, hakuna ventilation, na ni room ya washroom. So ilikuwa na mango like 3 baskets and they were very dirty and smelly, and the room was stuffed. So I was sweating a whole night. So mimi nikasema huku niko wenyewe, itabidi nivumilie, siwezi fungua mlango, so sababu sielewi what happened. So mimi nikalala, kafika asubuhi 6 on third nikaamshwa. Vile niliamshwa that 6 it was on a Sunday. Sunday kwa wao it's like a Monday for us. Week ishaanza, watoto wanaenda shule. So the wife came, wake me up, akanipatia kifagio. Hiyo kumaanisha there's no breakfast. Mimi I was not given a shampoo, a soap ya kuoga or anything. Ni tu washroom nilionyeshwa na haikuwa na maji. So maji ilikuwa closed. So kufanya tap zote everything is closed. So sikuuliza, nikapewa kifagio. Alafu akaanza kufanya sign. Sasa tulikuwa tunatumia sign language because yeye hakuwa anaelewa kitu. So ndio nikafika pahali mimi nikasimama. So yeye anafanya sign language, mimi nimesimama nimemwangalia. Nikaleta kitabu, akaniambia sasa I write, niandike kitu yenye nataka. Nikamwambia I arrived here yesterday. I haven't eaten well. I haven't even taken a shower. I don't even have a change of clothes. Can you help me with that? Can I even have breakfast before I start working? So akatype kwa simu. Vile ametype kwa simu, akaelewa kitu nilikuwa nataka. Ndio akanipeleka kitchen, akanichemsha maji. Mimi sasa nikakoroga straw that's plucked. There was no milk. And then akaleta sahani, akaniwekea 2 slices of bread, kaeka hapo. Azina kitu, just got to plain. So I just took that 20 na hiyo 2 pieces of slice ya mkate, mimi nikaanza job ilianza marathon. Nilianza na kufagia, na huko place mvua kunyesha ni mchiza, so it was very dusty, vumbi zote, there was no mask. So nikafagia, kufika jioni I'm sick, I was sneezing, I was coughing, na mapua zangu zimefungana. Sasa vile ya license alinipatia dawa, that was a Panadol for flu and cold. I never complained sababu nilikuwa najua the kind of medicine I'm taking. So nikachukua to relieve pains, at least pia niache kucough. Jumuli pia ilikuwa imeanza kushika joto. And remember, I never received that yellow fever vaccine from Kenya, but it was written that, na ilikuwa na stamp, I had received the yellow fever. But I never received an injection or a tablet or anything. So mimi nilikuja tu hivyo. Chakula ya kwanza nimekula kwa Mwarabu, it was a plain spaghetti with just a piece of chicken. Yeah, it is a light meal. Na hiyo ilikuwa, unajua wao lunch yao ni kama the main meal, kama wana wageni. So that's the food I tasted for the first time in the Arab Kingdom. Hiyo tu. Kufika jioni nimefanyishwa kazi, ground floor yote umesha mop, umevacuum. Ground yenyewe inabeba like 12 rooms, na si room kadogo like unaweza weka vitanda 2-3, no. Ni kama sitting rooms hizo zetu za Kenya. That's a 1 bedroom. Sitting inakuwa like nyumba mzima ya huku kwetu. So you have done that work and they are supervising you. Umefagia a whole compound. So ikifika saa 1 usiku ndio niliambiwa naenda kufanya nini, nipumzike just for 1 hour. I go back
nianze kukata vitunguu, nyanya, wafanya nini, wapike saba because watoto kesho, mtoto fulana mmoja alikuwa anaenda shule. So mimi nikaenda. I did not complain because nilijua nikikata vitunguu zinaweza nisaidia kufanya nini, kufunguka mapua ama nini. So it was like a kind of a medicine. I never said no. So mimi kitchen I started work. Tukafanya vizuri, akapika. So alinipakulia the same size ya chakula yenye I received ya mchana ya lunch. And nikwambia ile kazi umefanya hadi mwili yako yenyewe inaikata. Yaani unajisikia mimi every part of my body haiko peke yangu. Hiyo ndio the first time. So tukakula that night. I wished stencils. Nikaambia just go back and sleep. Remember, I have not taken shower tangu niingie Saudi Arabia. Ndio nikamwambia madam, that's a second day ya kufika Saudi Arabia. I think the third one. Because mimi kuoga yangu nilionga Kenya nikipanda ndege. So we slept, tukalala Saudia, that's Jeddah city that night. Kisha yake nikasafirishwa nyumbani, so sikuoga. So the next day niambia a holiday. So I was like, mimi nimekufa. Nikamwambia madam, just need soap. So kitu nilifanya, sababu nilikuwa nimezungushwa everywhere, nilienda kwa washroom ya watoto. I took a shampoo na nikamsika, nikamwonyesha I need take shower. So that's a sign nilimwambia. Nilikaletewa shampoo. Imagine somebody amekuleta kwa nyumba yake, hata kupea anything unexpected, uoge hata kupanga anything, na tuko pamoja, atuelewani lugha. Yeye aelewi, hakuna mtu anaelewa Kizungu. Sio kapewa shampoo. Bahati mzuri mimi nilikuwa nimepanga from Kenya. I just had a new toothbrush, nilikuwa na dawa ya meno, toothpaste. I had some toiletries zangu, nilikuwa nimechipanga na hadi mafuta ya kuchipaka because sikuwa najua nini na ningojea. So that hiyo site I was catered. Sasa hii story za kuoga sabuni, sasa mimi nilikuwa na job plate naenda zizi kosa sabuni. So they gave me, nikaenda nikaoga that night. That's the second day yangu huko. The third day was even worse than the first one. Because niliamka, niko na uchovu everywhere. So nimebakisha ghorofa ngapi sasa za kuonini? First floor, second floor, and third floor. So hizo ni nyumba asitumiki, lakini zimepangwa kila kitu. Siko safe because siko na everything, but you have to clean it, siko na vumbi. So nikafanya that work a whole day, na kuna CCTV. Remember, sijaongelesha familia yangu nilifika ama sikufika. Sikufanya chochote. But kitu pia nilisahau, wakati nilifika kitu ya kwanza niliambiwa leta simu. Nikifika kwa hiyo, niliambiwa kitu ya kwanza leta simu. Nikamwambia madam, I cannot give you my phone because I just came with it. It not buy it. So my phone is my personal belonging. So vile alisikia hivyo, vile nilikuwa naamka natoka that laundry room pale nalala, the room inafungwa. It's locked because nimeacha simu pale. So vile mimi nimetoka huko naingia washroom, room imefungwa. Hadi wakati unakuja kurudi kulala, hiyo yenye iko saa 6 ya usiku. Na hakuna vile unaweza enda kulala kabla ya kufanyia check up, hata kupepa maji ya chupa ya kukunywa kuna. So ulikuwa unafanywa check up, uko sasa kwa mlango, and then she will release you uende kulala. Sasa the third day nilikulala saa 6 ya usiku. Kasi sasa imeisha, lakini imepungua. Nilikuta mtoto mdogo. So kazi yangu ilikuwa I do cleaning, a bit of cooking, and also babysitting mtoto mdogo. So mimi nilifanya, nikasema yenyewe tulifika, lakini na mimi nikikuja sura yangu ilibadilika. Sasa nimeanza kukonjeka. There's a different climate tumekutana nayo tofauti. Sasa nikaanza kujisikia siko poa. Nikamwambia I'm not feeling well. Sasa hapo sauti ikaanza kuletwa. Umefika siku 2. Sasa ndio alianza kutype. Sasa yeye ana type simu yake ana translate to English and then analetea. So nikaanza complain.
tumefika siku ngapi na umeanza kucomplain you're sick? Kwani ulikuja ukiwa sawa ama uko sawa? Mimi sikumuongelesha, niliinua tu nguo hivi yangu juu kama maisha miguu zimefura. Na unajua hakuna place to rest. So miguu zimefura. Akaangalia. Kena kachukua dawa, akaniletea hii ya kupaka ilikuwa Rufinak. Hiyo cream ointment ya kupaka sasa kufua. Kapewa hiyo. Sijaongeleshwa. So the next day since nimefanya deep cleaning kwa hii nyumba, so sikuwa na kazi mop. So nilipelekwa kwa nyumba ya brother yake kufanya kazi. The wife was pregnant. So nikifika huko bahati mzuri nilipata the wife anaongea Kizungu. So akaniambia, "Hey, hello. I'm pregnant. I cannot even pen town. Can you please help me clean my house?" Mimi sikujibu. So sababu sikuwa nimewajua. So I immediately started doing my work. Like before. Nilifanya kazi hadi saa 6. Simu ikapiwa na huyu. Akasema, "Just need my house girl." Tena nikateremsha, sijakula kitu nacho. Nitoka chini si chakula, nenda juu si chakula, nimeto. Kufika pale yeye anasema, "I just want you to cook the sesame meal. I just cooked this." Nikamwambia, "I don't know how you cook it. So can you show me?" Ndio akanionyesha. Tunafanya kufaa hivi, kuweka hivi. Pia kuangalia my contract, haikuwa nasema kazi mimi I signed for ilikuwa ya cleaning. Ya usafi tu. So nimepewa kazi ngapi tena juu? 2. I cook also babysit. I never complained. Nikamwambia, "I just need a SIM card. You buy me a SIM card ya huko to my phone. I just want to communicate with my family. I want to make sure they are good. Ama nimefika salama." Nobody responded. Sababu niliandika message and then I forwarded. Sasa vile nika paste au wakapika picha and then they go and retype. So wakaona. Hakuna mtu aliniongelesha. 1 week imeisha, mimi ndio sasa mgonjwa kabisa, siwezi inuka. Sikupeleka hospitali unajua. Niliambiwa I rest for 1 day sababu waliona I'm sick and I was hot. That's the time nilifika Saudi Arabia na lockdown ya corona ikaingia. So kila pale kukafungwa. So they were like maybe I have corona. So nikafungiwa kwa that room kama wanakuja wanaangalia temperature. Nimepewa my own thermometer, check my temperature. So from there life ikaanza kuwa tough, everyday tough and tough. Na huwezi kataa. Kazi huwezi fanya kwa nyumba moja. Just finish, unamaliza kwa huyu na kupeleka kwa huyu na kupeleka. Sasa haikuanza kuonyesha kila mtu I also have a housemate. Sasa unasungushwa boma mzima. Unajua si kama sisi wa Kenya ama wa Afrika unaweza kuwa na 3 brothers. Hao ni watu they are like even 12 kwa boma. So unazungushwa everywhere. Kufanya kazi na uwezi simama. So resting unapimiwa saa. If it's 1 hour, just 1 hour. Unakujiwa. Okay. So nyinyi mkitokanga, unajua kama tuko na maswali ya kuuliza na watazamaji nitakupatia link waulize maswali baadaye. Vitu tunaenda kusonga. So labda tu niulize. Mkienda hapa hii contract, mnapewanga mnasoma what you're supposed to do na kitu unafaa kufanya ama mwambiwe you are just unaambiwa enda tu fanye kazi. Hiyo contract kitu ya kwanza unaambiwa ni ukutakuwa na off. Uko na off ya siku moja ambao maybe ni Friday ama Saturday or Sunday whichever. Kulingana na venye boss atafanya nini atakueleza. But ukifika huko unapata hakuna hiyo off. Alafu kuna ile ya sleeping hours. Pia yote iko indicated. Unafaa kulala masaa fulani uamke masaa fulani. Sasa ukifika huko unafanya kazi 24/7 hours because you are under the key. Hakuna place unaenda. Ukitani hakuna mtu wenu. Ukifanya hivi hakuna relative. Uko hapo ndani utafanya nini? Huwezi mkataza na uko kwake. Hata ukiwa msick, kazi utafanya. Panadol utapatiwa na uendelee kufanya kazi. Unamwambia anatabani, anakuambia uchukue Panadol, anakuletea Panadol, akupatie Panadol, umeze na maji, akwambie rest for like 1 hour, amka na uendelee na kazi. Kitu kingine ni mshahara. That salary, unajua ikifika kwa Mwarabu ni kama unaendanga kumbega kupatia mshahara.
kupata Mwarabu mwenye anakwambianga Lynn kuja ni kutumia mshahara ni vigumu sana. Ni vigumu sana, si rahisi. So wengi ni wale wenye ukitaka akutumanishe mshahara wako home, lazima uende umwambie maybe mtoi ni msick, mamu ni msick, yani unaenda tu na excuse. Ndio mtu anafanya nini? Anakutumia pesa. So hizo ndizo vitu ambazo wanga zinatuumiza tukienda huko nje. Na ukumbuke pia ukipiga agent simu atakwambia na kubadilisha nyumba. Hiyo nyumba ukibadilisha, unajua side agent hivi ashamalizana na wewe because ataki aturudi home akatoe zile pesa. So hiyo business inafanyikanga hivyo. So hizo ndizo zile vitu ambazo zinakuanga so tricky. Alafu kitu kingine, contract inasema utafanywa shopping kwanza venye utakanyaga huko mpaka venye utatoka. Itafika mahali unajua mtu atachoka na wewe kukufanyia shopping kila wakati. Itafika mahali akwambie nimekufanyia leo, jifanyie kesho. Unatoa pesa wapi? Because we mwenyewe hauna ile fursa ya kwenda kujibaisha ile kitu ambayo unataka. Mwarabu ni maybe ni mtu mwenye unaweza patia pesa zako umwambie ende unilete kitu fulani. Unajua vya saizi kakuletea change ama anakuambia ni 30 real. Akikwambia this 30 real alafu unapatia kitu ni 18, the rest amefungia. Kwa hivyo amefanya nini? Amekukata salary yako. That is it. Hold on. Nataka tumchukue kopo la maji nikisoma comment hapa. Alex Ondeki anasema kwa following Lynn used to speak English very well. I see still keeping it up. Welcome omo mwana onka. Kabisa huyu ni schoolmate wako kumbe. Schoolmate. Alex ask Lynn and Winnie what are the advantages and disadvantages of being in Saudi. Hiyo nimeandika chini. So la kwanza nimeandika chini. Hizi Ruth anasema kwamba watching V7U anasema kwamba kukulikontu acheni na vijizungu vingi. Akiwa ngeni lugha ya taifa. One school fees ndio akaleta. Hello everyone, let's get to Kinyama. Jarua anasema kwamba okay, ask Lynn and Winnie what are the advantages and disadvantages of being at Saudi, because there was some videos speeding all around that our girls are suffering. Ni ukweli watu wanateseka. Wako hapa tunajua ndio tunaanza tuko na kwa safari. We should know kwamba wao waliteseka ama hawakuteseka. Mliteseka ama hamkuteseka? Mliteseka, mbona usiandike chini? Wao waliteseka. Tutajua walikuwa wanateseka vipi. So hold on, tuko kwa safari. Sababu iko side mbili. Asa kwamba okay, anasema kwamba aki warembo wa gari mtatua na mambo mengine. Ako wapi yeye mwenyewe? Hi to you. Anaitwa Mre Iverson kwane kigusi obogotu abagotu please. Bari bagote soda Maria abenenu. Wewe maliza kusoma. Maliza kuniangalia, maliza kusoma hiyo comment. Muno yego ogokwana omoenenu pi. Kuna naro. That is Lynn. This comment actually tukiwa mkiongea. Kwani hii comment iliapia ukiongea. No, you guys, because the way okay, the reason why tunatumia Kiswahili kizungu, Kisi Hot TV ni TV ambayo inawachukua na watu wengi sana. So don't blame us. So tunatumia lugha ambayo kila mtu anaelewa. Sawa? Lakini tunakuwa na siku za kuzungumza Kikisi. Mimi nasaidia my brothers from the lakes. Okay, sasa direct Mokogoti bwana anasema kwamba don't chat please. Like that. Faith anasema Faith Moro Gata, and what about your salary? Were you given on time or you worked as a slave? Watatuambia. Hadi nimesweat. You react over that. So number 2. Daro anasema kwamba pole sana kwa hayo. Asante. GLDCGV7 anasema kwamba mrembo hapa pia si wote tunajua Rusungu. Pole. Tulia. Wifi Mishi anasema kwamba we pole. Mimi nilifika nikapewa mashakula ya supu na nikapumzika 30 minutes. Nikaitwa kazi. Ikaanza. 30 minutes, ya alipewa 30 minutes. Yaani mgeni akisi. Si mgeni akini mnasema mgeni umekuja relax, siku 3 za mgeni amepumzika, unapewa chakula vizuri. Okay. Utashangaa.
G alisia anacheka. YB mmesha sio kwamba open shoes Miguu chafu. Wa akia nani? Anajua watu ni wachafu. Watu ni wachafu for real. Sasa usimwage unga. Faith Murauga atasema kwamba nani yule alikuwa machakura kuwa ndani ya ndege mpaka akaelewa kama mimi nikifika sijielewi. Yaani kupepa chakula njaa kufika kwa jielewi nje imepiga mtoto wa wenyewe. Na sasa mko na furaha. Wewe ukiwa unasafiri, siku ya kwanza kupanda ndege uko na furaha. Hata ukipatiwa nyama huwezi kula, unakula kachipo ka 50 umeshipa. Lakini ukipanda ndege ikifika katikati njaa naye. Kwa ndege kuna food, yes. Makogoti bwali, pole sana. Mimi nilifika water being the first thing, then shower, and I was taken to a place to sleep until the next and it started to work. Anafaa kushukuru Mungu. Okay. Faith anasema kwamba most of the agents are blood fucking. blood fucking. Sana. Once wamekufikisha airport, wameacha story zao. Ukipatwa na shida ni juu yako. Exactly. Douglas Somare, at least my sister mwenye anadai kwenda Qatar is listening. It's win. Skiza. Sasa si yeye anasema, yani mkileta hiyo story sistaka na kama wewe ndio sistaki. Sisi wote ni madada. Anasema kwamba sistaki mwenye anataka travel now. But asiende Saudi, aende Qatar. Makogoti Winnie, mimi sijui kupika until now. I'm almost finishing the contract. Na siwezi kupika hata. Good girl. Faith Murana sema Faith Morogata imbwato mwana lakini ekerona igete kwa Mwarabu nikapata kuna mtoi wa 5 months. Nilikunza uso nikasema mimi sijawahi lea mtoi na hata mfamba sijui kumvarisha mtoi. Hapo ni temu na mkama mura kunipea pambas ya mtoi eti niende kutupa walijionea. Wakenya. DJ Job Orina, wewe ulimalisha how long huku okay, wewe ulimaliza how long huku mahali ulikuwa uongo mingi wacha. Try to be a good listener, Job. Be a good listener. Faith Moroga hata kukaranga mayai ya mtoi mimi sijui na hakuna siku nitaonyesha mwana. Good guy. Suna karanga alafu. Manze, I wish ningekujua Fei kitambo sana. I think ungekuwa umenisaidia hizo vitu. Anaitwa DDRGC V7U. Kwani ulienda Qatar ama Saudia? I was operating kwa hizo two countries, Qatar and Saudi, because wao walikuwa Qatar. See? So unajua hizi buildings zao once zime how can I say now, because once zimeharibika and zinafaa kufanya renovation, wana quit into the next place. So wale watu walikuwa transferred wakuja kusomea shule Saudi. That's when tuli quit sisi wote. Unaona, because mimi nilienda tukaambiwa tunafaa kwenda sisi wote. So like I told you before, my boss alikuwa Qatar. So nilikuwa nangojea watu ende sisi wote. Tukafika but tukarudi again back to Saudi. So that's when your life ilianza hapo. Kuna watu wanaendelea kucomment vibaya, kind the story is touching. Acha hizo comments. Yeah. Dr. Somare anawaambia watulie wasikize story. Rose Mungare Nyangao, kazi ni kazi. Jaruo Kukurikuntu. Please naomba kama anaweza pata internship, mimi ni presenter kwa Tones Radio. Okay. Jaruo usijari, geta satia kisi Hema Hospital, ongea na mkubwa. It's okay. Kama kuna namba ya simu inapita hapo chini, connect the director. Winnie na wewe ndiye uliwaonyesha eti unaweza hadi kutengeneza kitanda. Kwani wewe ni fundi? Na hiyo ndio kazi ulienda kufanya? Akia nani? Ukifika huko like venye Kurukuntu ametuuliza, unajua unaenda kazi maybe tuseme for example kazi moja, lakini ukifika huko Marabu ni nani atakuongezea makazi. Sasa inabidi unafanya. Yeah. Kuna mtu anaitwa Marangaridia, sure Kenyans you are funny. That is normal. Work kuna shida hapo kweli? Anauliza nini sasa? Mimi hata sielewi. Jua anafaa kuspecify because kama ni mimi niliongea mbaya ama Lin ndio tukae tukijua. Penina UAE.
Sasa kwamba Gulf tuko na hatufanyi nini? Hatupetuki, tuko tunaishi kwa maarifa na uvumilivu na kutegemea Mungu tu. Huyo Mungu ndiye ametusaidia na ndio maana tuko Kenya. Virongo JK Oweri. Ndio virongo JK. Msikia ngoma yake? Anasema kwamba Kuntu, vipi? Nimeshika hot toka hapa Mosojo. Vijana wa Mosojo. Lakini mbona mtu avumilie na visa? Inasemekana mtu anaweza rudi kabla ya 90 days. Iko hivi, hata kama niyo 90 days kurudi ni vigumu. Unapata huyu agent wanaongea na huyu boss anarudi chini. Unaona akirudi chini nafika mahali sasa anaona huyu mtu haizi rudi back home. Lazima akitaka kurudi atajilipia ticket. So hapo ndio mateso inaanza. After hizo 90 days zimeisha, uwezi rudi home hivyo, uwezi kubaliwa. I one of those comment padri. If you got good post, good. You don't know what hell others go through. I salute you, Rachel. Ongeri Penad. That's my sister. Penad, and so come tuned in from Nuts Vegas. Sunday sana. Your sister? She's your sister. Rachel, yes, my sister. Actually, mnafanana. I just saw. Yes, unaona hapo wanafanana. Rachel, we salute you. Ongeri Penad tuned in from Nuts. Wafura Petrus Wafura. Haki ndio tapia ya Mwarabu. De anakutumia salary kwa familia ndio utapewa kazi mingi na kukuita kila wakati. Exact. Exact. Zaka ninakuta pole warembo Gulf ni maombi tu. Sawa, tunashukuru. David Akama Umwancha. Hello brothers and sisters. I'm listening you both from South Mugirango Kiagwale, niko ndani na my wife Caroline and daughter Linda Prenda. Tumewasalimu. Lovely. Lovely. By the way. Samuel Nyakoe wa pole warembo. Tunashukuru. Sasa walifinya. I don't understand mbona mtu anarusha comment kama hii wa Kenya. Hata si wa Kenya, ni Mkisi. I don't understand mbona anaanza kurusha vitu kama hizi na wazazi wana watch. It's not good at all. Kama mtu hataki ku comment, it's better lale. That is it. Wacha niulize huyu Samuel Nyakoe ni mwenye najua. Samuel Nyakoe unajua wewe Samuel Nyakoe? It's not good actually because wazazi wetu wana watch. Nimwambie Samuel Nyakoe italeta nini? Sisomi your comment. Okay, fine. Sisomi. Samuel Nyakoe. Sasa si umemwaga unga bana paninge kuongelesha wasichana wakimbie channel yako pale wa subscribe. Umemwaga unga. It can't be. Samuel Nyakoe ameomba msamaha. Tukatina nasema kwamba pole. Tukatina nasema pole sana. Just no sort of pole sana my darling and your friend. But everything will gonna to be okay. Thanks, love. Tukatina nasema kwamba walienda Qatar au Saudi Arabia. Saudi Arabia. So Saudi. Zaro, please let people comment something reasonable. Exact. And to three, so come thank God they didn't touch your faces. Pado mungali wasuopu Mungu yupo. Asante. Kwa neema. So I want to learn 2 step by step because hawa pia mashapi watauza maswali na they are allowed to. They ask you questions. Yeah. Na wajue kwamba ni nini. So you sasa tunataka kuanza mashida ilianzia sasa. Now umeanza kuonjeka. Sasa nikae vizuri. Kunywa maji. Naweza kunywa haya sijakataa. Ama una zip. Siku kunywa tuna zip. Okay, hata mimi. Sawa zip. Menimwaikia. Let's continue. Mletee serviette. Yes. Let's continue. Okay. Yeah. Sasa Mwarabu ni ule mtu mwenye atakangi kusikia kurukuntu ni mgonjwa. The moment unamwambia we ni msik, anajua tu utaki kufanya kazi. Actually I'm 24 but mimi ile shida ambayo nilipitia Saudi hizo Qatar. Sasa unajua watu hata kama tulikuwa nao Qatar, unajua tu bado tabia ni ile ya wapi? Ya Saudi. Watu ni wa Saudi. In short ni wa Saudi. So wezi niambia ati Mwarabu ni mtu mwingine tofauti. Watu wenye maybe wana comment vibaya na wengine vizuri, wengine walungukia bosses wazuri na wengine bosses wengine si wazuri. At the start ama beginning wanakuanga wazuri, but ikifika katikati ama ikifika to an end whereby unafaa kurudi home ama uko msick, hapo ndio mnakosania na Mwarabu. So mimi Made alikuwa mzuri because Made ukiangalia unajua Waarabu actually wanakuanga wa 6 kama sisi because sisi were ever strong
Africans tunakuanga strong kuliko Arabs. So unapata Mwarabu ni ule mtu mwenye utaingia kwa room yake upate bed yake ndio hii. Baba analala hapa na mama analala hapa. So mama ako na drawer yake iko na madawa zimejaa. Baba drawer yake madawa zimejaa. Kuna fridge hapo kando imeconnectiwa kwa kona iko na madawa. Watoto kwenye wanalala kuna madawa. Why? Because I think hiyo ni kama ni kichapo kutoka kwa Mungu, because ile venye wanatufanyisha kazi, ukiwa msik uende hospitali hata kama you have that ikama. Ndio maana nimekuambia that ikama huwezi iona, unaionea tu view sasa. That passport huwezi iona ujipeleka hata kama ni hospitali even if uko na pesa. Lakini wao the moment mtu anasikia maybe ako na headache, ana tabani, ana rui hospital, shofu mustashfa. Si ndivyo? Anataka kwenda hospitali aone daktari afanye nini amtibu. But wewe ukisema kwa mgonjwa zile pana dosi ambazo anapatiwa kutoka hospitali kurukuntu ndizo anakupatia na kuweke mpaka maji kwa kikombe akwambie meza. Na ukimeza anakuambia nimekupumzika for 1 hour to 2 hours uamke na uendelee na kazi. So hiyo ndio life ilikuwa huko. Ika happen nikafika mahali whereby kumbe nime develop ulcers, nimekuwa na depression na si kwa aware. So I used to text Nyaboke na mwambia Lynn na feel vibaya nifanye nini. So Lynn was guiding me when nifanya hivi na hivi alafu utafeel fine. Nikafika mahali nikamwambia imekuwa too much, nitafanya aje. Actually I sent you the pictures kurukuntu nikakuonyesha venye nilikuwa msika. Uso wangu ilifika kafura, nikakuwa na vitu like kama pimples hivi, sikuwa najielewa, and then nilikuwa weak, nilikuwa na feel some dizzy, but ukijaribu ku explain madana anaendelea kuongeza zile Panados. So ikafika mahali kuna huyu jamaa anaitwa Juma. Lini akaniconnect na Juma ambaye anafanya na Embassy ya Kenya but ako huko nje. So huyu Juma anafanya na Embassy yes but si mzuri. Mimi nilijaribu kumueleza nikamwambia si yuko fine, niko msiki na nafaa kwenda hospitali but hawataki kunipeleka. So kazi yao ni kunipatia tu Panados peke yake and then wananiambia nipumzike for like 1 hour to 2 hours and then nifanye nini niendelee na job. So from there Lini akaniambia kitu utafanya just contact Juma, he will help you. Juma naye mimi kumtext Juma ananijibu road. Na niko mgonjwa unajua sasa ikabidi yani ile kitu yanasemanga tu kwa kisi but sitaki kusema. Anyway, let me mention it na bokoros. My friend mimi nilichoka. Sasa nika respond Lini nikamwambia huyu jamaa amenijibu road. What can I do next? Akaniambia ati sasa huyo ni Juma. Akaniambia niko na namba anaitwa jamaa fulani anaitwa Mr. Juma, Mr. Kevin. Hata nikutumie namba ya Mr. Kevin ufanye nini umuongeleshe. Hiyo time hata memory yangu haifanyi. Alafu unajua zile namba kuna vinyo nafaa kuweka zile codes za mbele. Nikauliza Lynn, hii namba napiga iende through. Akaniambia kitu utafanya eka +966. Ukiweka utafanya nini utarich Kevo. Kevo nikamcontact. Kevo alikuwa very slow. Nikamwambia Lynn, huyu jamaa afanye nini hataki kurespond. Lynn akanituma kwa mwingine anaitwa how do you call that lady? Nelson. Clara naye ananiambia Tiwini umetuma voice note long. So I was like watu wote hawataki kunisaidia nifanye nini? Let me contact agency ya Kenya. Napiga naambiwa uko msiki wapi? Siwaambiwa kupeleka hospitali. Yani mimi niwaambie. Siwaambiwa kupeleka hospitali. So nilikuwa najaribu kuambia picha zangu ndio hizi nimewatumia. Time yenye niko sawa na time yenye siyuko sawa. So why can't you understand you people? At least mwambie mother afanye na nipeleke hospitali. To make the matters worse, ofisi ni ya kina huyu mama. Ofisi ni ya baba. Kijana ndiye anafanya nini ndiye anamanage ofisi. So mother anakuanga home. Mbona msijaribu kucontact Mr. Mohamed afanye nini and help anipeleke hospitali. So mother unajua they were like Mr. Mohamed anakuanga mhashi ndio first born kwa familia. So that jamaa anafuta shisha, anaweka hizo bufsi zao zote. So unajua akiweka akili yake ni kama iko fine. So walikuwa wanaogopa ni kama akikuja kijua niko msick ataleta issue kwa hao. So mimi sikuwa na namba yake. Nikaona nimelemewa. So mimi by the ilikuwa inabidi anaacha kazi yake, anani text ama anani voice record, ananiuliza unaendeleaje, namwambia Lini nimelemewa. Nifanye nini? Ananiambia wewe ni kitu utafanya, usifanye kazi. Ingia ulale, waambie unataka kwenda hospitali. Unaingia unalala, mlango inakuja inafunguliwa. Unajua kwenye umelala chini, alafu kuna mango hapo kando unapigia pasi. So kale ka space kenye unalala ni kama prison, ni kama ka space tu kapo hivi. Hapo ndio unalala. So hata ukijaribu kutana unapata mtu amekuja nyuma yako ameenda kutoa sijui makanzu wapi anataka kuchukua. So mimi nimesweat, siko hapo. Lights ndio hizo mtu anakuja na niakishia. Utalalaje hata kama hizo Panados umepatiwa? So kafika mahali nikamwambia madhe kitu mtafanya nipatie kama na unikate mshahara niende hospitali.
Si utoka na gari, driver anipeleka hadi hospitali. Mimi siwezi toroka na niende mahali. Huyu madhe sasa akaona nimefika mahali nimejam. Nikamwambia inabidi nipeleke hospitali. Sasa ikabidi mimi nikaanza kusanya vitu zangu. Nikasanya mango zangu. Lini akaniambia kitu tutafanya. Akaona usichukue mango zao. Nikachukua nguo zangu peke yake nikaziweka kwa bag. Zile mango zake ambazo tulikuwa tumeba huko si kutaka kuja nazo because obvious Mwarabu atakwambia hizo mango ni alifanya nini? Ni alinunua. Nikaziacha. Sasa ndiye alijua niko serious and I'm sick. Nikamuuliza madhe, mbona nikiwa msiki hata nikikwambia uwezi niamini? Kwani uwezi ona kuna tofauti ya saizi na tofauti ile time ambao niko fine? Akaanza kuniangalia anasema ada majinuni, sijui mimi nimekuwa wazimu kitu kama hiyo, sasa nimekuwa crazy. Nikamwambia haina shida but lazima niende hospitali leo. Kuna gari ilikuja ya walitisha gari mahali, so because the driver hakuwa juu driver mwenye alikuwa amekuja alikuwa mgeni, sawa kusikizana na madhe, driver akafanya nini akajikata akaenda. So akaleta kijana mwenye ameoa msichana wake ndiye alikuja kunipeleka hospitali. Tuko kwa gari kurukuntu bado nagombanisho. Yaani nimetulia tu hivi tu kama prisoner tu. Relax tu kwa gari. Madhe ananipigia kelele. Jamaa anajaribu kumwambia madhe utulie. Huyu mtu kama ni mgonjwa ni mgonjwa. Kurukuntu tulifika hospitali kitu ya kwanza madhe anapatiana ikama. Alafu anaendeleza anaanza kueleza zile mashida zangu. Asifu tunalala naye mwili ni wake. Daktari unajua kuniamini? But venye daktari alinipa kitu ya kwanza na akaniangalia aliwaambia alipima tu kichwa. Akawafanyia hivi. Huyu ako na shida kwa kichwa. Madha hataki kuamini. Sasa madha anasema kazi yangu ni kushinda kwa simu, ni kushinda kwa internet. Nikamwangalia, unajua okay, after kumwangalia huyu daktari akasema enda kwa daktari next atafanya nini, ataandika dawa chini. So tukaenda kwa daktari next. Hawataki nieleze bado. So unajua sasa walikuwa wanaongea Kiarabu. Madaktari wote walikuwa Waarabu. Kizungu hawajui, hakuna mtu wa kutranslate. Nikapatiwa tu hizo ointments tukarudi home. Kufika jioni kitu like after kufika hivi home, madha akasema unajua kutoka kwa road atafanya nini, ata disconnect wifi. Such that siwezi reach watu wangu wa home niwaambie venye niko msick. And actually that's what she did. Tukafika home, aka disconnect. Sasa ikabidi nikitaka kulala amefungua sasa kwenye nalala. Lights ameniachia on zote. AC iko on, mlango iko open, anafulia mlango the other side. Alafu hiyo mashine yake inapiga kelele. Ikipiga kelele, obvious huwezi lala in peace. Nikamuuliza mbona unafanya hivi? That's what I asked her. Akaniambia nataka kupiga nguo pasi nikifua manguo. Sikumjibu baba because ni ule mtu mwenye ako na shida ya roho na ni mtu mwenye ako na kansa. Sikutaka kufanya anything, nikachukua pillow peke yake nikaenda downstairs, nikaenda nikalala kwa floor. Nikapata kama amenifuata. By the way kama ningekuwa mtu mbaya ningetoroka, but sikuweza kutoroka. So juu hiyo mlango ya chini obviously inashindanga tu open. Nikasikia ananifuata. Wini uko wapi? Nimenyamaza. Alizunguka nyumba yote akakuja akanipata nimelala place fulani. Alafu mimi kuangalia simu yangu hakuna net. Machozi ilinitoka. Sasa by the time unapanda huko juu kwenda kuangalia kama net iko at least ndio ni contact agency wa Kenya niulize kwenye amefikia na process yangu ya kuuliza maswali juu ya sickness yangu, nikapata bado hakuna net. Uzuri tukakutana na msichana wake second last kwa mlango. Alikuwa anaitwa Alama. So venye mimi nimekutana na Alama was like, dada Winnie, ni nini bana wewe? Nikamueleza nikamwambia Alama, I'm not feeling good. Shida iko wapi? Nimetoka hospitali because nimekuwa na shida ya tumbo. Wacha nifanye nini? Nikurudishe hospitali. Utakubali? Nikupeleke na kadi yangu because anasomea medicine. Nikamwambia nitakubali. But nisiende na mama yako. Because mama yako nimefika hospitali anaeleza zile mashida ambazo niko nazo. Of which yeye si Winnie. Mimi ni binadamu, siwezi pretend. Unajua Alama anaelewa Kizungu. Sasa sijui mama yake aliwaambiaje because alibaki akiniuliza Winnie ni wazoni, nikamwambia la. Na nikakuwa kama wazimu. So mimi nilimwambia la, alijua I mean it. Tukatoka na Alama akaniambia valia tutoke, nikavalia tukaenda na kijana wao mdogo anaitwa hata nimesahau jina za huko sasa. Tukatoka. Kufika kwa gari, Alama akaniambia Winnie usilie because uko na mimi, trust me utapona. Kufika hospitali Kurukuntu uzuri na nilipeleka hospitali nyingine tofauti ambao ni ya VIP. Sasa VIP kufika huko uzuri by good luck nilikutana na daktari ambaye ni Mnigeria, alikuwa anaongea Kizungu. Ni mweusi tu kama mimi. Sasa binyo alikuwa anasema Winnie ni black. Daktari ndiye alianza tu kwenye examine hapo, nikamuelezea akaniambia nataka upande kwa kitanda na kwenye nitaguza tumbo
ukisikia uchungu niambie unafeel uchungu. Sasa ilikuwa nikasongesha top, alafu tulikuwa na Lama alikuwa amenishikilia because singeweza ku make any move, singeweza kusimama upright na singeweza ku breathe normal. Nikapandishwa kwa bed na Lama, nikalala huko nikajilaza. So daktari alikuwa ananiguza, nilikuwa na some pains kwa tumbo. Akamwambia Lama lazima Winnie apigwe x-ray. Siwezi tembea. Lama anatembea, anajaribu kuniangalia, baada anaona tu niko huko nyuma, namfuata. Alafu najua sasa mimi yani kila mtu usi alikuwa tu ananiangalia na ile huruma, walikuwa wanajua huyu mtu ako na shida, na ukumbuke huyu mtu si Mwarabu, so ni kama kuna ile shida anapitia, lakini hatuwezi msaidia because obviously okay, wale watu wenye wako men wanakuanga na ile utu ya kusaidia, lakini hawataweza. But wanawake wanakuanga ni human other than men. Na unaweza chukiwa na mwanaume sababu ya mwanamke. Mwanamke ndiye anaweza sababisha bwanake akuchukia, am I right? Mwanamke ndiye anaweza make bwanake akuone mtu mbaya, lakini bwanake anaonanga ile kazi ambayo unafanya anajuanga tu uko nini, uko sawa ama uko sawa. Nikapelekwa sasa kwenda kupigwa x-ray. Nikapatikana niko na depression, niko na ulcers. Nikarudishwa kwa kitanda, nikekewa maji. Hiyo maji ilikuwa inakimbia mbio. So I was asking Lama, mama yenu alikuwa anasema ni net na simu. Hii ni net ama ni simu? So Lama was like, mamangu achana na yeye, mamangu si unaelewa anakuanga na shida mob. Mamangu achana na yeye, but kufika kesha atakuag afanye nini? Na hiyo story isha. Nikamwambia saa daktari venye alinielezea, unajua Lama hakujua kama daktari ameniambia ni nini niko nayo. Nilishikwa na wazimu kurukuntu. Nikamwambia sasa mimi nataka kuenda kwetu Anarui Kenya, Ariom. Sasa alikuwa ananiuliza Winnie, fare ticket? Nikamwambia nitalipa ticket niende home, bora tu nifike tu home safely, but for the real sense is that I'm sick. Na mtaki kunielewa. Why? Mbona mwezi amini mtu wakati anawaambia ni mgonjwa? Nimewekewa maji. Hii maji inamaanisha nini? Anaanza kuniambia hiyo maji ni ya kupoesha uchungu. Nikamwambia Lama, ninajua ni nini na nikula. Wacheni nini na mimi nirudi nyumbani salama. Sitaki kukufia wapi? Huku kwenu. Akaniambia inshallah. Because baba alikuwa ametoka, but baba tulikuwa tumeongea naye 5 years asubuhi, akakuja akagonga mlango akaniuliza, dada are you okay? Nikamwambia baba I'm not okay, bado nafili vibaya. Akaenda kwa room yake akaniletea dawa. Unajua kuangalia hivi baba anapata huyo mama ako nyuma yake amechungulia hivi. Akiwa mama anakuanga mashetani. Mama amechungulia hivi kuhakikisha kuwa nina respond vipi kwenda kwa baba. Baba ni mtu mwenye anakuanga na utu. Baba akaniambia anaenda Madina, but nita come back after 5 days. So after hii kuwekewa maji tukatoka hospitali. Yani nikafika mali sasa nikasikia njaa because tangu asubuhi sijakula chakula. Siku ya pili sijakula food because nimekuwa msick. Nashindwa kwenda ati mpaka downstairs because mama plan yake ilikuwa nimeamka Monday na mwambia mama si yuko fine. So leo sitafanya kazi yote. Anaambia le vitu kama hizo maswali sasa. Nikamwambia si kupenda kwangu. Mama nikwambia niko msick. Mala ndio amechukua masimu, ameanza kupigia wasichana wake. Winnie hataki kufanya kazi, marafiki wote. Mimi nilitepu tu nikamuuliza, mbona unafanya hivyo? Because nimekwambia niko msick. Umeanza kupigia kila mtu ukimwambia Winnie ni mgonjwa. So nifanye nini? Niruhusu tu niende nyumbani roho safi. Ati unajua Winnie sijui nini, utakwenda aje kwenu? Nika relax. Sasa hizo story zote bado zilikuwa hapa, plus na ile depression ambayo niko nayo, na kulingana na miaka yangu niko na ulcers na niko na depression at the same time, na si kutoka kwetu na nikiwa na hizo madisease. Manze nilisema lazima nirudi nyumbani. Actually nikikumbuka kitu it pains me a lot. So tukarudi na kina Lama nyumbani, tukakuja na msichana mkubwa. Remember huyu msichana mkubwa nimekuwa nikifanya kazi ya mama na nafanya kazi ya msichana. Msichana ni mtu mwenyezi tandika kitanda yake ya bwana yake. Yaani zile vitu ambazo mimi nimejionea huko, msichana ni mtu mwenye utaosha hiyo room yake leo ama nyumba yake leo. Hiyo nyumba itakungoja hata kutandika hiyo kitanda, kuchange sheet na wanalala na bwana yake. They will just wait for you to come. Hiyo wiki nyingine tena ukuje kuchinchi wewe mwenyewe. Nilikuwa namfanyia kila kitu. Niko msick but nenda kwa mashini na fambaka manguo za watoto wake na zipiga pasi. Mimi nilikuwa napiga nguo baskets 4 pasi ndio naingia nalala. So Telina alikuwa ananiuliza unalalanga saa ngapi? Namwambia mimi nalala 4 ama nalala 3 asubuhi. Uamke saa ngapi? Namke 8 ama 9. So Lini was like, I'm sorry for you. Nilikuwa namwambia ina shida but soon nitafanya nini, nitaenda tu home.
Tukakuja na huyo msichana na bwanake kwa gari. Anasema, "Sijui ati hospitali ni ya VIP vitu gani?" Sasa unajua wao walikuwa wanadhani sijajua ni nini, nafanya nini? Inanisumbua. So walikuwa wanasema Winnie ni muongo, si mgonjwa. Na hizi madawa ambazo nimepatiwa by the way ni za ulcers, zingine ni za backache, zote nimepatiwa. Wanaona tu niko na madawa, alafu unajua kuna hizi papers za ndani unasoma unaelewa. Lakini wanadhani mimi ni mjinga. Nikachukua zile papers nikazitoanisha zote, nikasoma, nikapata shida yangu kwenye ilikuwa sasa. Tukafika kwa nyumba. Mama anauliza, "Ni nini?" Wanamwambia ni mgonjwa, lakini wacha kufanya nini? Wacha kumwambia. So, mimi nikaingia kwa room, nikapata kuna some missed calls kwa simu yangu. Sasa wacha niende kupiga simu. Msichana akanikujia, anisikia voice. Akakuja akaniuliza, "Unatumia wifi?" Nikamwambia ya. "When do you know that mama alikununua pesa mingi?" "Mama bought you fruskatil, pesa mob." So I was like, sitamjibu vibaya. Nilijikuta tu kama nashidi machozi, nashidi tu tears, nasema, "God, guide me, be my guidance and protector always. Just open up the ways for me so that I can go back home safely." Sitaki kupigana na hawa watu na baba yuko. Mama alienda akaambiwa natumia simu akadisconnect wifi. Hata sikuwa nimefika hata kurecha lini nimwambie nimetoka hospitali alafu nimewekewa maji. Mimi wifi imekuwa disconnected. Hawataki nifanye nini, nifikishe ujumbe nyumbani niko mgonjwa. Alafu kidogo mama anaanza kunipigia kelele alininunua pesa. Kuruguntu niliamuka nikajikuta niko kwa mlango, alafu najua ukifanya kitu mtu mmoja akiwa wote wanaita nanga. Ni kama makondo. Sasa wakanikujia wote wakidhani nitashtuka. Nikamwambia nataka kuenda, wakakatalia bagi yangu. Nikatoka tu kisoja sasa. Mama ananifuata kuja kwa lift kufanya nini? Nilimsukuma nikamwambia sitaki, actually mimi niliongea tu Kikenya nikamwambia sitaki kukuona mbele yangu. I'm totally fed up and I just want to go back home safely. That is it. Sasa mama akaanza kusema ada majinuni, sasa nimekuwa wazimu. Kumbuka kwa mikono nimetolewa madamu, niko na hizo mabandages kwa mikono. Yaani sijui nikwaje, niko weak, sijielewi, sijakula anything. Alafu hiyo mama anaanza kunifanyia hivyo. Na nilijua tu zile plans ambazo alikuwa nazo. And actually from the start, mimi nilikuwa by the napenda hiyo mama. Ako mgonjwa unamtoa manguo mpaka kumuosha unamuosha, lakini Mwarabu ikifika time akukugeuka ni shetani na huwezi rudi nyuma tena. Na sasa nikajua juu tumekosana na hawa watu, wacha niende. Sasa msichana anaanza kuniambia kuna demo mwenye alikuwa hapo hivyo, anaanza kuniambia alikuwa anaitwa hata nimesahau jina lake juu pia alikuwa Kisirani. So demo ananiambia Winnie, ukijaribu kutoka mamu ndiye atashikwa because jina lako liko under name ya mama. Nilimwambia it doesn't matter. Nipelekeni kwa polisi muniache huko. Mkiniacha kwa polisi muniletee passport. Nitaenda nyumbani na nitajilipia ticket. So they were like, Winnie kwani amekuaje? Nikawaambia mimi silali kwenu, wachana na mimi nitoke na niende kwenye nitaenda. Ati enda tu. Mama akatoka anaanza kunishika sana jifanya mzuri sijui nini. Winnie sijui niko na watoto wangapi plus wewe nyinyi, ati nyinyi wote ni watoto wangu. Nilimwambia nini tangu lini? Tangu lini nimekuwa mgonjwa utaki kunipeleka hospitali? Nimeshinda nikilalia alafu niniambia ati mimi ni wazimu aje? Nilikuwa wazimu aje? Because mimi nilikamu kwako nikiwafanya mimi nilikuwa mzima. Nikiwa msiki alafu sasa ndio issue inaanza kufanya nini kutokea, achana na mimi. Nikafunga lift nikaenda ground. Sasa nikauliza Mungu nikiwa kwa lift, ani guide, anionyeshe ile njia ambayo nitaenda next. Because tunakuanga na houseboy but anakuanga kwa ground na yeye wanga anatuma food. Huyu jamaa anaitangwa Rasil. So mimi kufika chini nikapata Rasil ya yuko, then nikaona ni kama Mungu ameniguide niende the other side. Hii side ya kuku na mtu. So mimi nikienda hivi nikakutana na Rasil akiwa na food kwa mkono. Alikuwa ameenda alibike hizo chakula zao. So nikamuongelesha nikamwambia Rasil, akaniuliza Winnie unaenda wapi? Anaelewa Kizungu. Nikamwambia Rasil niko na shida and I need your help. Kitu nataka unifanyie, nataka upige Mr. Mohamed simu afanye nini? Ajue niko huku chini akuje nimuongeleshe because baba yuko, mimi nataka kwenda. I'm sorry. Mimi nataka kwenda home. So akanipatia namba, yes, because alikuwa anajua sina net. Akanipatia namba nikaandika and then yeye mwenyewe akasonga mbele akapigia Mohamed simu, akamwambia Mohamed nimekutana na Winnie. Na huyu Winnie sijui anaenda wapi. So tena kusonga mbele sasa Mohamed akapiga nikamuongelesha akaniuliza Winnie uko wapi? Winnie fan, nikamwambia niko kwa ground. Akaniambia si yuko kwangu,
kitu utafanya nipatie dakika chache, nitafanya nini, nitakuja. Kumbe hizo dakika chache anapigia baba kumuuliza uliacha Winnie aje kwa nyumba asubuhi kabla utoke. Akamwambia Winnie, I just left her home akiwa msick. So sijui kama hawaje sikizana na mom, pia utamchukua ukae na yeye mpaka nifanye nini, nirudi. So Mohamed alipiga simu akaniambia Winnie, niko kwangu. Panda lift kuja mpaka kwangu, kwake inakuanga second floor. Kuja mpaka kwangu, niko huko. Nikaenda. Akaniambia but Imani hayuko. Imani ni bibi yake na watoto wake. Akaniambia wako but wanakuja. Nikaenda, alipata tu niko na hizo tu vitu kwa mkono, machozi yananitoka na tetemeka, nimesweat. Kitu tu alifanya kwanza, aliingia tu kwa friji. Hivyo si Waarabu wanakuanga wazuri. Mara ya kwanza akaingia kwa friji, akanipatia maji baridi, akaniambia kunywa. Akaniangalia, akashindwa kuniongelesha, aka breathe in and out. Akaenda akakaa kwenye alikaa, akaniambia food yako inaletwa, utakula nini? Nikamwambia chochote. Akaniambia food itafanya nini, italetwa. So nika relax. Rasili akatuma food akanileta, nikakula. Akaniambia kitu utafanya, ende uingie ulale. Mengi tutaongea kesho because baba amesema tumpatie 5 days, atakuwa ametoka Madina, atarudi, tufanye nini, tuongee. So mimi nikaenda nikalala. Yani bibi yake naye ni mtu mwingine, niko under medication, napelekwa na dizziness, alsasi zangu sasa zimefika mahali siwezi simama upright, siwezi make any move, niko tu hapo. Alafu the moment ina drop anything kwa tumbo, like hata kama ni maji, tumbo inaanza kunyuma immediately. So bibi aliamka asubuhi, anaona tu kuna madawa tu hapo hivyo kwa bedi kando. But nilikuwa nimelala chini hiyo siku. Ndio kulikuwa na 2 beds. Unajua huwezi ingia kwa kitanda Mwarabu kama hajakwambia ulale. Si unaelewa hiyo? Huwezi lala kama hujaambiwa ulale kwa hiyo kitanda. So mimi nikafanya hivi, mimi nikaingia nikalala hapo chini. Kwanza aliniambia end upstairs ulete your bed covers ukuje kulala nazo. Nikamuuliza na what you tukikutana na Mada. Akaniambia Mada hata kama mtakutana naye nishamuongelesha na najua uko kwangu hakuna kitu mbaya anaweza fanya, anaweza akakufanyia. Nikazienda nikapata Lama ndiye kwa mlango. Actually I thank that lady. Nikaenda nikapata Lama ndiye hapo. Lama akanifungulia mlango akaniambia Winnie usiogope. Kitu utafanya ingia uchukue Mada kwa room. Nikachukua nikaenda chini. So nikaenda nikalala kama doli. Kuamka asubuhi huyo mwanamke ako kwa mlango, Winnie amka ufanye kazi. Kurukunta was like hata amejua nimekuja aje hapa. Hajajua nimekuja aje kwa nyumba. Na nyumba ni chafu. Yaani hiyo room yenyewe kwenye nimelala inanuka tu masusu ya mtoto. Yaani huyo mwanamke ni mchafu. Ukiangalia tu kwenye manguzi nakaa Kurukunta hata huwezi breathe. Yaani nililala tu kama nilikuwa nimevalia hoodie. Alafu hiyo mkono yangu sana nilikuwa nimefanya tu hivi, at least ndio nilale mpaka kukuche. Amenikujia sasa. Winnie, hi. Nikamwambia hi too. How was your night? Cool. Akaniambia amuka ufanye ukunywe chai uanze kazi. Nilimwambia I'm so weak, siwezi fanya kazi. Nikamuonyesha mikono zangu venye nakaa, nikamuonyesha madawa. Sasa mimi nikajua tumeelewana. Niko na hofu hiyo siku. Akatoka tena akarudi. Winnie amuka, masaa zinaisha unishikia mtoto nifanye kazi. Ama tufanye na wewe kazi. Alafu anataka kunipeleka room niende kuosha. Na nimetoka jana hospitali. Nilienda tu hivi na machozi ikitoka tu nikajifanya tu ninasugua. Unalia ama unafanya nini? Nikaanza kujifanya ni kama anasugua. Aliniambia hata taabani wala taabani. Sasa unajua ukisikia hivyo mimi sikuteka. Yaani nilikuwa tu na kauzuni fulani, yani najifanya najulia sasa huyu mama hata ukiweza kwangu utagonga wapi? Jumonyo anaanza kunifanyisha makazi. Ana nimetoka hospitali jana, alafu ananiambia nioshe room. Ako sawa kweli? Nikarudi back. Banaki akakuja, hiyo time tu immediate. Akafungua mlango, akatoa hizo mavitamba zake kila kwa kitaka, akaniambia Winnie come. Follow me, nikamfuata. Sasa Mohamed akaanza kunichapia story, ananiambia Winnie, nilisikia ile story ambayo ilikupata huko juu. So, nastaki uende kwenu. Unataka kwenda home? Nikamwambia nataka kwenda nyumbani saa hii. Na ticket tutalipa aje? Nikamwambia niko na pesa nitalipa ticket. Na hiyo mshahara wangu yenye baba ako nayo watafanya nini? Watanipatia. So akaniambia hivi, fanya hivi, nilikuwa nataka msichana wa kazi. Mimi sitaki uende nyumbani, nataka ukae kwangu na watoto wangu kwa hiyo remaining 1 year ufanye kazi kwangu, alafu utarudi kwenu na pesa. Yaani wanatunanga wa Kenya ni kama ni maskini. Sasa si mimi nikajua tu because Mohamed na Imani wanakuanga waziri, wacha nifanye nini? Wacha ni relax, nimalize contract yangu.
Ui. Sasa kurukuntu. Sasa kila kitu ni mimi nafanya. Sudden ambaye ni mtoto mdogo. Hapo umepona sasa mapadi. Pona wapi? Kupona wapi? Si nilikuwa na medication. Ni siku ya 3. Nikavumilia nikasema tu, but nikamwambia niko under medication, akaniambia nitamuongelesha, utakuwa unafanya kazi polepole. Imani anakuja na niambia nataka usugue huko juu, unioshe fridge, sijui unioshe room yangu, usongeshe kitanda. Na ujue zile bed zao ni zile mzito, sasa si kama zetu za Kenya. Kukuntu nilijionea na tetemeka, alisa zinaamka, hata kama unataka kukula hakuna ile appetite ya kukula hiyo food. Nikienda tu kitchen tu hivi nikijaribu kuinama, tumbo haina anything, natiririka tu jasho. So ikafika mali saa tukaanza kukosana. Halafu unajua huko saa hakuna net, ni umalize kazi saa 4 saa 5 ya usiku uambie Imani ni akishie net. Imani anaweza kasirika na wao akwambie nini? Unajua ukikwambia nini hivi hataki. Unarudi kwa kitanda unaenda unakaa. Halafu anakupea mtoto unashika. Ama akikufungulia ana make sure amekupatia mtoto unashika mtoto. Just because unaona because amekufungulia net. Ukienda kuongea na mtoto atakuwa hapo kando, atakuwa anakusumbua mpaka uachane na hiyo simu ushike mtoto. Hivyo. Sasa ikakuwa ni hiyo maisha tu. Wacha ifike mahali nikaendelea kuzidi kuwa mgonjwa. Mohamed sasa akapanga safari. Hapo unajua sijakaa kwake sana. Niko karibu tu kumaliza hiyo mwezi mmoja peke yake. Nikajua hapa sasa Mungu wangu kimeumana. Sasa nilikuwa naambia lini ile maisha ambayo napitia. Lini akaniambia kitu fanya, umefanya makosa ya kwanza kukutransfer kifamilia. Kitu utafanya rudi nyumbani. Teta tu rudi home. So nikakuwa nikiteta nasema mimi nataka kurudi home. Nikusema hivyo. Kesho yake sasa sijui shetani alitoka wapi. Sikuamka. Najaribu kuamka kitu kimenidunga huko. Alisa sizikamka because bado sija recover fine. Nikajaribu kujikaza, nikaenda kitchen nikachukua maji moto, nika Google kwanza because kulikuwa na net mbili ya Mohamed na ya Iman. Sasa Mohamed akikuja yake tu inapanga tu automatic. But ya Iman lazima request. So Mohamed yako ameenda job, alikuwa kwa room yake na alikuwa ameenda kuvuta shisha. So nikaingia nika Google ni kitu gani inaweza ni enable ni cool my ulcers, nikapata ni lemon maybe na maji moto hivyo. So nikaenda kitchen, nikachukua lemon, I squeezed it, nikeka maji moto, nikakunywa. Bado ninaona hakuna change. Nikarudi kwa kitanda because obviously unajua tu lemon in acid. Nikarudi kwa kitanda, nikapumzika kidogo. Mohamed akadress, akatoka akaenda job. So venye ameenda ofisi, Imani naye ni shetani. Imani naye amekuja anaanza kupigia Mohamed simu, anamwambia na mshawinia amka afanye kazi, yeye hataki kuamka. Mohamed akarelax, akafunga job, akakuja kwa nyumba, akatoa kanzu, akakelea kwa kitanda. Venye alikelea kwa bed ile kanzu, akakuja kwa room yangu, akafunga mlango, akakaa next to me venye umekaa hivi. Akachukua ya piece moja akaniwekea hapa na nyingine akajiwekea hapa. Sasa akaniambia, now because you don't want to work in my house, let me contact the agents ya Kenya, alafu nifanye nini, niwaambie wewe unataka kufanya nini, you don't want to work. Mimi simujibu because ninalia, ninatetemeka, sijapona hata mwezi sijamaliza. Ni nini sasa hii? Nikamwacha tu akapiga simu. Na sasa mimi nilikuwa nadhani ni voice. Mwanaume aliingia video. Anapiga Rosemary mwenye ofisi sasa. Anamuuliza mama, sasa anamuita mama. Mama, sasa Winnie hataki kufanya kazi, msichana wake hataki kufanya kazi. Hebu acha nimuongeleshe, Winnie uko na shida gani? Nikamwelezea from A to Z. Mimi niko na tu tumelewana na Rose. Rose alinigeuka. Because alikuwa anajua vya satalipa ama atatuma mfanyikazi mwingine for replacement. Mimi nika relax. Hasa Mohamed halijamu vinya alipata Rose hakuna kitu anasema. Alafu anaanza kusema request Winnie ongee Kizungu. Sikukata. Mimi nilikuwa naanza tu kuongea Kizungu. Mimi hata sikukata by the way. Nikaongea. So nikauliza Rose, mbona Mohamed anakaa hivi? Mohamed alianza kunitishia sasa hapo. Alimwambia Rose, tell Winnie she doesn't know me. She doesn't know who I am. She doesn't know who she's dealing with. I might cross for her in a room for 2 to 3 good years. She will never see anyone. She will never communicate to anyone. And she will never go back to her home. So, nikasema, ndani yangu nikasema, God, guide me. Siku mjibu baba. Kitu yani kuna kale ka spirit ambao kalikuja kakaniambia shut your mouth. Nika shut. Na alisimama akanipoint na akaniambia take care. So, I was speechless. Sikusema kitu, na venye Rose alisema ati hawezi, so umesikia venye amesema hawezi kubali ukuje nyumbani.
Kasema hapa sasa ni mimi na Mungu. And it's because kesho ana travel anaenda Egypt, ninafaa kufanya nini next? Nikasema sasa Mungu wangu ni guide. By the time anaenda Egypt anarudi back, upate umenipatia mwongozo mzuri. Mungu naye ni nani halali? Mr. Mohamed venye alitoka, Imani akaniambia leo tunaenda kwetu. Nikavaa slippers. Juvia unajua ikifika kwa kina Imani because ndio ilikuwa second time kuenda, hakuna kwenye mnaenda kutembea. Mnashinda indoors. Ndio kuna wafanyikazi wawili ambao ni wa Ethiopia wameshinda huko for 10 years. Wazazi wa Imani ni wazuri kuliko msichana. So sisi tukabebana na vitu tukaenda. Lakini sasa nilikuta kwa hiyo bagi ambayo nimebeba, mangu zingine zimebaki, zingine zilikuwa kwa kina mama juu, zingine ziko kwa Mohamed, na hizo zote sikuchukua. Nilikuwa nimebeba 4 trousers na 5 t-shirts because ya summer, na slippers ndizo nimevaa. Unajua mwanamke Mwarabu atakangi kuona ukiwa msafi kumuliko. Sasa mimi nikatoka tu hivyo na manywele zangu tu zilikuwa tu kama madread because I used to wash them, alafu na roll tu hivi zinasimama. Tukatoka. Ananiambia nifunge hapa, nafunga vya nini? Hakuna mwanaume kwa gari. Mimi nikatoka. Tukaenda kwa kufika kwa babake na mamake wakaniangalia wakaniambia Winnie bado hujarudi sawa. Unafaa kwenda kwenu. Hold on. Shikilia hapo. Hapo ndakuja hiyo round 2. Round 3 nitakuwa nimekuja kwako. Tumeacha lini huko mbali sana. So Joseph Wanchinga na mwana pale anatuwatch. Unajua Joseph Wanchinga? Yeah. Yeah, Joseph Wanchinga. Yeah, he was here. Amesema kwamba alifika poa. Thank you Joseph Wanchinga. Lovely. Nice to hear that. Thank you. So Lynn, how was it now to ukujua umekuwa tumekuachia? Yeah, now take us through. Yeah. So mimi nilifika pale nilikuwa nafanya more than one house. And I signed a contract ya nilikuwa nimesign contract ya nyumba moja. But I used to work for the whole family. So nilimaliza mwezi moja. I was very sick. I can't walk. My feet were swollen. So the first thing that came to my mind is when I was in the training back in Kenya. Tulikuwa tumeambiwa ukiona kazi zimekulemea like unafanya more than one house, just tell them wakurudishe kwa ofisi before the probation period which is 3 months imeisha. So nilijaribu every day, nilikuwa naambia today I'm not working, just take me back to the office. Wanaamka wanaenda safari, wanakuacha place wamekuaja, hakuna pale unaweza enda because the compound yenyewe iko na hall ni kubwa, hakuna pale unaweza pita utoke kwa hiyo compound. So compound inafungwa, halafu the main gate ilikuwa automatic, so ni ile walikuwa wanatumia remote wakiingia wakitoka. So hakuna kitu ungefanya. I tried my best. And I thank God nilitumia pesa kutoka nyumbani, kutoka M-Pesa. Nilikuwa nanunua Safaricom, halafu na transfer nanunua data na Airtel. So Airtel ndio ilikuwa huko na network na it was a bit cheaper. So kwa nanunua data and I buy free SMS and some free minutes. I call back home na nikamwambia I'm not okay. Please can you contact my agency at least to take him back to the office, because hiyo ndio advice tulikuwa tunaambiwa. If you are not okay, just tell them to take you back to the office, you can change nyumba. And remember, nimemaliza mwezi sichafanya nini, sichalipwa. So walikata, walisema urudi kwa ofisi. Lockdown ya corona iko, there's no place unaweza enda kulala huko accommodation, so you have to stay back. Me, I insisted. I talked with my agency because it's a number nilikuwa overhead, wakakata. So the second month nilinyang'anywa simu by force. Nilinyang'anywa simu, nilikaa 2 months hakuna simu. Iyo the period within these 2 months, remember I finished 1 month, there's no salary. So nimemaliza 3 months, there's no salary. And then within this period nafanya the same work and the same quantity of food. Hakuna ya kuongezewa, hakuna ya kupunguzwa. But kitu nilikuwa nashukuru, the other lady I used to work for who was pregnant, at least she was a bit understanding.
So nilikuwa naenda kwake, nikamwambia, ndio aliona niko na shida. Akaniambia, are you feeling okay? Nikamwambia, no, I'm not okay. My feet is swollen. I don't take enough food. I'm a bit weak. So akaniambia, how can I help you? Nikamwambia, at least you can give me some food. You can give me some spare food and some milk, because I was using chemicals. Unatumia chemicals kusukua everywhere. So hapo sasa ndio nilikuwa napata society. So 3 months imeisha. So the 4th month sasa ndio nikaanza kuinsist, nikamwambia, if you're not going to pay me, and you knew I was supposed to be paid from the date I arrived in Saudi Arabia, because that's what the contract states, mimi sifanye kazi, just want to go home. Let me go to Baba. Akaniambia, oh no, your preparation period now is over, you cannot travel. Akaniambia, it's all right, but at least can you take me back to the office? They said no. So vile walisema hapana, ilikuwa unafanya kazi under supervision. Kama mwanamke hajaamka, saa yenye anaamka kama ni saa 8, atakuwa uko kwa room umelala. That room yenye unalala, there's no water and there's no food. And remember, ulikula saa 2 ya jana usiku. So usiku yote, the whole morning mpaka afternoon, mpaka time anakuja kuamka, afungue mlango ndio wewe uingie ufanye nini? Uanze kufanya kazi. Hiyo unaanza kufanya kazi, yeye sasa ndiye akaanza kupika. Na anajua food anapika. So anachopakulia watoto, anaweza kupakulia either kitu moja, kipata 2 ni sawa. There is no meat, and that's ni rice iko white. So nilikuwa nakoroga tu na strong tea I take. Since you slept a whole morning mpaka that afternoon, and it's not your fault, ulilala vile walifunga, you're going to compensate those hours late night. Sasa nilikuwa naamka hiyo masaa wameamka saa 8, you stay, you work that a whole evening. Usiku yetu tunakuja kulala 5 in the morning, and if you wake 5 in the morning, bahati mbaya mtoto aende shule arudi by 11, saa 5 asubuhi, you are up, umeamka kwanza nini kazi. So stories kind of. Lakini kitu mimi ilikuwa shida yangu ni salary. Sikuwa nimefanya nini, nimelipwa 4 months. Hiyo mwezi wa 4 they were to travel to Riyadh, that the city, capital city of Saudi Arabia. So on the way, I really don't know what happened, but mtoto alifungua mlango ya gari and I fell. Nikaanguka kwenda nje, ilikuwa kwa highway. So I don't know pale mtoto alifinya, because the doors were automatic. Mimi nilianguka na side. So kidogo. So gari ilikuwa na speed, gari ilikuwa highway, na the man sometimes he used to drive at 160 to 200 km/h. So ilikuwa high speed. So mi kijana alifinya gari, mlango kafunguka na kwa makasite, nikatoka na nje. Sikuwa amevaa seat belt. So nikaanguka na nje, lakini kwa na hii side hii hapa niliumia vibaya. And everybody, I think they thought I was dead. So mimi nilipelekwa hospitali na traffic police. Samani kidogo. Mlianguka watu wangapi? Mimi nilianguka nje, because mimi ndio nilikuwa kwa mlango. So huyu kijana alifungua gari, sijui mimi vile alifungua, na akili zangu mimi hazikuwa mlango naweza funguliwa. Na nilikuwa nimegemea sababu si tuko na kanyuma huko sasa na watoto wote, na iko gari kubwa. So kulikuwa na watoto 4 and me tuko 5. So kulikuwa na ile mfinyano, hata seat belt huwezi funga. So mimi nilikuwa nimekaa kwa, na ilikuwa so sasa alifungua hiyo mlango na that force, na mimi nikatoka nje. Sasa vile mimi nilianguka, gari tu iliendelea kuenda for some distance, ndio kasimama. So mimi vile nilianguka, nilikuwa najaribu kuamuka side moja, mimi si inuki, lakini nikijaribu kuuza mkono mwingine nasikia there's a liquid yenye kusticky, but I don't feel pain anywhere. So
So mimi maskari ndio so watu walisimama, but inside sasa sikuwa naona, ni macho tu ndio ilikuwa inaona. So nilikuwa nataka kufungwa tu hivi, kwa naona tu watu wamejaa. Alafu there some who are taking, I think, videos. Some were taking videos. Ndio sasa polisi wakaitwa, they got me an ambulance, kapeleka hospitali direct. So in that hospital, nilipelekwa emergency. Mimi nilienda nikaachwa huko. They never came back hata kuniangalia. But nilikuwa nashughulikiwa suicide mmoja. I was totally disfigured. Inside, nilikuwa juu ngozi ilikuwa imetoka yote hivi. Hata I think kuna this part here, kama inaweza mulikwa, it's a bit dark. Sababu hii nilifanywa grafting. Juu nyama ilikuwa imetoka, ilikuwa back skull. So haikuwa poa. Imagine ilikuwa imetungwa tu, imetoka hivi, and then there's some parts of my body which ilikuwa nimekata deep cuts, pengine imeshona. So lakini I lost one tooth. Nilipata meno moja na mwili yangu pale pengine palikuwa na mashono, hizo ma deep cuts na chisaudia desert. Sasa ni mawe tu peke yake na ni mchanga. So nilikatwa. So mimi nilikaa pale hospitali kwa muda mrefu like 2 months. Lakini kwa nashughulikiwa, so hakuna mtu anakusaidia. Najua kuna COVID, kulikuwa na corona, sasa tumeshika, hakuna travel movements ya there. So na huyu mwanamke akasema hawezi kuja hospitali juu kuna watoto na labda hospitali naweza pata corona. So mimi nilijaribu kucontact kila mtu mwenye alikuwa kwa contact yangu. Pesa nilitumia kutoka nyumbani 5k, yenye nilikuwa nanunua free SMS na free minutes. Agent wangu mwenyewe, if they can track the Safaricom line, itaonyesha vile nilikuwa namtafuta, na nikamwelezea Mr. Jane, nimepata accident, it's very vital. Because hata matumbo zangu zilitoka. Hii tumbo zilikuwa zimetoka. Matumbo zilikuwa zimetoka, zimesonga chini. So I even received an operation, nilifanya operation. Niliandika text nyumbani, mimi nimepata ajali, lakini sio mzuri. Nikaambia agent, nimepata accident mbaya, I need to go back home, ama nisafirishe nyumbani naenda kupata matibabu. I can't make it here. There was no response. Huyo agency yenyewe, nikaambia nyumbani mpaka nikaambia just call that guy. There were strange numbers zenye zilikuwa zinanikujia kwa simu. And you know, ukifika Saudi Arabia you cannot receive a call there. Usi receive call. Juu sima to pick a call for a minute is 40 pop. Wakikukall ni 40 pop. If you don't have airtime kwa simu yako, that's it. So kuna simu zilikuja, but I singe pick that call. Nilikaa desperate. Nilikaa huko desperate. I tried to contact embassy. There was no help. Nikajaribu kupiga simu migration office. Hizo nazo nilipiga mingi. Hakuna mtu alipika. Lakini mtu mwenye alikuja kunisaidia, there was a guy, I think sahi amefungiwa, anaitwa Mwana wa Mary, if you know that guy. Mwana wa Mary, that's the guy who helped me. That's the guy who helped me. Akaniambia just keep quiet, relax, I want to do something. Ndio alipiga simu embassy, au watu wakapigiwa, wakaambiwa that lady needs to get a good medication. Anafaa kufanya 1, 2, 3. Imagine after nimespend all that period, almost 2 months and some weeks, nimerudishwa kwa nyumba. I never rested. Mimi nilianza kufanywa kazi, nikaambiwa at least you can wash utensils, also I'll do some vacuum, you vacuum the sitting room, because hatuwezi kaa nyumba chafu. Unajua ni mtu ametoka wapi hospitali, niko disfigured everywhere. Mimi nilikuwa najiangalia kwa kioo, kitu nanikujia kwa akili ya kwanza, niende nijioe, because I cannot go back to my home vile niko. Kitu ya pili,
sijalipwa. So mimi nikamwambia mwana wa Mary, unajua mimi sijalipwa na vile niko hivi. So it reached a time this lady ananipatia even chakula yenye she has never given me. She can even give you a soda, a canned soda, hizo za mkebe, soda za mkebe na imefunguliwa, is not si mpya, na nakwambia make sure you drink that soda. And it's something she has never given me. And you remember I'm sick. So me I never took those things. Unless a dawa. Alafu kuna ingine dawa alinipatia inaitwa rabbit. Mimi nakwanga allergic na diclofenac tablets. Hizo zinakwanga na penicillin. So amenipatia dawa nichukue. Hiyo dawa iko strong na singichukua. So I used to belch damu, natapika damu, zingine narisha damu. So I can belch like I can see puta, I belch blood, warm blood. So nikasema this lady maybe akona kitu. Hiyo dawa nachukua, in the next like 5 hours you don't feel pain anywhere. So hata ufanye kazi hizo cracks pale nini hizo mauzi vile zimeshonwa, even if you do a strenuous job you cannot feel any pain. But mimi nikakuja kuchukua hiyo leaflet kwa hiyo box, I read those things. Nikaja nikapata side effects side down. So because I experienced everything, because yani after hizo 5 hours imeisha, wewe sasa ni kama tuko na karibia kifo. You're just nearing death. Sababu mwili yako narudi kwa weak. Unakana symptoms kama za flu, tonsils, usikikukula, there's no appetite. Umechoka, yani umepita kabisa. Sasa ndio hapo nikamwambia, since I'm back and you want me to work, can you at least pay me my salary? That's the time. They sent me a 2-month salary. Nilikuja February. Salary ya kwanza nililipa mwezi wa 6. Tarehe ngapi? 12. Ndio nikawaambia mwezi nilipa salary ya miezi 2 na nimemaliza miezi ngapi? 4. Nataka salary yote. Unajua bado niko na tu hizo, sasa nimeumia kabisa. Sasa ndio zile mauzi zinakauka, ngozi inashikana sasa niko black kabisa. Told I need money. They sent salary ya 2 months and they want me to sign. Kama I'm not going to sign anything, just need my full salary. Wakaniambia just sign and give us in the next 2 weeks we are going to pay you the other one. Mimi kamaliza nikasign. Pesa katu. Sasa hiyo wiki ya pili ilikuwa 28th June. Pia wakaanza sasa vita. Wakaniambia we are not going to pay you because hii mwezi hujafanya kitu. Hii mwezi nyingine uko umefanya kitu. Nini? Mimi nimekaa sifanye kitu. You know, niko na appointment. Nafanya operation. Watumbo sikarudishwa kuchini. Sababu I had a family planning ya kweli. So hiyo kitu vile naikoka ilienda kadunga the uterus. So they had to do an operation. They remove it and they warudisha matumbo. So you also doing a strenuous job. So I had the appointment. Wakaniambia if you want to get well, just work, then we book with our appointment. Nakuwa nafaa niende tole mauzi vitu zingine. Remember home napiga simu, hakuna mtu anachukua. So agent akaniblock. Agency alikata pia ikifika pale hawezi chukua call za familia. Na akakuja akanitext akaniambia if everything is going to be okay, if everything is going to be well, just take nini watu hawezi kunyima na hawezi kufa. Nikamwambia how do you know that I cannot die? Are you predicting my death? So ndio tulikaa. Hiyo mwezi ikaisha, those 2 months. So kufika August sasa ndio ilikuwa kubaya. Juu siwezi wako mauchungu, siwezi meza dawa, niko mzika. Huyo mama alikuja kaniambia dawa yako si safi. How come you come to Saudi Arabia immediately unakaa mgonjwa. The next time sasa umepata accident nini? Iti mimi sasa kukua. So mimi nilipata depression. Siwezi lala. So every day naona ni kama natuma cost kwa nyumba.
uko nje kwa SQ. The wife anaweza toka kwa hiyo nyumba kwa joko aende na watoto wake wakae kwao kama siku 2-3 umacho huko. Kitu umajwa ni umachwa wa kasufuria, gas na white rice. Na sukari imejitoa mkebe, so you fix your own strength. So una survive with na hiyo kachakula hadi waru. So nilikaa huko. Lakini nijaribu kutafuta usaidizi. So saa zingine walikuwa nakupata na simu na simu wanaichukua. Na hakuna kitu unaofanya. So mimi nilikaa ikafika pahali. So mimi nikaongea na mwana wa Mary, nikamwambia mwana wa Mary, si hapa pale niko siwezi kutumia picha vile niko uso. Kitu nisaidie ni moja, I just need help vile uso yangu naweza tengenezwa and some my parts of the body sababu siko poa. And I cannot go back home. Mwana wa Mary asked me, how old are you? Nikamwambia I'm 26. Kaniambia so okay. Akaniambia sasa wewe just give me like 1 month I'm going to fix. Madawa sasa ninaanza kufanywa laser therapy na pale hospitali na ngolewa uso na pewa cream nyingine ya kupaka to generate new cells kutengeneza skin, a new skin. Hiyo kitu ilikuwa expensive. So this guys walikuwa wananiambia after we have done all this you're going to pay for that. Mwana wa Mary akaniambia relax. So akaniambia have they sent your salary for the last 2 months or not? Kaambia no. Kaambia mwana wa Mary, is it okay? I pay compensated and then I book my ticket to go back home. Akaniambia iwezi kuwa rahisi lakini naomba ufanye nini? Utulie kwa sababu saa hizi international flights zimefungwa sababu ya corona. So relax. Mwana wa Mary fought for me. Nikaanza kufanya laser therapy na nikaanza kuenda hizo appointment. Mimi mwenyewe I lost a lot of blood. I was anemic. You anemic, so unaweza fanya kazi faint palipopote. You can faint sababu damu yako si na chakula unakula, there's no greens, there's no fruits, there's nothing. In fact, when they have visitors kwa nyumba, that's when unaweza pata matunda ya kukula, even machungwa. I mean, but a whole day nyumba tu fridge imefungwa na kuna CCTV, so there's nothing unaweza kula. So mimi sasa mwana wa Mary akanifaitia, sasa nikaanza kupata hiyo matibabu. Nikapata matibabu. Ikifika mwezi wa 8 nimerudi sawa. Uso wangu umeanza kurudi sawa, at least imeanza sasa that pinkish skin ile skin ya ndani imeanza kufunika, at least mara nimeanza kurudi. But hii macho ilikuwa na shida. Hadi wa leo hii macho haikuwa mzuri. So nikaanza kwenda appointment sababu I used to see a blood vision. Saa zingine naweza ona vitu mbili tapo. But hizi mashida eti nimefanywa laser therapy, nimefanywa operation, si kwa yambia mom. Because vile niliambia mom I'm sick, mom akaanza kukamponjo. Sasa nikaona since mom akona mtu hii siwezi fanya anything, let me relax, naambia everything. Sasa nikaanza kupata statement, mom mimi niko sawa. Nimeshapona, fanywa kila kitu niko sawa. So kumtia ile moyo asikuwe na stress. But more I think ni kama nature ilikuwa na to connect. Oh my daughter is not fine. Mama alikuwa anapika simu, anatumia credit ya 100 asubuhi and then ananicall. So ilikuwa 6 asubuhi. Akiamka hivi anatumia credit ya 100 ananicall. So hiyo tuko naongea like 2 minutes and 30 seconds tumemaliza, ndio fanya nini? At least akisikia sauti yangu ako sawa. But I never sent a picture nilipata accident. Si story kaisha, mwana Mary akanifaitia, nikalipwa. Pesa ngapi? 3. August ikafika. Ikaisha, sijalipwa. Bado nifanya nini? Sasa ndio niko mgonjwa. Ile sasa ulcers ziko nimefika ile stage mbaya. Siwezi inama, siwezi inuka, siwezi fanya nini. Mgongo wangu ulipata shida kutoka accident kwa spine. Nilipatiwa lumbar corset ya kufaa. Kufika kwa nyumba, huyo mwanamke akaniambia uwezi faa that mshipi ndio itafanya uwezi fanya nini kazi vizuri. Alichukua mshipi yangu akaikatakata. So nilikuwa na baki hivyo. Tena akakuja kuambia mwana wa Mary, ile macho yangu sasa ndio imekuwa wasi. Sasa zingine naona blood vision.
Mimi sijui kama naweza kuwa kipofu. Akaniambia it's alright. Let me contact your agency. They talked with their boss. Uone kama utafanyiwa operation ama utapewa dawa. Ndio nikaenda hospitali nikapimiwa miwani. Daktari akaniambia sasa hii macho itabidi imefungwa. So nilifungwa hii kitambaa inawekwa dawa. So inafunikwa kabisa. So natumia moja lakini iko na miwani. Miwani za kwanza nilipewa za frame za chuma. Mwanamke siku moja alikasirika. Eti nilimwambia mkono wangu sasa umeanza kuuma siwezi. Akachukua miwani afanya nini? Kafunja. So nikaenda tena ingine nikapima. The miwani was very expensive. Ilikuwa like 400 riyal. Hiyo ni kama like 12,000 to 13,000 pesa ya Kenya. So nilikuwa naenda nikamwambia mwanaume yule alifunja na just miwani akaniambia sasa watu si watu sasa si watu wanataka aje? We Nyaboke, take care of yourself and stop fearing those people na waache kulia. So ndio vita aliniambia if you want help you stop crying, stop shedding tears. Na kitu muhimu ujue kupika magoti chini na naomba Mungu kila siku. Enda atakupigania ufanya nini? Pate huru. So mimi nika relax sasa. Sasa the next year ikifika mwezi wa ilikuwa September nikapewa miwani zingine sasa za plastic. These they are flexible. Sasa watoto walikuwa hata wanaweza chukua na sirusha, wanaweza nichukulia wanasirusha. Mimi sikuwa complain. Sasa kuongea na huyo mama vizuri unaona nakuelewa. Lakini the next minute amekuelewa but you have to work. Whether you are sick or not, you have to work. And I think hii kitu walichukulia, they don't treat us like wasichana wa kazi. Na mimi kitu niliona it's like wanaona ukiwa mpole kwa Maarabu, they can misuse you and mistreat you to an extent. Ndio maana hata wengine wasichana wengine hata unaweza fikiria kuchochoa because mimi I had suicidal thoughts. Every day I wake up, I feel like hurting myself. I feel like going and throw myself up. I feel like nikunywe hizo dawa zote because there's a kulikuwa na first aid kit ilikuwa na madawa mingi kwa nyuma. So I was feeling like nenda nikunywe hizo madawa tu nikufa nimalizane na hii shida because mwili ni uchungu. Yaani hakuna kitu nakusaidia and huwezi ongea na familia yako. Ikafika time sasa huwezi ongea na simu nyumbani. Bwana anakuja na kuwekea voice, you tap naongea na mama WhatsApp voice. Nikimaliza anafuta that nini anatuma ile voice kwa bibi yake, simu ya bibi yake, anaifanya nini? Ana delete. Akisha delete wanapeleka that voice vile nilikuwa naongea. Kuna app nyingine ina translate all voices. So inaeleza nini nilikuwa naongea. Ndio wanaelewa. So singeambia mama vitu mingi. Wananifanyia hivi ama hivi na hivi. Sababu ukifanya makosa there's no food. Sasa mostly they will punish you kwa kutokula food. Or they wanakuaja bila maji for a long time. Na ndio deserts kama huko unaweza toka kunywa hata maji kwa na huko huwezi enda kwa mto. Lakini I think nilipita mwezi wa 10 vile ilifika. Sasa sichalipwa mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10 imefika. Hiyo time tukaenda out. It was a 2-week vacation. Family out. Hiyo ndio time nilipata chance ya kutumia free wifi because niliongea na customer care. Wakati hao wameniita kwambia can you please help me with the password and I want to communicate with my boss. Akafanya nini? Akakuja akaniambia fanya hivi, nikatumia wifi. Kitu nilifanya kwanza nikapiga agent wa Kenya video call nikamwambia can you please help me, niko karibu na embassy. Kuna vile unaweza nisaidia hata na polisi nitoke huko kwa hii nyumba. Akaniambia ni nini? Nyaboke. Nikamwambia sichalipwa for the last time and you know my story. Akaniambia just give me like 2 days, I'm going to help you get out of that house. Na nimeanza process yako ya kufanya nini? Ya ticket kurudi home. Sasa lockdown nimefanya nini? Imefunguliwa. Watu wanaweza travel. Nika contact agency. Tukaongea na agency vizuri, akaniambia she is going to give me number ya ofisi ya huku niongee na wao. Nikifika mimi Saudi Arabia nilipewa namba tofauti, haikuwa ya ofisi ya huku. So akaniambia I'm going to give you
namba 1 upige ofisi huko, ndio watakukujia ufanye nini, kusaidia upeleke direct to Kenyan Embassy, sababu nilikuwa city. Nikangojea a whole day, au watu walikuja usiku, a whole day there was no response. So mimi kitu nilifanya, nilitulia. Kumbe vile nilipiga that call, agent alienda akaongea na boss, msichana wako ako na moves hivi na hivi na hivi, nataka kutoka na sahi anaitisha usaidizi. Juu sasa nilipata chance ya kuongelesha kila mtu sasa mwenye alikuwa juu hiyo siku niliongea na kila mtu. Mpaka ni sasa kuna demu mwingine aliniambia ako kwa group nyingine amefungua inaitwa migrant workers kwa Gulf kwa DFP. Alinipatia namba, akaniambia namba ni ya Mr. Juma, just call that guy akuongelesha. Mimi niliongea na Mr. Juma, nikatuma voices like 20, nika video call, nikamtumia video, nikaandika text ya ilikuwa ina blue tick alafu inaachwa. So mwana wa Amerika akaniambia, have you contacted Mr. Juma? Nikamwambia yes. Akaniambia, can you forward whatever you sent? Nikamtumia kila kitu, akaniambia it's okay, just relax. Akaniambia ame reply. Nikamwambia kitu ya kwanza reply ni moja, who gave you my number? Mr. Juma aliniambia hivyo. And I introduced myself very well, mpaka agency imetoka and what kind of help I need. So vacation ikaisha. Vacation ilisha, si tulirudi village. Vile tulirudi village, nilikafungiwa kwa nyumba. Vile nilifungiwa kwa nyumba, nilichapwa. Shikilia hapo kwanza. Here come to that side. So if you are watching us na unatutazama, this is a very touching story ambayo inaguza kwa wao wasichana wamepitia hali ngumu pale Saudia. So before tuendelee sana, kama kuna swali la kuuliza, kitu ya kuzungumzia, niwasimamisha tu kidogo pale tunaingia tunaendelea. Nimeweka link hapo, link nishaweka hapo. So I'm just giving you around 3 minutes. Nione watu kwa screen hapa. Kama unataka kuongea, kama kuuliza ama kuzungumza ndio tuendelee. Nafasi nishakupatia sasa. So I'm going to give you almost 15 minutes before ndio sasa wapumzike kidogo. So this man mnasema Juma anafanya kwa embassy. Sasa atakuwa amelala ma watu wa Saudi walali. Sasa hii hii ndio temenye sisi wako kazi. Usi kama angalia kama uko na. Yes, we have to contact the embassy Saudi and see yeah, it is really kwamba even ndio wanafanya. So I'll make a link hapo and if you want to get us you want to kuja live and communicate to these ladies, come back as we talk, okay? Kuna mtu anaitwa Modesta, wote nianzie pale juu kabisa. So nimeweka link hapo chini. I'm waiting you guys in the show. I'm having it. Stay with me. Yeah, so your number tani just write to me that number here. Yeah. So kuna mtu anaitwa +966. Robert Yaguta ekiababa nkwanelie abasubati abo bonse Mungu anajua. Thank you very much. Some the kid is 24. You are beautiful to deserve such treatment. God will always open other doors for you. Thank you. Someone nyakwa tuma link, nimeweka link hapo. G7 rusha link, nataka kulala. Link nimeweka, singerusha ile link mapema kama tungeweza kuzungumza na hawa. Nimeweka link hapo. I'm just waiting for you. Rachel Nyabuti, I salute. We salute you too, Rachel. Samuel Nyakwe enyewe ni wa simu. Hey, we usikanyage hapo. Joseph Wanchinga niko ndani sasa. Karibu sana. Joseph Wanchinga, nilifika poa. Asante sana kwa kutembea Kisi Hot. Joseph Wanchinga, karibu tena. Joseph Wanchinga, abana bayaite gaki. They have passed through a lot. Kuna mtu anaitwa Judith Kirongo, nipo ndani. Karibu sana. Jaru anasema kwamba kukurikuntu, hiyo story imeniguza sana. Ambia Winnie pole sana kwa hayo yaliyompata. Also that thing will happen kwa mke wangu.
yeye alitishiwa, lakini papa mzazi aliingilia kati akaambia agent, chochote ikifanyika mtoto wangu utakipata. Within 3 days alirudi. So haya yote Winnie ameongea ni uchungu sana. Pole sana, pole sana. Judith Kerongo, cute ladies wasalimia, shukuru Mungu mlirudi mko high girls. Okay, Modesta Mount anasema kwamba 12 Bwana asema hivi, ijapokuwa wana nguvu zilizo timilivu, ijapokuwa ni wengi, hata hivyo watakatwa, naye atapita na kwenda zake. Ingawa nimekutesa, sitakutesa tena. Nahumu 1:12. Asante sana. Amen. Amen. Modesta Mauti kwamba Nahumu 1:13, na sasa nitakufunjia nira yake, nami nitakupasulia mafungo yako. Nahumu 1:13. Asante. Kuna mtu anaitwa Modesta Mauti anasema kwamba the God whom we serve not asleep, no matter what he go through, he will rescue us from our enemies. Asante sana. So wacha niweke tena link hapo. I want you, if you want, unajua nimepatia dakika kidogo sana. Mmesave jina? I haven't saved it. Is this the number I have? Boss Alice? You also have it. I have this number. Boss Alice, Tesade nimeconnect kesi ya msichana amekufa. Ulisaidia nani? Ulisaidia Alice? Kuna msichana, no, Boss Alice, this is the post, no. Nilikuwa ninashughulikia, kuna msichana kutoka Sofi Mugirango alikufa. Alikuwa amemaliza contract, so akaongeza siku 3 ndio arudi Kenya. Yeah. So in the days alipakisha siku 2 kurudi Kenya, akapatikana amekufa. So the family na wako wanajua kwamba the information. So somebody alikuwa ameniki information na picha, so tulikuwa tunatafuta kwa msichana, and even in Kisi Hot TV we went into the family, tukapata familia wanahangaika, walikuwa maskini. So we were trying to contact the agency ya Kenya and the Agency of Saudi. Saudia. So we were connected. This one tukaambiwa, this was the post alikuwa anaitwa Alice. So nikamwandika post Alice who was in Saudia. So I even connected this person alikuwa ameni-block. So let me just confirm the number, if this, because the number I have it with me here. Let's confirm it. Yeah, just confirm the number. So napatina link hapa in the next few minutes. Kama hakuna mwenye anakuja kuuliza hapa, we will continue. Tukimaliza tutafunga na kulala na kusema ni siku. So this is the moment, this is the time I've given you nafasi ya kukuja hapa. Sijui kama mnanipata. I don't know if you are getting me, you guys outside there. Muje hapa tuongee ama tuulize. If you feel like kuna kitu nataka kuuliza kutoka hapo, you can come here and ask them. Kama kuna kitu nataka kuuliza hawa, alafu haya pasi njoo ukaanza kuuliza ile swali ambalo ungependa kuuliza. Okay? That is the number. Okay. Tuko na ya Juma na tuko na ya Kevin. Give me another number other than this one. Let me just try. Come on. Only check my WhatsApp messages. Because this number Deleted after threatening or deleted everything because I never wanted them to know what was going on between me and you. Uko na hizo ziko. Uko na namba 2 hapo, uko na namba 1. Hebu kwanza soma hiyo namba. Kwanza nitafuta hapa. So tuanze kusort kitu hapa kidogo. What I'm waiting you here guys. Okay. Wacha nirudi. You can see confirm the number. Okay. You have had ile kitu ambao wasichana wamepitia maisha magumu pale Saudia. So kuna namba I'm just confirming here. Let me just see. I want to WhatsApp ndo tani. Hiyo namba ni ya Juma. Hakuna ile suti na. Let me see. I think this guy ndio huyu. Ni Mr. Juma. Ni yeye. I think he alikublock because I'm not seeing anything. Alikuwa ameblock ile mapema.
So I wish I knew maybe this is the guy. Alikuwa ameniblock huyu jamaa. Yes, tulikuwa na shootia kesi nyingine ya msichana alikuwa amekufia Saudia. So we talked a lot. There's sometimes ilifika tukakosana, alikuwa ameniblock, but let me just find him the other way. Kuna mahali. Let me just see if I find him too. Yeah. Tulikuwa tunashughulikia, tumewahi I never knew kama alikuwa ni wa embassy because I was told ni post huyo msichana mwenye nipatia the number. Okay. Anyway, nimeweka link hapo. I'm just waiting. So let me just see what niona hapa, ni search hapa. So we can continue. Let me just come to you. Yeah. Tuendelee because sijaona mtu anakuja kuuliza, ama let's continue. Tukimaliza tutamasema ni siku. Let's continue. Ndio walikuwa kumefikia. Yeah. Let's continue first. So tulitoka tukaenda kwa kina Iman. Venye tulifika kwa kina Iman, wazazi wake walikuwa wananihurumia. Walikuwa washa make decision ya kusema nirudishwe nyumbani. Unajua wakisema hivyo hakuna kitu Mohamed anaweza pinga. Alafu nikalala, nilikuwa kwa groups zingine za imo. Kuna some two ladies wenye walikuwa ngani marafiki zangu pamoja na Lynn. So I used to ask them nifanyaje. So mademu akaniambia kitu fanye, utafanya hivi na hivi, and then hao wazazi utawaeleza kila kitu. Ukiwaambia kila kitu alafu watafanya nini, watakupatia the way forward. Nikamalizana na mzee because alikuwa anaelewa kila kitu. Alafu najua alikuwa anacheka tu akihurumia msichana wake because hakuna kitu msichana alikuwa anafanya. And then alikuwa anakuja tunalala naye room moja. Tukilala naye room moja, sasa huyo mtoto ni wangu hata kama ni usiku. Haizi amka apatie mtoto maziwa. Na nimechoka, nimeshika mtoto kumzima, nimefanya kazi. Alafu napata mtu anakumulika na tochi ya simu anakuambia amka utengenezee mtoto maziwa. Kidogo ndio nimeona simu hapa, mtu anaitwa Amy Nyaps. Amy Nyaps. Mambo. Poa sana. Unaendeleaje? Uko salama? Zungumza na wageni. Acha niwasalimie Winnie and Eileen. Uko aje? Tuko salama Amy. Aya kurunguka Lucy angete yakumbe kamba monene. Kurusi. Kaki. Haki nimesikiza story ya anaitwa ni Winnie. Lynn, huyo mwenye sijui alijita Nyaboke. Yeah, Nyaboke, Lynn, Winnie Ombaire. Yeah, huyo Lynn. Story yake mase, it's so sad. Aliyapitia kweli. Alafu kitu nilikuwa namuuliza, hiyo ni yenye alikuwa anaenda, alisema alikuwa anaendanga therapy. Ni yeye alikuwa anachilipia ama bosi wake alikuwa anamlipia? Mara ya kwanza walikuwa wanatishia eti sasa mimi ndio nitachilipia. Lakini sasa vile huyo jamaa alikuja huko na Mary, sasa yeye ndiye alianza kunishughulikia na akaongelesha akawaambia hiyo sasa ndio hiyo sababu I never caused the accident, so everything will be, gharama yote itakuwa yao, but they never paid me for a period ya miezi 2. So ilifika hii ya mwezi 3 sasa ndio nilianza kufanya nini, nilikuja kulipwa kama therapy imefanywa na mwana wa Mary ameingililia amewaongelesha, because aliwaambia mkiacha kufanya hiyo na huyo akichukua kesi mbele mtashughulikia vitu mingi and you're going to, nyinyi ndio mtaenda hasara. So they cooperated wakati huyo aliingia, so si kulipa, but sasa wao ndio walianza walishughulikia. Hebu nikuulize, ulikuja Saudi 2020 February, si ndio? End of February, tuseme end of February. Ulisema date 22. So ukafanya tuseme
Hawakukulipa hata ama? Mimi sikulipwa Okay, miezi hii. mi najuanga kuna wenye wanasemanga unafanya sijui hizo 3 months of professional, ukimaliza hizo 3 months alafu wanakulipa hizo miezi zote, na kuna wengine ukifika tu ukimaliza wanakulipa tu wenye unamaliza mwezi wanakulipa, hawawekangi pesa zako hizi zikae hizo 3 months of professional ndio wakulipe. Sasa wewe mliagiria aje na bosi wako? Mimi unajua nilikuwa naitisha do kila siku. Naambia nilipee pesa, hawezi kupatia. Saa zingine wanaweza anza kukwambia tutakuwekea kesho. Na mimi na walatu nyumbani pesa inatumwa, lakini ya pesa haifanya nini ifike. Saa zingine huyo boss anaweza enda tu hata kazi like 1 week ama 2 weeks. By the time nakuja kama alienda hii round alienda 2 weeks, next round pia ataenda ama akae 2-3 days, na unajua kuna na shughuli. So kukutana na mwanaume huko Saudi Arabia hata kama bosi wako saa zingine inakuwa ngumu, na masaa pia inachanganya, na unajua nyumba pale wanaume ukaa na pale sisi ukaa si the same. So anaweza kuja apitie mlango tofauti aende alale direct na mke kesho kama pia mjaonana. So ilikuwa tricky. Ukiongelesha bibi naye anaanza kisirani zake na kwambia labda tumekosana na bwana yangu, hakuna vile nitamuongelesha. So mimi nilishtukia 4 months imeisha, hakuna kulipwa, and it's like you begging for that salary. You beg. Siti ni kitu unaweza pewa it you have worked for. Ndio sasa hiyo time unaanza, oh kazi yako ni mbaya, oh sijui you lazy, oh you haven't worked for this long. So wako hivyo, lakini I thank God vile kesi yangu ilikuja kuingililiwa nilipo. By the way, kama sio mjamaa aliingililia, tuseme mimi singekuwa nimelipwa na singelipwa, because even hata kuna this even a time pia walichukua those 4 months na ikakuwa police case because I need nafaa kupata pesa, niko mzika, hawataka kunipeleka hospitali, my temperature is rising, imefika 41 na hawataka kunipeleka hospitali. So wakati nimekujiwa, unajua time ndio walinilipa pesa, nikatuma pin nyumbani, nikasign, ndio nikapeleka wapi hospitali. Pati mzuri nienda na simu yangu, confirm kama niko hospitali, pesa zilifika ama sikufika. So those guys are tricky. But kulipwa mimi yangu ilikaa shida sana. Oh, alafu nikuulize kitu ingine. Tuseme ulikaa miezi ngapi alafu ndio ukapata accident? Na hiyo accident mlikuwa mnasafiri na bosi wako ama? Ilikuwa hiyo mwezi ya 4 sasa, ilikuwa June sasa, walikuwa wanaenda vacation Riyadh wote, familia mzima, bwana bibi. Sasa familia mzima ilikuwa boma ikafungwa, so sisi wote tulikuwa tunaenda. Oh. Alafu ukapata accident, gari yao ukapata accident. Alafu ikahappen wewe peke yako ndio uliumia? Si unajua alifungua kwa mlango, hii mlango tu yangu ilifunguka, hazikufunguliwa zote na gari iko na speed. Ni kama sasa mimi nimekaa, alafu mmefinyana na vile naweza toka na pressure sababu mlango ilitoka, nikaenda na sikuwa na seat belt, so mimi nikatoka nje. Kwani hiyo mlango yako haikuwa imewekwa rock? But watu wanaendeshanga gari kwa speed yenye. By the way, mimi kueleza sababu ni tu peke yake. Sababu hiyo ilikuwa police case, waliuliza how come imefunguliwa hii mlango peke yake na si eti ni gari tu hivi na milango zote. I really don't know what happened, but wanasema ni kichana yao alikuwa anacheza gari akafinya automatic akafungua mlango yangu, na nikuuliza why ilikuwa yangu tu peke yake. And remember sijalipwa, it's 4 months. So I think walikuwa na kitu ingine, lakini mimi sikuwaelewa. Oh, lakini Mungu alikusaidia. But from the first, unajua wewe ndio nimesikia story yako. Ya Winnie sijaisikia vizuri, but nilikuwa nafanya kazi yako ndio nafikia kidogo nasikia.
So from the first time venye ulianza kuelezea ni kama hiyo safari yako nayo haikuwa nzuri juu ulisema from the time you boarded the aeroplane roho yako ni kama haikuwa inataka mi nayo mimi hata wasichana wengine tukua selfie alafu tupiga selfie na waambia iko sawa tu. Yani some girls, some ladies were very very happy, but me I was like I was lonely. Yani niko tu nimetulia, unaona tu ni kama there's something. Fikra zangu zilikuwa sikuna yani kitu kingine yani ile unasema pia tumbo imejaa uoga ile ya sijui ni nini happen. Unajua it was the very first time unaenda kufanya kazi ya nyumba, so you don't know what's awaiting you. Na kutoka kitambo vile sasa nilikuwa naelewa that country, niliona it's kind of marathon. So mi nao nilikuwa na pressure. Eti nilikuwa na siongei, mimi nilikuwa na pressure tu. Wasichana wanapiga myself, wengine wakushtuka, lakini mimi watu walikuwa wananikuta tu nimekaa hivi. Naona hey, Lynn uko sawa? Nikamwambia mimi niko sawa tu. Ananiambia tuko Saudi Arabia, kwani wewe? Nikamwambia tutakuja kutafuta lakini na wao wanachapa selfie, but mimi akili zangu wasikuwa inipea kama niko sawa. Hata chakula nilikuwa nakula ni kama sio mimi, akili zangu ziko tu mbali, lakini tu kuna wengine ananiambia umekuja kazi. So kitu ilifanya, nilifika siku moja nikasema okay Lynn, ulikuja kufanya kazi, jiamini. So you breathe in and out, unasema okay, jana ilikuwa tough, maybe today inaweza kuwa a bit easier. So unachukua that moral hivyo tu. lakini hata venye umesema, unajua ukitoka Kenya, mi najuanga unakuchanga na t-shirt ama kikombe, kuna wenye lakini mostly wengi wanapewa ma t-shirts. Kutoka nyuma namba imeandikwa ya agency ya Kenya, hapa mbele imeandikwa agency ya huku Saudi. Sasa mbona wewe ukupewa hiyo t-shirt? Sasa wewe ulisafiri aje? Unajua Mimi sikupewa t-shirt. Story yako nayo inakuanga trick. Alafu kitu kingine, wewe ukionanga watu wengi wenye wanasafiri kutoka Kenya wanavaanga t-shirt zao mostly ni white, zingine za blue, alafu huwa zinaandikwa hizo numbers. Alafu kitu kingine, imagine ukafika bosi wako hata kukusalimia sijui nini, alafu akaanza kukufanyisha kazi. Imagine ufai juu umechoka. Unajua kuja Saudi unaweza safiri 2 days. Ina depend. Unaweza fika mahali tuseme kama mimi nilitoka Kenya nikafika Jeddah. Kwanza hata si Jeddah. Nilitoka Kenya nikafika Ethiopia, from Ethiopia to Jeddah, from Jeddah to Riyadh. Imagine hiyo safari yote ndege 3. Alafu ufike kwa mtu alafu anze kufanya kazi. Mimi nilifika by then nikalala almost 5 hours ndio nikaamka. But kuja tuseme ni Mungu alikupigania. Hata acha tu tuombea mwana wa Ameli yake. Alikuwa anasaidianga wasichana wengi, amewaokoa. Tusidi kumwombea na yeye afunguliwe. Asidi kutusaidia. Hao watu ni wanyama. Hata ukiwa mgonjwa by the way hawezi wakakushughulikia. Hata ufanyiwe operation, hata ufanyiwe nini, utatoka huko tena uendelee kufanya kazi. Ama hata ukipewa panado, utapewa panado 5 minutes, utaulizwa umesikia vizuri. Imagine 5 minutes. Lakini hapa ni Mungu tu. Tuko na round 2 nataka kurudia. Tutashikanisha story ya kina wengine ulikuwa umeingia right. Na tukimalizia, unajua wewe nini wanatafuta mahali ulikuwa umeongea kwa show ni kupata. Kile nikitafuta. Nitakuwekea uko hapo, Winnie hapo hapa na t-shirt. Tuone vile alikuwa anaonekana. Anyway, wacha nilete Bana kurukutu. Ndiye sina hiyo story yaye. Ni gari ya sata sito kunyansi. Akalipa 500 hapo ndio nilipata. Okay, shikilia hapo mimi. Okay. Faith Makworo.
50. Naam. Mambo Mko wazima huko? Tuko wazima sana. Zungumza na wasichana wenzako hapo, wasichana wenzako kama wasichana wenu. Modeste igore kamera. Naona warembo wenzangu hapo. Warembo wenzangu hamjambo? Jambo. Nimewasikiza ingawa zingine zimenipita kwa sababu ya shughuli. Lakini acha niulize kidogo hata mimi hapo. Namuuliza ni lini ama nani huyo wa katikati hapo? Huyo katikati alikuwa anakuja kunipaka rangi, anaitwa nani? Winnie. Anaitwa Winnie. Yeah. Huyo katikati ni Winnie. Kuna mrembo alisema yeye dokumenti zake aliziona akifika airport pale, ndio sijui alisign au kama alifika pale airport ndio asign hizo, manake huwa zinasainiwa kule ofisini. Anasaini hizo dokumenti zake kule ofisini ndio kesho asafiri. Did I say anything concerning signing? Uliza yeye ndio yako hapo. Did I say anything? Kuna wakati kurukuntu wamekuuliza kwanza mpewangi hizo contract msome msign vitu kama hizo, alafu nikasikia ukisema kwamba hizo vitu ulizionea airport. It's not me. It's Lynn. It's not me. Ni huyu alisema. It's Lynn. Ni mimi. Si huyu. Lynn. But nilisema I received the contract officially, ikakuja kwa mikono yangu, ile uko nayo own it, sasa ni yako. But I signed it 3 days before nianze. So wakati nimefanya medical ya mwisho, so they were satisfied, very fit, ndio nikapewa contract nilipewa ilikuwa na photocopy, it wasn't original. Kitu ilikuwa original ni good conduct. So the medical yenye nilifanya, vitu zingine nilikuwa nimesainiwa zi zangu na I never underwent those tests. Hizo test sikufanya. So mimi nilipewa contract nikaangalia, lakini nikaikaikwa vizuri na nikapelekea wengine, wakaniambia pia zetu siko, so tulikuwa tuna silinganisha siko sawa, siko sahihi, ni kama yako uko na batch fulani. So mimi nikapata batch zote siko na domestic rights siko, yani kila kitu mpaka job naenda kufanya. So it was specified huko, najua mimi naenda kazi ya cleaner, naenda kazi ya kupepizit, naenda kazi ya kupika. But kufika airport, I just found out there are some papers which were missing. So alafu nikapata zingine zimetolewa, alafu zimepiniwa kutoka nyuma na hazina ile mpangilio ya vile nilipata ya kwanza. But nikamuuliza swali, akaniambia those other documents are not necessary. But I had no option since nilikuwa na hamu ya kwenda kuchapa job. So nilifunga tu moyo kone, nikasema waje tu niingie. So mimi hata namba ya huku, mimi vile nilipewa document, mdozi wa kwanza wenye niliona ameandika kwa contract is not the same guy mwenye nilienda kwa nyumba yake, alikuwa tofauti. So mdozi mwenye mimi nimeenda kufanya kazi ya kwanza sio yeye, alikuwa kwa contract. So nilikuwa na jina tofauti. Pale nilikuwa nifanye job kwa town, si pale nilipelekwa, hiyo ni place tofauti na yenye nilikuwa nafanya. So mi after kufuatilia, juu niliona wengine hata wamevaa hizo t-shirt yenye vile huyo mwingine amesema, mimi sikupewa t-shirt na haikuwa na jina ya. So mi namba ilikuwa kwa contract is not hiyo namba tu ungeipiga, haikuwa ya mwenye ofisi ya Saudi Arabia, ilikuwa mwenye sasa wamenichukua. So ofisi yangu ilikuwa tofauti na mimi nilikuwa mtu tofauti. Sasa nimekuja kwa hiyo poma mimi mwenyewe, lakini jina yenye ilikuwa kwa contract original ya hiyo familia yenye imenichukua, it's not the same person they signed akuje kwa hiyo poma. So mimi nilikuwa nienda poma ingine na watu tofauti. So mimi I signed a contract ya watu 8, nikakuja contract ya watu wangapi? 5. So ndio sasa nikakuja kuuliza majina, nauliza tu watoto jina ya baba, jina mama, nikapata majina ni tofauti. Nikauliza kijiji mtaa inaitwaje, wakaniambia. So places zilikuwa tofauti. So nimeletewa village na nilikuwa supposed to kufanya kazi kwa town. Right.
Yes, tuendelee. Okay, ni kama sasa hiyo contract yako ama visa yako ni kama ni visiting but not visiting, haieleweki, ni kama ni broker ambaye hawana ofisi. Mwanzo ilikuwa That's mimi why kuulizia nirudishwa visa hawataki. Ndio bibi akuja kuniambia eti mimi nimeenda kwa ofisi mara moja kutafuta msichana wa kazi na hao watu wanipe. It's like they paid even another extra amount. Ndio sasa vitu zangu zikapadilishwa nikakuja kwa nyumba, sababu ni kama msichana alikuwa anatarajia, alikuwa ashaja kulewa aenda kufanya kwa hii nyumba, sio the same kwa mimi. Juu nilikuja siku nilikozana nao, bibi aliniambia mimi mtu alikuwa anataka kuja kwa nyumba alikuwa anaitwa Jasmine, msichana wa kazi mwenye alikuwa ameapply alikuwa Jasmine and she was alikuwa nakaa hivi na hivi. So ndio inafikia mtu anakwambia mimi hata nikufanya kitu yoyote I never signed for you to come here to work. So I think hata hiyo ndio ilikuwa reason ya kutonilipa mshahara, kitu kama hiyo. nadhani hivyo kwa sababu kweli hata angekufanyia chochote au ungekuwa na mahali pa kumripoti ama ungekuwa na msaidizi wowote, lakini twashukuru Mungu tunakuona. Na asante. Nashukuru pia. Nadhani kwamba kuna wale ambao wako pale nje ama kuna wale ambao wanaosikiza, nadhani ujumbe wamepata. Wanapo sign contract, kama wanakuja nchi za nje, wasome vizuri, warudie mara mbili, na kama waelewi waulize watu wawaexplainie, ili wasije kuteseka ama wasije kupata machanga. Kwanza kitu muhimu Na kitu cha ni kuangalia contract, you confirm kila kitu iko sawa, ili sababu hawezi kupatia contract ukifanya final medical na you have to, unaweza kaa like siku moja ama siku mbili. Contract watu wengi upewa pale airport, ama kuna wale wengine upelekwa hostel ndio kesho wanafanywa escort wakiwa wengi. So mimi nilikuwa moja, so nilienda huko Kisoro, so kupewa contract iko nusu, si ndio? Sasa kitu kingine na advice wasichana, kama unaenda nini huko, just confirm uko na contract yako iko full, iko na pepa zote. Juu waling'oa kama hizo za human rights, waling'oa na the nini job prescription hiyo waling'oa. So hizo sikikozo, najua hata mkipeleka pale wanasema missing. Sasa hata hao hawezi elewa, so it means that ziling'olewa, mimi naenda kufanya kazi zote. So lazima you check. Alafu hii kitu unafanya hii kitu unafanya kazi bila kulipwa, huoni kwamba ni wewe unaumizika? Ama ulikuwa unachukulia tu utalipwa? Hapana, hiyo unajua kila siku unaitisha pesa na unajua si eti ni mimi peke yangu naongea. Utaanza kuitisha pesa, mara usikie tumekosana. Hapana, unaamka asubuhi kuitisha pesa, mtu anakwambia usiongee na bwana yangu. Unaamka kuitisha pesa, unakwambia tulikosana, yuko kidogo tu, labda wiki moja wiki mbili, yule msama ameenda safari, ameenda kufanya job point, akirudi it's like 2 months, ni wiki mbili ama wiki tatu, simefanya nini, simeisha. Akirudi ni kazi, na unajua umepangiwa kazi, labda uko kwa floor ya juu, ameamka tu hivi, ameona hayuko, anakishakana mimi mfanye na ameenda. So by the time mtakuja kumit, na unajua watu si rahisi you meet physically, ongea na wao. By the time you meet, miezi zimezonga, wiki zimezonga, right. Kitu kama hiyo. Okay, wacha nimalizie, nataka kulala kidogo. Mimi nataka kuzungumza kwa wale ambao wanaotusikiza. Kindly ukiapply kazi, kama unakuja, ni uwe kichwa ngumu kidogo, usiwe lazy. Na the first thing, hao watu huwa wanakuanzanga kukusoma ile day ambayo umeingia kwa nyumba yao. Wanakuona vile huko vile una react. Manake naweza sema sisi wajua tunafanya wawili, na kuna yule ambaye niliyempata hapa ambaye anafanyanga kazi kama punda, halali na pesa apewi. Hii ni miaka yake mwaka wa 5, nilimpata hapa mwaka wa 5, hajawahi pewa pesa.
Lakini mimi ifikapo tarehe yangu ya kupewa pesa, nataka pesa. I can't work without money because nilikuja kutafuta pesa na siwezi. Hiyo ni kitu wanajua. Kwa hivyo ni vizuri mtu unapokuja kufanya kazi kuwa strict forward, usiwe maziwa lala ambayo una panic. Kupaniki kwako kutafanya ufanyishwe kazi kama punda. The first day nilifika huko nilipumzika ndio, na nilikuja wakati kuna nuzia Ramadhan. Nilipelekwa kufanya kazi kwingine, mimi niliambiwa nichukue machakula nikapeleke pale. Sasa kufikisha pale ninaambiwa nikaoshe yale masafuria na yale masahani. Niliwaambia sifanyi kazi na nataka mniambie ninafanya hapa ama kula ambapo nilikuwa. So nikaona si mnajua vile wanakondoa macho wote. Nikapata kuna mashagara wengine pale wanafanya kazi, nikamwambia mimi siwezi. Si unaona hawa ni mashagara wenzangu? Nikamwambia hao ni wenzangu lakini mimi ni Mkenya na mimi nilikuja kufanya kazi nipate pesa. So kama nitafanya mtanilipa, tukubaliane. Wakanikujia juu, nikamwambia sifanyi, maybe mniregeshe hivyo tu. Lakini kwa sababu ya utu na ni kwa boma za wenyewe, nikamwambia let me do it for now but don't try again kunipeleka huku na huku kufanya kazi. From that day up to now sijawahi enda kokote kufanya kazi, lakini mwenzangu anapelekwa, anaosha, anarudi. Hata huwa saa zingine namuuliza wewe unalala saa ngapi? Halali. Kwa sababu ya nini? Ile uoga. Unajua hata mbinguni tunaambiwa ya kwamba mbinguni mtu muoga haingii. Hawa ni binadamu. You just fight. Pray. Okay, Makwaro. Makwaro, mbona unaenda Makwaro kuja hapa? Makwaro unaenda wapi sasa unaniacha sasa? Kwenda kupumzika. Makwaro kuja usije kuambia ende. Unajua umenifanya nimecheka na karibu nikotaka kukuuliza Makwaro. Hiyo ni ile ambayo tunakuwa hapa kwa show uongea hivi leo ukifungua kamera unaongea tu hivi. It hurts by the way. Makwaro kuja hapa. Kuja nikwambie kitu. I'm waiting hapa na nipatiane mtu mwingine next. Mary Mweni ndio kuingia shoku kulikuntu salimia warembo. Tumesalimika. Warembo sasa wengine tuonekane. Pende kukuja hapa. No. Makwara Fred Makwara ndio hapa ndio nimalize. Depra nyabo bi Emi. Hata sisi hatukupewa t-shirt. Dominic Onderi nyabo to ni aspiring what? Senator Kisii County. Huyo ni aspiring Senator Kisii County. Anasema hata kwa number 5. Hata kwa namba mwisho wa mwisho. Lazima atarudisha Senator Kisii County. Kututuma ni mzuri. Dominic Onderi anasema welcome home my dear sisters. We need to restructure this system of labor importation with super rules. For those still in the guard, please keep abiding to the rules and above all pray to God. Yeah. We Anita Patrick Mushiri from Central. Hey ladies, tell me listen or encourage her to ask her money, please. Patrick Mushiri channel the ladies and the fans. Wengine hapo wanakuja wanakuona wewe peke yako. Mimi hawanioni. Simba ya Nyamira anakuona. Unajua ulikuwa nimba hapo Simba ya Nyamira alikuwa? Yeah, situlimba naye hadi kuna song nilijaribu kumhelp akashindwa. Kuna mtu anaitwa Patrick Mushiri, help each other mkiwa uko please, juu kila mtu ako na shida zake. But shared is lighter. Shared is lighter. So the way you share, the moment inakuwa lighter. So yes. So nakuta kwa Modesta pia alikuwa huko. You know, nataka kila mtu sasa nani ameenda wapi jamani? Makwaro where? Makwaro. Okay. Wacha nikuje Modesta, Masi sikuzi umenitupa bana. Masi karibu sana. Masi ni wasibodi. Tutapigana ngoja baadaye Modesta akiongea. So Modesta, you talk please at 3 minutes. Ndio tuko na round 2 ya ile ya kwenda kumalizia. So Modesta, kemunto. Karibu sana. Patrick unajua Kisii.
Oh, habari ya nini? Habari ya asubuhi. Wini Salama. asubuhi. Nimewamisi. Wini, Yes. ulifika poa naona na mwenzako pale. Yeah, we Na learned soon. nashukuru Mungu maana aliwalead mpaka mkafika Kenya. Nasikia tu ni magumu. Kumbe nikikataa nilikuwa najua kwa nini nilikataa. Mi roho ilinikataa kabisa. Lakini sasa jitie nguvu muombe. Mungu atawapea change. Hii haikuwa yenu. Na hao wenye wanasukumia wengine mateso yao inawangoja. Sasa kukurikuntu. Mimi hata sina mengi, nilikuwa nasalimia hao warembo, nikusalimie wewe tu, nimemisi hapa ndani. Na hivi ndio nachomoka nikienda kulala. Unaenda kulala mapema aje leo na hii ni saa 6 bado. We, sina bundles za kutosha, wifi ilisha. Wifi inaishanga kumbe? Sijawahi jua. Wifi inaishanga, end month inafikanga ile tarehe ulilipa inazima. Okay. Yeah. Yes, by now. Mambo. Poa sana, nashukuru. Kamera hao warembo wakuone, waone vile wewe umepotea sana. Hata hawanijui. Huyu alikuwa muimbi, alikuwa muimbi. Alikuwa muimbi. Sasa hiyo ni muimbi. Akie Simba. Masi, karibu sana, zungumza na Simba. Wonderful. Huyu anaenda kupanda, kuna ghorofa nilimjengea ama kuna network, so ameenda kupanda juu ya ghorofa ndio ongea na nyinyi sijali. Yes, kuja basi. Yeah. Kukurukuntu. Habari za siku nyingi sana. Salama sana. Yaani uliamua kunitupa? Sijakutupa, nimerudi. Karibu sana. Haya, wacha nikaribishe dada zetu hapo na wale wenye wako kwa comment. Tunawatambua. Sasa mimi nilikuwa kwa pita zangu, hata sijasikia story. But nikishikanisha yale ambayo nimesikia, naweza relate tuna ka story kangu juu nishawahi pitia story kama hiyo kwa country nyingine yenye si Saudia hata. Ilikuwa 2019 mwisho nilienda Dubai. Hakukuwa kuzuri, wacha niwaambie. Ukipitia kwa by the way, hii story ukikuja huku upate mtu mzuri ama mbaya, inakuanga ni Mungu amekusaidia ukapata mzuri. Mbaya ni pati yako mbaya. Hata unaweza pitia ofisi nzuri tu kabisa yenye inajulikana huko Kenya, but hiyo ofisi umeiacha wapi? Si umeiacha Kenya? Hata ukipiga simu kama Mwarabu ni kichwa ngumu, hautasaidika. So si ati ofisi iwe nzuri ndio upate nyumba nzuri. Ofisi ikiwa nzuri na umepata mateso hapo huko, kuna huyu Mwarabu kwa nyumba, atakuwa tu kitambo wa Kenya wakufikia, ama ofisi huku ikufikie mtu mbaya ni mbaya, ndio naweza sema. So kuangukia nyumba nzuri, uishi maisha mazuri, inachangiwa na maombi na bahati yako, ndio naweza sema. Hakuna mtu mbaya na hakuna mtu mzuri. So ukisema unataka kuja kwa mtu mzuri, unataka kusaini ukuje kwa mtu mzuri, you will never be guaranteed unakuja kupata mtu mzuri. Hiyo ndio inafaa ukeep in mind. Contract mostly, wacha niwaambie venye kunaendanga. Hiyo contract nishawahi safiri mara 2-3. Uishikangi hata usome. Unapata watu mnasafiri leo, mmeitwa kwa ofisi, ndio mnaambiwa, unaonyeshwa pale pa kusaini. Hausomi. Unaambiwa sign hapa, haya sign hapa. Na unafanya nini? Unasaini kwa sababu ya time. Kwanza hutaki ikupite kwa sababu uko na njaa ya pesa.
hata utaki kujua una sign nini. Si ni ukweli? Umaskini umekuchapa. Ama unatoroka, hata wazazi hawajui uko wapi, umetoroka. Utakataa kusign uanze kusoma saa ngapi? Huwezi soma hiyo kitu. Unaambiwa sign hapa, una sign. Hata pale pengine pameandikwa Kiarabu, unaendelea kusign tu. Okay, utamaliza kusign. Hata ukipewa usome, by the way, utapata familia imeandikwa watu wawili ama mtu. Hiyo network ikianza kusumbua, nilikwambia unapanda juu ya ghorofa nilikujengea. Huwezi anguka saa hii. Masi Wasimulia. Masi hatukupati. Masi hatukupati jamani. So ndio nilikuwa nasema ukifika ndio una face the reality. Familia ni watu wawili wameandikwa ama mtu mmoja. Watoto wawili, baba na mama na watoto. Unakuja unapata mwanamke alikuwa na mimba, ako na triplets, anajifungua. Halafu hiyo familia ya mtu mmoja wanaleta, si umekuja kwa familia, haujapelekwa nje kwingine kufanya kazi. Wao wanakuja wanaleta watu wao. Wanakuja watu kama 50 hivi kwa nyumba. Bora uko hapo kwa hiyo nyumba na utafanya hiyo kazi, utakataa. So mi siwezi sema ati ni uangalie contract, haisaidiangi. Utapata contract imesema work 8 hours ama upumzike 8 hours. Utapata mtu unafanya kazi hadi saa 6 usiku, saa 7, saa 8, saa 9. Hauna ile schedule yenye imejipanga, unaenda kulala saa ngapi, unajikuta umefanya kazi hata 24 hours. Na sasa wewe uko na shida, uko na njaa ya pesa. Nyumbani ulitoroka kwa wazazi ama ukatoroka kwa bwana yako alikuwa anakusumbua. Unataka pesa, utume nyumbani. Utaanza kuleta kichwa ngumu, unataka kulala ama unataka kupumzika kwa sababu umewafawakiwa. Utakaa mpole kwanza. Alafu kuna watu wengine pia Waarabu. Hataki uongee na ukijifanya kichwa ngumu watakuonyesha wao ndio vichwa ngumu kuliko wewe. First of all, hapo kwa hiyo country yenye huko, ujue hakuna mtu wako. Na ukileta kichwa ngumu sana wakikunyang'anya simu, haujui utaanzia wapi. Na wengine wanaweza kufungia hata gate na kila kitu. Kutoroka iwe ni shida, ufungiwe kwa room. So saa zingine hata kuleta hiyo kichwa inakaa ni ngumu. Na si kwa kila mtu utaleta kichwa ndio mambo yawe mazuri. Kuna wale utarudi chini kabisa, maybe actions ufanye. Yani uongee through hii language sign language utumie hiyo, maybe ndio kusaidia. Lakini ukileta kidomodomo wewe kuisha. About salary. Huko pale mimi nilikuwa Dubai. Mwezi wa kwanza sikupewa salary. Wa pili sikupewa. Wa tatu ilibidi mtu unalia. Wanakuambia tutakupea, wanakupatia ma hopes. Tutakupea. Time ilikuja ikafika nikamketisha chini nikamwambia si unatakaje, utanilipa ama itakuwaje? Akaniambia kwa sababu tunajua unaweza toroka. Sheria ya hii nyumba ni unafanya miezi 3 tuna keep salary. Hiyo ingine tunaendelea kukupea. Hasa hiyo salary ya 2 months yenye iko ndani, time yenye utakuwa unaenda ndio utafanya nini? Utapewa uende nayo. Kama mtu anakupea salary kwa mkono ni vizuri na anakuambia una sign kwa kitabu. Umesign. Alafu unamwambia nipelekee kwa bank unitumie. Mtu anaenda anakaa na hizo pesa kwa mfuko. Okay. Anaenda anakutumia hata 200, zingine ameweka kwa mfuko. Unaona? So kuitisha inakuwa ni shida. So usiai pressure mtu atiende kuitisha pesa kwa sababu amefanya kazi hajalipwa. Inaweza kuleta madhara mengine, si kila mtu anafanana. Kwa ulipata boss mwenye unaweza mletea kichwa kasikia, huyo mletea kabisa.
lakini kuna wengine ni wrong number. Msiwe blame msichana ati mbona ulikuwa unafanya kazi na hukuwa unalipwa. Okay, angeleta kichwa angeenda kulala wapi? Maybe kamera ziko kila pahali na hakuna nafasi ya kuchomoka. So our sisters, asante kwa kazi yenye mlifanya. Shukuru Mungu mmerudi salama na God will make a way. After me kuteseka huko, bado sikufa moyo. I made another courage, another risk na nikakuja niko salama saizi. So wakati mwingine ni majaribu, but so long as mko hai na mko na kila kiungo cha mwili, just thank God and be telling people your stories, zitawasaidia pahali. Mimi nasema ndio hayo kwa sasa. Bye bye. Thank you, bye. Thank you. Masi usipote, nimeambiwa nikusalimie na mtu anaitwa Deborah Nyabobi. Say hi to Masi. Okay. Thank you very much Masi. Usinitupe hivyo. Nilikwambia siku hukuwa wewe kama muimbi. Hey. Simu ya Nyamira fungua kamera, Lilian Makori na asiyo fungua kamera. Simba fungua mic na fungua kamera jamani. Hivyo. Mambo. Ongeza sauti kidogo. Jambo. Hatukusikii kabisa. Wow. Simeoni ndio sauti ama niko fresh. Labda mniambie kutoka hapo. Vipi? Niko fresh hapa. Salama sana. Karibu sana. Zungumza na Wino ambaye naona wageni hapo, naona kina wageni hapo na bidii. Ndio zungumza na yeye. Ndio ulifika salama? Uko salama? Yeah, niko fine as you can see. Nami ninafurahi kwa sababu ushafika salama salimini chumbani. Yeah, pia kwa Mungu ya. Mimi nasema ni asante kwa sababu Mungu amekuongoza hadi ushafika chumbani salama. Na sisi muweze kutuombea na sisi tuweze kutoka hapa. Na sisi tuweze kufika salama salimini chumbani kwetu. Hapo Kenya, ngali tuweze kuona wazazi wetu. Na wale ambao wanapitia shida kule Saudia na kwingineko, basi tuwaombea. Ombea tu Maulana. Angali waweze kutoka kule shidani, angali wakiokoe manyumbani na waweze kuona na wazazi wao. Simle I'm so happy kukuona tena kwa studio. Nami siku nyingine utanipata kule hapo tu. Karibu sana. Yeah, thank you very much. Kumbe Simba ushamaliza? Ulikuwa mfupi hivi? Ushamaliza, sina swali mimi. Asante sana brother. Ni pole. Karibuni. Kama unakumbuka vile mlimbaga na Winnie, tukimalizia ndacheza kuimba na Winnie baadaye. Yeah, sababu niko na hiyo kitu nimeweka ready. Lazima. Hivyo. Kama watisho imeandikwa Tommy. Asante sana. Lilian fungua kamera, fungua mic tafadhali dadangu. Lilian vipi? Makori, Lilian. Lilian mambo, fungua kamera. Alikuwa anaota ni kama mchezaji. Karibu sana Lilian. Hebu niwasalimia na mimi ya mjambo nyote. Wewe fungua kamera ndio nani akuone wewe ni nani, ndio kesho msipitane hivi kwa barabara. Hata nikifungua hawezi niona. Hakuna stima kwa nyumba. Karibu. Mimi nashukuru kwa nafasi. Yes. Hata ingawa sikufikia mjadala wenu vizuri, lakini nitaifuatilia tu baadaye. Na bado tunaendelea, tuko round 1 tunaingia round 2.
Si ndio naingia nilipata Masia akiongea na nimeona ametoroka. Hawa madada zangu sikuwasikiza wakiongea but Niko sijatoka. taongea tu mawili matatu, nitawafollow baadaye nisikie. Kitu cha muhimu, mlifika nyumbani salama, mlifikia wazazi salama. Hiyo ndio kitu ya muhimu sana. Pesa sio ya muhimu. Afadhali utupe pesa lakini ufike nyumbani salama, muonane na watu wenu salama. Siku hizi unakuta mtu anakuja kutafuta pesa, unapata mtu amepewa hizo pesa zake, amefanyia kazi but atumani na hakufika nyumbani. Mnasikia mtu anapelekwa nyumbani na jeneza. Sasa hapo unashindwa alienda kutafuta pesa gani? Umaskini alienda kuimaliza ama alienda kuiongeza tena? Sasa muache kusumbuka ati mulikuja mkatupa pesa huko. Cha maana mko salama. Mungu atafungua njia ingine. Kama hiyo kazi haikuwa yenu, Mungu atafungua njia ingine na watawapatia kazi mzuri sana kuliko hiyo yenye mlikuwa mnapata mateso. Sana sana hawa watu ikifika hasa wakati mtu mwenye umeingia mgeni, kitu ya kwanza wanakuuliza, wewe ni mgeni, umewahi kuja kufanya kazi huku ama popote? Wakisikia hujawahi enda kazi popote hii njia ya nje hivi, sasa hapo wanafurahi, wanajua wewe vile watakupanga. Sasa wanajua wewe ni mjinga, hujui chochote juu ya hii country yao. Sasa wanaanza kukutreat vyenye wanataka, na ukikuwa mwepesi sana sana vile unaingia hivi na mnaanza kusomana, wanaendelea kukusoma vile uko mgeni. Wao walisha kusoma saa ile uliwaambia haujawahi fanya kazi pali popote. Sasa wanajua wewe bado hujachanuka, wewe ni mgeni. Sasa wanajua vile wanakupeleka. Sasa unakuta wanakupeleka mbio. Wakiona umeanza kutoa machozi ati nitulia, hapo ni furaha yao. Wanajua sasa haka tumekapata. Sana sana mimi ningependa kuambia watu wenye wanakuja huku Gulf, mtu asikuje bila simu ati wacha niende kufanya kazi ninunue simu. Afadhali ukope pesa, ununue simu ukuje nayo. Utaweza ingia nyumba ingine, hawawezi kukubali kutumia hiyo simu. Unaficha kwanza, unawaambia sina simu, unaona vyenye wanareact. Unaona? Alafu ukiingia bila simu hiyo nyumba, kuna wengine hawatakununulia simu haraka, hata kama uko na pesa yako. Hawawezi kukununulia simu haraka juu wanajua sana sana ukiwa na simu, simu ndio inakuchanua sana. Hawatakagi sana sana watu wenye wako na simu. Ndio unakuta wengi wetu hatupewi nini wifi. Hata ukijaribu kuambia mtu ninunulie hata credit inakuwa shida. Utaitisha, uitishe, uchoke, ulie, uchoke. But watu tunapitia magumu but ni Mungu tu. Tunaomba Mungu atusaidie tumalize
wakati wetu, turudi nyumbani salama, tukutane na wenzetu. Alright. Sina mengi. Kukurukuntu. Sawa. Lilian, sasa nataka kushikilia hapo. Tunaingia round 2. Patrick anasema kwamba mweni fanya kama hupigwi. Juu Kenya hakuna hope ya jobs. Another is lying Kenyans about 6,000 ya kigote hapo Mason Kenya. Wewe. Hatuko hapa sasa. Nilisikia Cyprus ni kuzuri kidogo na ni kwa Wakristo. Kazi ya nyumba iko pati, sio za wenye kujipenda kupindukia. Depra Nyabobi, say hi to Mercy anitafute, nilikuwa nimesoma hiyo. Patrick Mshiri, sad for black people, God help us to survive. Patrick asema kwamba bye guys, kiasi nadhani wewe unaingia darasani saa hii. Unaingia class. Kahambo Favor. Unajua Kambo Favor? Mnamjua Kambo Favor? Okay, Kambo Favor ujulikane. Anasema kwamba watching asante sana. Debra ati Kambo Favor mambo ikia baba. Kahambo Favor anasema kwamba Debra poa dia ukoje? Kambo Favor, life is hard. You have to risk to get what you want. So, dears, never give up. As long as you are refined, there is a God of second chance. Have that trust and hope. Thanks for the good advice. Kahambo Favor, the challenge you have faced today, let it not make you have fear that tomorrow will repeat the same as today or yesterday. Put God first and pray for another opportunity, believing that your tomorrow must be good or greater. Thank you. Omundi Oseko, watching you guys. Karibu sana Omundi. Welcome. Thank you. Karibu. Moranga Oira, watching there from Westlands, Nairobi. Asante sana brother. Kahambo Favor, waambie wanijue, waache umbwakini. Mtawache umbwakini bana. Understood. Waacheni umbwakini. I love you, dears. Happy to see you strong. Thank you. Strong. Thank you. Hamam. Okay, lovely. Thank you. Watching umbwakini. Okay, if you are watching us live from Facebook, still you can find us on YouTube. Just search PC Hot TV, play YouTube and subscribe our YouTube channel. It will be well and great. It will be amazing, you guys. So support us, it is good and well. Na wale watu mkitokanga majupa na msikuje mnatufichia white. Kuze si kisi Hot TV katikati ya Town Center. As you can come and meet us live on the direct. So nataka kurudi kwenye data side. Yes. But follow us on Facebook, on YouTube, Kisi Hot TV. And if you are following us from YouTube, just because the show, follow us on Facebook pia, Kisi Hot TV FM. It's well and good. It's really amazing. Na mtawacha mbwakini bana. Tushaacha. Because kama ni timu mama tushaacha. I have come to you now. Nataka sasa utupeleke mpaka ndio ulikuja na tukuze kwako wewe hivyo to crown. Nimefika sasa ni 15 baada ya saa 7 alfajiri. Tulianza tarehe 27 na tarehe 28. Naona kama umechoka. Hapo hivi sasa hivi ndio nakaanga hapo hivi. The whole night. Tuna I'm tired. I'm tired. Yeah. She's tired. She's tired. Tegemea na mwili pia. Sasa unachoma zaidi. Lakini kuna yes, just take us. No, yeah. Na sasa tupeleke haraka. Yeah. Kukurukuntu. Okay, no. Yaani unaniassume. Kisa ulikuwa umeongea Kimasi. Hiyo ni timu mama. Nataka kulala kesho nioshe choo. Wacha kidogo. Wacha kai. Wewe unamwona bwana. Unajua kai tatu. Unajua mpaka Simba amecheka pi. Ni ukweli si uongo. Mimi nitawaacha. Sijui kama utaacha ni clarify kitu moja hapo chenye nilisikia sister yetu alisema. Nataka kupadia, unajua because unaona huyu dada yetu amechoka sana na hatutaki kuforce ile tunaweza leta hapo mbwakini. So pamoja
Just only 1 minute. Ukiwa nimenua kalamu tu hivi, ndio tu nikukatisha tafadhali. 1 minute. Yes. Okay, okay. Si nimekupatia nafasi. I thought umempatia yeye mgeni wetu ongea. Okay, I'm sorry for that. Sasa mimi ningependa kusema kuna huyu sister yetu Lilian amesema ukisafiri ficha simu. Hii simu yenye unaficha ukikuja huku hauna line ya huku. Credit utaipataje? Wifi hauna. Wakati mwingine kuwa mkweli wewe mwenyewe. Waja wajue tu unatumianga simu. Ndio wasikunyime simu at any point. Bora tuwe na simu yako. Okay, kuna kitu huyu sister yetu mwenye amevaa black alisema wakati alisign contract alienda kwa kafara tofauti na yule mwenye alikuwa amemsponsor. Huyo mwenye aliendea alikuwa ni mtu mpweke ni huyo. Yule ni yule mtu mwenye ameleta wafanyikazi, amemistreat, wameenda hadi ofisi imemjua, haizi akaleta mtu mwingine kutoka kwa hiyo ofisi. So that's why alitumia mtu mwingine atumie jina yake akulete ndio uende kufanya kazi. Hao watu fanya hivyo wakati wamefika mwisho. So mwenye atakuwa anajiuliza mbona hukupiga kelele upelekwe kwa boss wako sijui nini, hapana. Wanafanyanga hivyo kujisaidia wakati wanajua maybe uliua na rekodi yako iko kwa ofisi, so unatumia mtu mwenye ako clean. So I think hicho ndio kilifanyika pale. So ukipata umeingia kwa situation kama hiyo siku ya kwanza, maybe hapo ndio unaweza kataa usifanye kazi, but ukifanya kazi siku ya kwanza kuendelea utateseka. Hiyo ni advice yangu for free for those who are coming. Usiwahi ficha simu. Maybe basi uwe na simu extra. But kama uko na moja na umekuja umeficha, siku yenye itapatikana utasema ulitoa wapi. Na hiyo ni kesi nyingine tofauti. So be true with yourself. Hivyo mimi ndio ningependa kusema na niwaage nikilala nikisema Mungu awalinde. Nitarudi nyuma peke yangu niangalie video baadaye. Asante kwa nafasi. Karibu sana. Thank you. Unajua kuna comments sijasoma hapo. Kamba FIFA anasema kesho nakuja. Wanaweza ningoja na mko wapore kama mimi. So anasema kumnaweza mngoja kesho anakuja. Inategemea ni saa ngapi? Kahamba FIFA kesho anakuja saa ngapi? Wakutege, sijui kama amekuja again by the way. Anakam kesho? I don't know. Kahamba FIFA umekuja in the country ama vipi? Ndio wanauliza. Yes. Alafu Omundi Oseko Party Pro, naomba watu wa embassy wasaidie watu wako huku wanapokuwa na shida, pia na management. Simu nipea nini yake? Natafuta namba ya embassy. Kama nini kwa nimeprokia, kuna simu nyingine nimeweka kule kwa store na nimeregister WhatsApp, nitakuja sasa tusumbuane na wao moja kwa moja. Okay. Aki mnachoma. Semeni Hammam City not choo. Ni Masi, sijui kama ni Masi ameambiwa. Masi alimwaga unga. Yes, Masi amemwaga unga. Kambo FIFA, be transparent and God will fight for you. So it is only being a prayerful person and pray God to give you wisdom. Study before you show them you are whom you are. Yes. Yeye anasema mnaweza mngoja atoke huko. Ati when? Zunguza anakuja. Unakaa when favor? Yes. So if you're getting us from Facebook, you can find us too on YouTube channel at Kisi Hot TV. And if you're watching us from YouTube, you can get us on Facebook, Kisi Hot TV /FM. Karibu sana. Tukatika ngumzo hali ya maisha ya Saudia na dada zetu yale ambao walikuwa wanapitia magumu, lakini Mungu amewezesha. Wako hapa tu wazima. Wako hapa wazima. Kambo FIFA utawacho mbwaki ni bana. Yes. So tupeleke sasa, sipatie mtu yote nafasi. Teke vitu muhimu and then tukuje kwake Winnie, so we give you time to pumzika. Sawa. So mi kafika time sasa hiyo nimelipoa hiyo salio ya 3 months na nimepona. So tukaingia mwezi wa 10. So mwezi wa 10 ndio kulikuwa za kisungumkuti.
Mwezi wa 10 au watu walianza kusumbua. Vile sasa mimi nimepiga simu, so kumbuka nilipiga simu nikiwa sasa kama tuko vacation mwezi wa 10 sasa. Riyadh. Kama niko na wifi nimwambia I need help bla bla. Sasa tumepiga simu mingi kila pahali. At least nimeacha kila mtu uchumbe pale niko what's happening with me. So agent alipiga post simu akamwambia msichana just give her freedom afanye 1 2 3. At least kila mtu, the important people wenye wanajulikana, kila mtu ashajua, na sasa hii maskari kwa wanataka kuweka kesi. Nilifika kwa nyumba, kafungiwa nyumba, nilichapwa. Sasa vile nilichapwa na ulikuwa mgonjwa, sasa walikuwa wanapiga wapi? Sasa unatoa hao uchapa tu. Maana nisitoe kitu ya kufaa na kunyorosha. Sasa mimi sikufanya kitu, hapo ndio niliona these guys wanaweza tufanyia kitu mbaya. So there's a lady mwenye tulikuwa na yeye group WhatsApp wa advice wasichana wa kazi huko ni nini unafaa kufanya ukipatikana na shida. Sasa yeye akaniambia ukiona mfanya hivi, na mimi hiyo time sikuwa najua hiyo lugha vizuri. Na maskari unajua huko si wengi wamesoma na hakuna mtu anajua Kizungu. So akaniambia copy hizi, sikiza hizi voice zangu na uongee hivyo hivyo ukipiga 999 ya kuita polisi. So lakini nikiongea na agent anakuambia just funga mlango ufanye nini, usitoke nje, niko na wewe na nipatie siku 3 nikutafutie nini tiketi ufanye nini road sitaki uteseke. Lakini sasa unaongea naye kuweka vizuri, lakini anakuja na kuchomea nyuma. So mimi nikamtrust kumwambia kila kitu. So by the time mjamaa mwingine ananiambia just made a mistake of nini kuongea na agent. I wish kufanya hivyo. Ilikuwa late. It was late. So kitu niliona mzuri, I had to lock the door on my own way. Sasa kutumia IQ. How am I going to lock this door? Sababu nikiacha ufungua nje utakuja wafungua wenyewe ama wafunge sasa vizuri. Sasa nikatumia akili kasema dirisha sio si kama hizo zetu sana. Kuna hizo za kusukuma. Alafu hiyo dirisha ilikuwa mpya, sasa ilikuwa na lock. So mimi nilifunga dirisha nikaweka lock kabisa. And then nikachukua key kutoka nje, ile time ya usiku amelala, I locked myself inside. Nikachukua kitanda kutakuwa na kitanda ya chuma ilikuwa huko. Sasa after walipa instruction kutoka hospitali, ndio nilikuja nikabadilisha room ya kulala. Sasa kapelekwa sasa SQ, sasa pale nilikuwa nafaa kulala. So kulikuwa na bed, duvet mpya na some bed sheets. So it was ilikuwa spacious place, iko na vents, iko hadi na AC. Sasa haikuwa shida. So nilichukua hizo kitanda nikasukuma. Kulikuwa na viti zingine zilikuwa huko ndani nikasukuma. Nikachukua hii oven ilikuwa huko but kwa mzee kwa mlango. Sasa mzee akaanza fight. So alikuwa anachukua mlango mpaka finally alifunja dirisha. Sasa vile alifunja dirisha akasema hiyo dirisha ilikuwa pichia mkono anafungua mlango. So mimi nika lock, alafu nikachukua hiyo dirisha nikashikilia na kulikuwa na mbao nyingine nikashika kitanda. Sikufika mwisho na huko. Sasa nilitumia axe ya kunisaidia. By the time hata ifika asubuhi polisi wanaweza kama. Nilipiga polisi usiku. Kumbe huyu boss amepiga simu kwa polisi already. Sasa amependua statement. Msichana wa kazi amefanya nini? Mchelewa kwa nyumba. We don't know what's happening with her, but hayuko poa. Tunataka kupeleka hospitali lakini hataki mfungia kwa nyumba. Sasa polisi wakaambia tutakuja asubuhi. Ama enda mpembeleze ufanye 1 2 3. Mimi ka relax. Sasa uzuri wangu mimi nilikuwa nimeshaanza kujua hiyo lugha. Though sijui kwa undani but kuielewa na ielewa. Kwa sasa kuongea ndio ilikuwa shida. Mimi nikatulia pale. Bado nimelock. Sasa ile credit nimetumia nyumbani. Sasa tulitoka huko kuna wifi. Huko nilinyima wifi. Na niko na kati ya Safaricom na Airtel ya Kenya. So lazima nirudi back to M-Pesa. Naweza kutumia na tunua data naweka huko. At least na some MPs I talk with WhatsApp na sister yangu namwambia sasa the rest you can handle, but mimi nimeenda off for this kwa sasa. So nikaachia wasichana majukumu
Kuna wasichana walikuja ndani wenye walikuwa shajua, alafu kuna ma agents pia walilingilia katikati because I sent a clip of the video of what was happening. So I sent a clip, ikaenda viral. Agencies, there's some agencies walipiga simu embassy wakasema kuna msichana pahali, she needs help, just do 1 2 3. So Mr. Juma anakuja kuamka kunipigia simu, ananiambia eti nini, nikamwambia I just need help because I want to get out of here. Ni kubaya. So hiyo siku amepiga simu, tumeongea hivyo, nikamwambia need help. Tena nikaenda nikamwambia sijatoka na sijakula, this is the second day sijakula. So akaniambia wakikupatia food kula. Ananiambia umejifungia kwa nyumba, eti nikipewa chakula na hao watu nikule, eti wampikiwa simu. Mimi nikajembea mwenyewe, hao watu tuko saina vita nao, nitakulaje food? So I never took that food, but waliacha kwa mlango. So ilikuwa like a setup, walita food nafungua mlango waingie ndani, sababu pipi mimi alinitreat na kisu mwanzo kabla za nikuje kujilokea kwa mlango, chalichukua kisu na mimi nikafanya nini, nikaepa juu ilikuwa sasa niliona pale imefikia huyu anaweza fanya nini, anaweza toka takata. So asubuhi ndio ilifika mbaya sasa, ilikuwa fight ya kwa dirisha. Boss anafungua dirisha, nataka kufunja dirisha by force aingie. Dirisha ndio haina kama hizi chuma sisi uweka alafu weka vio, wani ile ya kuslide anaweza ingia. So hapo kulikuwa na kisongomkote. Sasa mimi namchukua mkono na mrudisha nje, na hiyo anachukua mkono nataka afanye nini, afungue. Sasa ilikuwa mfurutano, but mimi I took my phone nikarecord. I recorded video sa what was happening. Sasa nimezituma. So wakati walikuja nini, kuna dem aliweka clip yangu YouTube. Sasa wakati ilifika mwisho, sasa vile agent ameona that clip YouTube, nikamwambia ndiye akapika simu akasema chochote chenye wanafanyia dem wachana nayo, vitu zake za hizi kwa social media, tulia. Sasa vile zimetulia, polisi wakakuja. Vile polisi sasa wamekuja, juu nilipika sasa simu nikamwambia pale imefika yuko hivi na hivi, nikapika hadi 999. Wakaniambia can you call the police, uko which area? Nikamwambia wakaniambia you can just call the police, they get you wakuje na gari and you can meet on the way, we see what is going on. So nilipika 999 sababu nilikuwa nishaumia already, I was bleeding. So vile askari wamekuja asubuhi hawakuongea, walinichukua wakaniambia do you have a phone? Nikamwambia ndio, sababu ungedanganya. Wakaniambia where is it? Nikamwambia nimeweka kwa jacket. Can we have it? I told them no, it's my personal belonging, I'm still bleeding, there's no first aid. Have you eaten? Nikamwambia hapana. Umeoga? No. Unalala wapi? Juu wao sasa vile walikuja niliwafungulia mlango, so they came, they supervised my room. It was very horrible. Everything, there's blood everywhere. They took evidence. Mimi sikubeba bag, wakanichukua. Vile wamenichukua, kuna yule mwenye alipigiwa simu, kuna mmoja alikuwa anapiga simu ananiambia eti ongea na baba fulani msikizane. There's no need of us coming there. Eti ongea na baba fulani msikiza. So if it's your salary is going to pay, we are going to make sure mwandikishane to pay you every month. Juu familia mimi nilikuwa nafanya kazi, ilikuwa na nguvu, ilikuwa na power na walikuwa na connections. Watu mapolisi wa affiliate ni age mates wa huyu na ni friends, so wamesoma the same school, so ni watu walikuwa najuana. But kuna mmoja mwenye alichukua statement yako kaniandikishia, tukapiga simu ofisi. So ofisi ndio sasa agent ndio aliniruka na agency. So Mr. Juma anapiga simu kutoka kwa police, anasema allow that lady to go back to that house, I'm going to sort her case later. There was not. Nikamwambia sitoki hapa kwa police station, take me back then to the office. Mtu wa ofisi akasema I have no accommodation to accommodate you, so we have no option. Na polisi wakaniambia sisi hii hatuna police cell pale ama place yenye unaweza la, so the only option you have is just to go back, but we are going to ensure that you are safe. Tukaandikisha na statement, mimi nikapeleka kwa dispensary katipiwa.
Sasa I was nursed, nikarudishwa kwa nyumba. But there was one policeman mwenye wakati nilikataa siendi kwa nyumba alinichapa. And I was forced inside the car. But the boss hakuongea kitu. Sababu leo nimefika kubaya. So mimi nirudi kwa nyumba, I was sopping. But nikachipia nguvu nikasema sisi lia sana. Nikarudi kwa nyumba. Kitu ilifanya nifike kwa nyumba, hawa watu waachane na mimi, ni watoto. Tulikuwa na in good terms na watoto. There were wasichana wadogo, mmoja alikuwa 5 years na mwingine wa 2 years. Kanya nilipata kadogo. So aliambia ajana na Lynn, ajana na sister yetu. Ndio anachunga, ndio anatupea chakula. Sisi aende atucha kwenye maziwa. So mwanamke alienda, bibi kaenda. So mimi nikapakia point. Nikawaitisha nikaenda kwa room nikalala. But officer sasa kaanza kunifuatilia. For the first time napigiwa simu na ofisi ya Saudi Arabia yenyewe. Sababu nikitoka police niliwaambia conditions. If you want me to go back, sababu sasa nimechoka, nategemea line ya Kenya na nisaidie. Na Saudi Arabia lazima uko na line yako ndio hata upige simu. Ni kama tu Kenya lazima ucommunicate. Nikamwambia just get me a SIM card ya huko. If you cannot give me wifi, okay, I can buy my own data by tomorrow. Mwanaume alienda akanunua SIM card. SIM card alinunua nikaeka. Sasa nikaanza kutumia. For the first time ndo nilipigwa na simu na ofisi. Sasa ofisi original wajana hii yenye ilinichukua haijulikani. Namba hiko kwa contract lakini hiyo namba itumiki. So nilipigwa na simu na ofisi yenyewe yenye nilishughulikia mimi nikakuja. Hii sasa. Wakaniambia tumesikia nini yako, we going to do something on how we get you out of there. Hiyo ilikuwa mwezi wa 10. So on 22nd nikalipwa that month. Vile nimelipwa Oktoba ikaingia, December. Hizi miezi 2 sikulipwa. So December nikashikwa na pneumonia, kulikuwa imeingia winter. Kazi sasa ni baridi na lazima ufanye. So me I had pneumonia na nilikuwa na flu. Na asa zangu zilikuwa zishafika sasa mwisho. Juu nilikuwa na pia nilianza tena kutapika hiyo damu, narisha damu. And then sasa hiyo siku yenye ilikuwa on December 30th 2020 ilifika, mimi sasa nikaambia there's a guy pia yako kwa hiyo group nyingine kwa Facebook. Sasa ni ya domestic workers pia wako na the same, inaitwa migrant workers. Nikamwambia Mr. Geoffrey, pale niko saa hii mwezi nisaidia. Akaniambia what's up Lynn? Nikamwambia my temperature is 42. I have chills, I have fever. Siwezi kula and I cannot even stand up. Siwezi toka hata kwa bed. Can you please help me? Akaniambia nitumie namba ya posi yako, nitumie namba ya ofisi, and for now can you call 999. Sasa na line ya huko Saudi Arabia. Ila nilipiga 99. Na wale wakapiga simu juu nilikuwa nishawaambia mimi niko mgonjwa, sisikii poa, kitu nanipanda kwa kifua, lakini upo kiasi. Na mimi this time I was very careful. Nilisema around this I'm not going to take anything, any medicine. So lazima niende hospitali. Kupika na hospitali juu wako na IT na niko na medical insurance na hiyo kadi ya huko, IT ya huko, hawezi kunipeleka hospitali. Sijui shida yao ilikuwa nini. Nilipiga 99. So walikuwa na hofu maybe niko na COVID. So they responded quickly. It was like 30 minutes ambulance ishafika. Mimi nikapeleka hospitali, nikatibiwa, nikaeka kwa ward. Ilikuwa ya 5 days. Ndio ndo niliambia Mr. Chuma, sasa kwa sasa niko kwa ofisi, niko kwa mikono ya hospitali, and they know what they are treating. I have this, nilikuwa anemic, sasa damu ilikuwa imeisha. So nilipeleka hospitali, kitiokaza emergency kwa maji, and I was transfused. Niliwekewa damu 2.2. Sasa drips nazo sijui zilikuwa ngapi because ilikuwa na ambulance na nilikuwa nimeisha. Weight yangu ili drop by 15 kgs within a month. So nilikuwa na lose weight kwa speed yenye haiko inaeleweka. Alafu sasa hizi kufaint zilikuwa mopo. So mimi nilienda hospital, I was transfused, nikaekwa na hizo drip. Nikaongea na sasa nikapewa daktari special because I was even hallucinating. So nikapewa daktari special, alikuwa anakuja na how you feeling, what's up, ni nini unataka.
Nikamwambia, can you please help me reach my embassy? I want to go home. It was on 3rd January now. Tumefika 2021. Social worker kwa peti yake akanisa maswali everything. Akaniambia, can you specify, uniambia hata jina ya poma yenyewe na place yenyeko I described. Walijua. Poma hiyo poma mzima hakuna house help. Ameshakaa huko like 1 week, ama mwenye ataweza pitisha mingi ni mmoja mwenye alichapwa. There's a Bangladesh mwenye alichapwa sababu watoto walifungwa gasi huko juu wakachoma nyumba ya juu ya nini. So hiyo alichapwa kabla kwa polisi akaenda. So hakuna msichana wa kazi amwaye kaa huko more than 1 month. So it was a surprise. Hata mimi watu walikuwa wananiambia uko na PT. Yani yani it's like a miracle. Mekana au familia. Hata wasichana walikuwa nakuja au kununuliwa wanafanya 1 day wanaenda door to door. Kuna ufanya kazi daily ulipwa, alafu ofisi inachukua na ulipa nusu na wachukua nusu. Alikuwa ananiambia, unafanyia hii familia miezi ngapi? Na umetulia hapo. So vile nimeelezea social worker, hakupiganisha mahesabu, ni kama walijua hiyo familia tu, wakaijua hiyo familia. Mimi niliandikiwa statement, akaniambia andika everything, kila kitu vile mateso yote yenye umepata huko. Andika kila kitu. Kaandika, kwa stamp, alafu wakaenda wakaprint. So daktari mkubwa wa hiyo hospitali, it was a national hospital, akakuja, the guy examined me, nikadiwa madawa, nikazongeshewa siku mbele tena. Sasa kukaa hapo waangalie. So they were treating me, I was hallucinated, so it was a depression, ulcers, anemia, I was anemic, nilikuwa na pneumonia, nilikuwa na allergy, alafu nilikuwa nimeanza sasa, ilikuwa imeanza acute. Nilianza acute asthma, nilikuwa na asthma. Kwa sababu nilikuwa nafungana nashindwa kubreathe. So vile niliwaelezea, ofisi yangu ilikuja na mapolisi walikuja kwa hapa nilikuwa hospitali. Juu sasa ilikuwa police case sababu there was threatening. Mkigombana huyo mama anakuambia unajua mimi I can poison you. That is the time, hiyo mwezi wa November, kama tunapika tunatembea na watoto, I just met nilipata some things which scared me. I think hata ndio silinishtua zaidi. I found a Kenyan Safaricom line. Love, there was a lot of human skulls in a desert, but it was a field which was a part of far away. So mimi kutaka kuhakikisha, so siku moja nikauliza, wakaniambia hizo ni zizo za ngamia, hizo manyama watu wakikula sina tumbo, sababu au kwa hakuna mtu anaweza kula. But mimi I examined, I found a Safaricom line, nikachukua nikapiga picha, wakati nipiga picha tena nikasonga. So watoto wao wanacheza, watoto wao huko wajuu, najua naweza elezea anything. So walikuwa najua wanaweza cheza na mifupa sasa wa ng'ombe wakati wameshakula ama wamechinja ngamia, so ngamia zilikuwa ama nini. Sasa hizo vitu ndizo hizo. But I just found so many human skulls. Ukiangalia even the upper jaw, it's a human one, sababu mimi naelewa. So hakuna vile sasa, alafu it was around and there was a lot of several nini. So nilipiga picha like an evidence. Nikuja kaambia msichana mwingine, nimefuata kitu hivi na hivi na hivi na hivi, lakini sina, kaniambia delete. Nikamwambia no, let me just keep it just in case we see what will happen. I don't know what happened. Walijuaje niko na hizo? Ni hiyo mwezi tu walikuja wakaniambia, can we have your phone? They formatted everything na waka delete everything. Wakapeleka simu yangu ikaflashiwa, karudisha kiwa mpya, haina kitu yote. Bahati contacts mimi nilikuwa nishaandika kwa karatasi spare, niki simu ipasuke, at least I have contacts. So hiyo nini ndio ilitoka hivyo. But niliambia Mr. Chuma, I found a Safaricom line, SIM card huko. Hiyo haina line ya ndani, but ni ile ya kitambo. Unajua zile SIM card za kitambo. So it's like hiyo line imechapa huko hadi imeparara kabisa. Sasa imetoka kwa green imerudi kama light green kabisa. Lakini kuna hiyo Safaricom, hiyo jina
alafu na hiyo nini, lakini sim card ya ndani yako. So vile walidelete wakaniambia nani alikupa permission ya kutembea huko, wakaniambia huyo mama akaniambia huko wanawake hawaruhusiwi. So a few days later hapo ndio nilikuja kuthreateniwa. Unajua lini mimi akanikill you na there's nothing you can do to me. You can kill, we have a lot of fields there, useless fields. We don't plant anything. I could just kill and bury you and nobody will ask. And even nobody in your family will trace you. So hiyo mwezi ya November ndio sasa vitu kulifanya. Mimi nikakuja kuonjeka mwezi ya 10, hiyo mwezi ya Disemba. So ndio nilisema at least ni Mungu ameleta hiyo ugonjwa nitakuwa ipoma. Mimi nilisema chochote changu kilikuwa huko siwezani. Mimi kutoka kwa nyumba nilipa budget yangu na mimi sijui nini nilifanya, nilienda na ID yangu huko. Kabeba ID yangu na nikabeba na nini, nikaandika karatasi namba ya passport yangu, namba ya ID na namba za muhimu za nyumbani. Like nani anaweza contactiwa. Nikaweka hizo karatasi pamoja nikaweka chini ya nini ya simu. Nikaenda hospitali sana, niko na church, niko na simu. Hizo ndio vitu sikupepa nguo. Mimi niliambia social I'm not going anywhere, I just want to go home. Nakuja natolewa nawaambia sitoki. I was discharged twice. Nikamwambia I'm not going anywhere. Just niitie maskari. Sasa at least maskari wa Saudia ni wazuri. Siwezi danganya hiyo nayo. Those are the sasa ndio tunaweza sema ndio watu wako na ile hutu. By the way, those guys wanaweza kusaidia vizuri sana if you cooperate na ukwe honest. Mimi they came, they interrogated me, wanauliza maswali, wanaenda wanarudi, my statement was the same. So mimi wakakuja nikaandika statement, mtu wa ofisi sasa akaitwa. Sasa mwenye ofisi original, huyo mwenye nilipewa namba yake sasa akaitwa, akakuja akaniambia kwani nimekupitia na hujawahi nipigia simu. Nikamwambia me they never give me your number, just got your number recently vile ulipiga. So nikikuja kusiku ipewa. So yeye nilimpea the old story sababu yeye ndiye alikaa hapo kwa ofisi kwa muda mrefu, na madaktari they insisted this lady she needs urgent medical na mtu wa kumchunga. Mimi sikuwa nacheza, siwezi inuka hata nienda kwa choo ama niende pahali. So kuna hao wengine walikuwa wananichukua, sisi wananifanyia exercise and then wananirudisha kwa kitanda. So mimi hapo ndo nilisaidika. Sasa ndio agency iliniambia, do you want to go home ama unataka aje? Can you pay your ticket? Mimi niliwaambia I have no problem pay my ticket. Kindly do this for me. Nitoe huku mnipeleka tu ofisi yenu nikaa huko. Sitaki nguo, sitaki kitu chochote. Mimi nitarudi tu hivi vile niko hivi. Agent wa Kenya akapigwa simu. Akaambia do you know msichana anaitwa hivi? Sema akaambia unamjua. Ndio hiyo alikuja. Etlini sasa mbona umefikisha maneno hapo? Na mimi hiyo mtu sitakangi kumuongelesha. Sijui ni nini anipea pressure. Nikamwambia simu lilikatae. Sasa huyo ndiye yako. Huyo mtu wa ofisi ya huko Saudi Arabia ndiye alipiga simu. Alipea agency ya Kenya akamwambia iko hivi na hivi na hivi. Ndio kuna msichana wenu. Just do anything you want to do, msichana aende. Mimi agent ndio na agents all in promise your ticket is going to kutoka like siku 3 from now, uandamane na ofisi wakupeleka kwa nyumba au kae huko kingoje ticket usafiri direct surudi kwa hii nyumba. Vitu zako utaleta kwa ofisi ukileta na hizo vitu zingine. I waited. So the day I was discharged nilifanywa Kiswahili. It was a trick. Everything was signed na mtu wa ofisi. Nikafika nje, nikaingia kwa gari. Kumbe gari nimeingia ilikuwa ya pozi lakini ya brother yake. Tofauti. So ako kuja na zile gari zake zenye mimi nilikuwa nazijua. Niliingia kwa gari, kidogo tu nikaona poza kichomwa ID yangu akipeana na passport. Ikaenda kwa huyo nini. Mimi nikafikiria sasa ameshampea hii gari ni ya mtu wa ofisi, tunaenda. Polisi wakaenda na mimi nikafanya nini? But kitu I noticed walitupa my discharge letter. Sababu nilikuwa na kila kitu, but madawa nilikuwa nazo. Nimepewa madawa. Mimi nikaambiwa mtu wa ofisi akaniambia ingia kwa gari. Na kukosa kuingia, aliingia. Vile aliingia nikaona kidogo tu posi ameingia, lakini hakuingia kwa driver seat. Yeye aliingia tu mtu wa kawaida.
Na kaniambia tunaendeleaje, kama kicheka ile kicheko ya kejeli tu. Nikamwambia siko poa. Kaniambia utakuwa poa. Vile tulitoka nje ya geti ya hospitali, yule akashuka ni kama kujifanya eti anatoa nini hiyo, anafungua geti ya huku, jilikuwa na hizi miti zingine unaweka nini, unaonyesha kikaratasi zingine, risiti nyingine inafungua automatic alafu napi. Mimi nikafikiria labda anafanya hivyo. Sasa vile huyo alishuka na huyo akashuka, aliingia kwa gari kafungua automatic, nikadrive home. But vile nilifika home ndio walisema ni nini unatufanyia hii yote. Nikamwambia just want to go home. Nikapigwa simu na huyu Mr. Geoffrey, huyu sasa huyu mwanamama wa group mwenye aliniambia, alinishughulikia, nikaenda hospitali. Akaniambia what you need to do, don't work. Usifanye kazi yoyote. Ingia kwa kitanda ulale. Bahati mzuri kuna Wasimulia wema walikuwa wameshanipatia chakula kutoka huko hospitali. Kuna wale wanakuja kusalimia watu, wanakurumia, mtu anakupea chakula. So nilikuja na food imejaa karatasi. Kulikuwa maziwa, vitu zingine. Hiyo ndio food I survived na siku ngapi? Hizo siku 2. So I was discharged siku ya 6 on 6th January. Yeah, I was discharged on 6th January. Nikakuja kwa hiyo Poma. Vile nilikuja sikufanya kazi. So walikuja wananiambia tukubali kukaa na sisi, tutakuongeza mshahara like 100 rial ama 200 rial, vile unaweza taka. Ama tukutafutie nyumba ingine ufanye nini uende. Wao wenyewe wanitafutie si office. Nikamwambia just take me back to the office, I'm waiting for my ticket. Ilifika siku ya 3 na ngoja ticket, hakuna ticket. Agent akablock familia yangu. Tukaenda kupikia ofisi ikablock familia yangu yote. So hakuna pale una access. Agency imenifunga, agent amenifunga. Hakuna place nategemea. Nilipiga simu kwa ofisi. Tena akaniambia ni nini? Nikamwambia tangu nikuje kuna juice chakula. Akaniambia are you kidding or ama unafanya nini? Nikamwambia mimi I've not eaten. Walipigwa simu hapo bosi wangu. Vile alipigwa simu, sasa hiyo siku ndio mimi nili ofisi waliniongelesha wakaniambia kuna place tumekutafutia unaenda kufanya kazi. Lakini kwanza utaenda upumzike upone ndio fanya nini uende. Jo ofisi yako ya huko imefunga simu na ichukui. It's not cooperating. So you cooperate with us, we help you. Nikatafutiwa nyumba ya kucaregive. Alikuwa shosh na mbabu. Watu walikuwa aged. Mama alikuwa like, tuseme umri wake vizuri ilikuwa like 85 years, between 90 to 85 years. Baba naye ni kama alikuwa shafikisha 100. Boma haina mtu, tuko tuna watu. Nilikaa nayo, nikaribishwa vizuri. Kulikuwa kuzuri siwezi danganya. Mwezi mmoja tuko sawa. Mwezi wa pili tuko sawa. Wao nilipa vizuri. Na nilipewa muda ya kupona. So siharakishwi. So kitu nilikuwa nafanyia tu ni kuwapikia na kuvacuum. Kazi nyingine sikuwa nafanya. Mimi nikapona vizuri, nikarudi sawa. Afisa kanipigia simu kwa sawa, nikamwambia mimi niko sawa. Lakini sasa sijui tuandikishane contract nyingine nipate vitu zangu. So they take me back to your office tuandikishane contract because mimi siongezi. Mimi nitaendeleza na hii contract yangu nimalize ndio niende. Sita kuongeza. Hiyo time nikicommunicate ule mzee huyu mwenye alikuwa amenibaia sim card alienda ka block line yangu. Bila ameblock line yangu mimi nilikuwa najaribu communicate hakuna communicate kuna. Lakini hao walikuwa wanapigia simu wa nyumba. Wanakuja wananiona. Hiyo familia nipeleka ilikuwa sawa. Hakuna mtu aliyewahi nisumbua. Tuko sawa. Kafika miezi 3. Mama tuko vizuri. Hizo miezi zingine kidogo mama akaanza vitina. Wanaweza kusingizia tu nilianza kutuma pesa na pakisha hata 200 ya huko. Na kana sasa zingine naweza nunua credit ama kitu kingine. Chakula ilianza kupunguzwa. Sasa sijui nini ilikuwa inaendelea. Sasa hii pesa nilikuwa nachisevia, sasa zingine wanasema eti ni au umeshachukua umeiba. Umefanya nini na nini? Lakini bahati mzuri hii nyumba kulikuwa na CCTV kila pahali. Junior wazee. Nilipewa kazi mingi. First
Mama alikuwa na shida ya mkongo. Sasa ulikuwa unampatia dawa, kuna dawa na kunywa. After 6 hours unampatia. Baba naye alikuwa na shida ya miguu arthritis. So mguu kuna cream special ilikuwa nampaka. So ndio kazi nilikuwa nafanya. I do everything and then I do that. Ilikuwa na the extra work. Remember, mimi sijasomea kazi yoyote. Sijasomea story na occupation therapy naenda kufanyia watu. Sikuwa. So nimewekwa kazi yenye mimi mwenyewe sichelewi. Mimi mwenyewe hufanya kazi ngumu na hii mikono sasa ndio naenda kutengeneza mama. Labda nimfunge chuma zingine huko. Hizo chuma mama mwenyewe anasumbua. Anafanya hivi sasa zingine anasikia labda anakasirika. Dawa hata kunywa fanya nini. Sasa huku katikati vitu zilifanyika mingi. Lakini kuna kijana huyu mama lakini si wa hiyo boma, si damu moja. Ni brother sasa ya mtoto wa ndugu ya huyu kamse. Yeye alikuwa anaelewa mimi ni nani. Sasa kila kitu kifanyika, kulikuwa na bulb pingine ni ya CCTV lakini you monitor it na simu. I think hizo vitu ziko. Sasa hiyo ndio ilikuwa kwa hiyo special room ya huyo mama pale kuna madawa. Sote nikichukua dawa ya kumpea hiyo ina nini, kuna lenses inaonyesha at this time nilipeana dawa fulani. Mama alifanya vituko huko katikati. Mimi nikamwambia wacha tu niende. Hao wanakuja, tunaongea, tunasuluhisha. Alafu na mimi natulia. So hizo huko katikati vitu mama alijali sasa zingine na kufight, kufanya 1 2 3. Hadi kuna time amekuja kunitoa chakula kwa moto na iko imeiva. So mimi sijui niuzie ama ni nini. So ile harakati ya kumwambia kwa nini unataka kutoa chakula na itaiva? Na nyinyi mnaitisha chakula na mwezi kula. Mama alichukua hiyo sufuria, sijui I think it was atuseme ni accident, it was intention. Kaniekelea hapa. Nichomeka vibaya kabisa. So hiyo kukuntua au mimi wakanipeleka hospitali nikamwambia sasa pale imefikia. Hapo sasa ni mwisho mimi naenda. Lakini nipika simu nyumbani na huko. Kama tumesikia kesi yako. Saa ilikuwa mwezi wa ngapi? Ilikuwa mwezi wa 9, mwezi wa 10, mwezi wa 8 ikianza. Hii mwaka tu. Ofisi ilikuja kanipiga simu kaniambia, "Lini unataka aje? Do you want to go home or not? Or you want to change your house again?" Nikamwambia, "The best thing you can do for me, just process for me to go home." Hiyo tu. Sio mwezi wa 8 kaisha. Pesa nalipo hapa pesa nalipo vizuri. Sifuru gani? Ikifika tu mwezi yangu wao wamenilipa pesa. So hii mwezi wa 8 kaisha. Tukaingia mwezi wa September ndio ilikuwa sasa balaa. Mama alianza kufanya hivi na hivi. Hata huyu nilimwelezea. Chakula zote zilifichwa. Kila kitu kilifichwa. Sasa zingine wanaweza enda unachochukua nyumba. Uko tuna fridge yenyewe haina kitu. Maji zenyewe zikaanza kufungiwa kwa room nyingine. So unakunywa tu maji ya tap. So mimi nilikuwa najemsha na kunywa. And it is salty. Matunda, fruits hakuna. Zilianza kufichwa. Eti nisikule. So food uko nayo ni ile unawatengenezea eat. Lakini sasa zingine sikuwa nakula. Na hao watu sasa zingine walikuwa nakula take away. Na unajua vile wana meno food yao sio kama yangu. Na food za huku ni vitu zimechanganywa. So huwezi kula. Zingine zimekuwa vitu mingi hata huwezi unaweza kaa ni kama live zinakaa uji. So kupika food yako ni ngori. Lakini ilifikia time au sasa wananifanyia shopping yangu. Napika vitu zangu. Sasa unapata saa zingine mama anakuja, achukua shopping yangu anapeleka. Anachukua shopping yangu anapeleka. Sasa ndio mimi nikamwongelesha hao, akamwambia wachana. So kitu tutafanya just time wakati amelala just cook your own food. Eat. Juu hawa kama wameleta take away, alikuwa anasema there's no need of cooking. Tunaweza share. Na mimi siwezi kula food. So hii mwezi ya September, the worst happened. Huyu mama alianza kukonjeka. Mwili yake anasikia vizuri, anasikia vibaya. Ni kama aliruka pia. So sikuwa ilala. Sababu anakuita ukae hapa na yeye huwezi toka. Jaribu kusimama tupika na kushika mkono. Nguvu yenyewe anatumia kushika mkono mimi hata sikuwa naielewa. So na relax. Huyu kamzee analia njaa. Hujapika. Huwezi toka. CCTV huko
kijana wako mwingine anapiga simu, hii masaa kwa nini hujaamka upike? Hii mama alianza kupasua vitu kwa nyumba, anasingizia ni mimi tumpasua nini. Ofisi unakumbuka tushaongea nayo. Ofisi kakuja kaniambia, Eline, tumefika conclusion, tomorrow you're going to get a job, you travel back home. Are you ready for the job? Nikamwambia yes, I'm ready. Nikapeleka kudungwa shindano ya COVID. Nikaona sasa vitu zangu zimekuwa sawa. Hiyo time nilipewa my passport for the first time. Juu hospitali nilikuwa naenda nayo wanaweka ndio na sina rekodio, sasa ndio narudi. Nilikaa nayo. Hakuna shida. Ilifika nimebakisha some days nienda kudungwa chapu ya mwisho. Mama nikaenda kumpea dawa, akukunywa. Vile akukunywa dawa, si mimi nimetoka kwa room nimemwacha. Kuna dawa zote nilizosimeka kwa drawer. So kuna zile mzee, kuna ni dawa ni tofauti. Huyu mama akona sukari, akona pressure, akona shida nini, akona shida ya arthritis. So alafu akona shida ya heart. Sasa akaenda akachukua dawa zile za kitambo aziko zinaendana na ugonjwa ya hii sasa akaja dawa nzuri. Mama alichukua tembe ngapi? 3. Very strong na zilikuwa za kutibu I think kama cardiac arrest vitu kama hizo. Mama alikunywa. Alienda koma 3 days. Mimi nilikujua na vijana, huyu mama kafungiwa room. Ilikuwa police case. Sasa mimi uherefu wangu nikachukua simu nikaambia, kapiga simu office direct numbers. Kaambia iko hivi na hivi na hivi. Kenye kimefanyika ni hivi, but kuna CCTV. Nimefungwa kwa room, but kuna threats that if she's not going to make it, na mimi nafanya nini? Wananiua kama mama yao. So nikapiga myself ofisi na yule respond haraka. Ofisi kapigiwa huyo kijana sasa mwenye au kwa huyo mama kamwambia just go and reconfirm the CCTV and don't delete anything because we need evidence. If she indeed a poison mama alimpea dawa zenye zake tunaweza ona. Sio yule ako na simu na CCTV na kwanga. Ako na option. Sababu pia embassy walipeka simu because they wanted to confirm hiyo case. Ilikuwaje? Because ilikuwa suicide, hiyo ni murder case unajua. Hadi polisi nilikuwa nimeshaitwa nikamwambia kuna CCTV, just confirm at this time and this time muone kama nilipewa dawa yote. Kaambia mimi today didn't give any medicine. Vile waliangalia waliona vile mama alienda kuchukua dawa kakunywa. Vile alijaribu kumove kuitana akupata nguvu ndio akasimia. Hiyo kitu ndio ilinisaidia mimi nikadungwa, nikaanza kufanywa process. Ofisi kaniambia we are going to as in your process went. Nilifanyiwa ya kwanza, I was to travel on tarehe 12th October hii mwezi. Tukapata tutafanya sasa medical yangu hii ya corona test ya PRC test ilikuwa expire, ilikuwa imeenda na 1 week. So na wanataka umefanya within 24 hours ama 48 hours you travel. So nikaambiwa tena ticket it was cancelled. Mimi nikarudishwa kwa nyumba tena. Hapo sasa ndio ilikuwa wasi. Tuseme nilikula I ate 5 meals. Kwa siku ngapi? Kutoka tarehe 12 nikuja kusafiri winiwe. Tarehe 10 ama. Okay, at first ulikuwa unafaa ku travel but ukafika huko nikafika airport mimi nikarudishwa. So ilichukua 5 days. So 12 na ulikuwa msick. On 18th tena nikapikiwa tiketi ya kuja Kenya. Siku ya kutravel mimi nilimshwa supply vitu zangu zikatupwa nje. Na nilikuwa kama leo na travel kesho. Sasa on 17th mama alikuja kuchukua vitu zangu akatupa nje. Asubuhi 6 akasema dawa asitaki kuona huko. Actually huyo mama nikapiga simu venye Lini aliniambia huyo mama alitupa hizo vitu time yenye Lini alimwambia ana nose bleed
So this was by then bleeding. nilikuja Huyu Kenya kama mshusha niko na anamfusi, homa anamwambia amka nipike breakfast. Huyu hawezi amka because ako na na ile nose ako na bleed. running nose and then ana nose bleed at the same time, but anamforce ampike food. Atapikaje food? So I actually told Darlene usipike anything, just sleep. Na Kama atakuja na kiboko hata lala. ukipika wakiona yeye hawezi kula. So Hawezi ilikuwa ni kula, tu ni nifanye kama kazi ni ya bure. waste tu yani. Mimi nikaongea na huyu kijana akaniambia don't wake up. We just want to make sure you are in good condition. Then you go and do that test. Uende. Hopefully test yako sikuje negative, you travel. Ingia urest. Hiyo asubuhi niliamshwa 6. Vitu zangu zikatolewa nje. Kafanya nini? Anafunga mlango, Akafunga mlango akasema itanitaka kwenda kwa msichana wake. Ni asubuhi mimi ndio nikapikia huyo kijana akakuja na bibi yake around saa 4. Unajua si chakula? Wakanipika wakanichukua kwa nyumba yake. Actually hao watu ndio walinisaidia. They were gods and they were like angels. Mimi walikuja wakakasirika wakaniambia umekaa hapa for how long? Ujue mshosha alifunga nyumba akaenda pale, alienda na huyo mzee ako 100 but anajua kuendesha gari. Sio mimi pale walienda. So mimi I'm locked outside of my luggage. Hakuna place nimeenda. So I was waiting. Niko na simu yangu. Nikapigia wakakuja wakanipika. So I spent a night there. Wakanipeleka hospitali nikadungwa hiyo na pesa yao sio yangu. Nikamaliziwa nikalala kwa nyumba yao hiyo siku. Wao walikuwa wazuri. Joy condition wakanibaya dawa za homa. Wakaniambia kesho hopefully utakuwa sawa. So mimi nikalala hiyo siku yote. Na usiku and the next day nililala hadi 6 jioni wakati nilikuwa sasa ndio wanipeleke hapo nichukue results kama na travel. So mimi nilikuja hivyo. Yaani ilifikia time Mungu tu aliwaambia it's time this lady should travel. Sikupinga. I never forced them. Yaani ilikuja tu yenyewe. Yaani hivi, yaani hata mimi nilikuwa naambia Winnie, hii ni mchiza. But sasa hata kama mateso iko, so long as mimi naenda nyumbani, I don't care. Let me go. Mimi nikakuja tu hivyo roho safi. Alright. Wow. Sad story indeed. Kuna mtu anasema, some comment nikuja kwako Winnie. Yeah. Kama Faifa anajua mimi anajua mimi ngasoe ana kijina machina kama morake mto alikuwa morake mtoke sasa nasikia rusungu ngachanganya ngasahau kisi bakisi kama Faifa Gertrude mali kambo na kuona anasema kwamba ni Gertrude I see you to baba Gertrude huku garifu ni maombi tu Papa and the final show anasema kwamba following unafuatilia sema iko moto sana. Kahambo Faifa, people go through a lot, only God who protects them and save them safe from danger. Kahambo Faifa anasema kwamba oh Lord. Nyamoita anasema kweli Lynn uliyapitia na kunusurika kifo. Wacha Mungu aitwe Mungu. Kahambo Faifa anasema kwamba God loves Lynn, be thankful to him always. Kahambo Faifa, mommy, you went through a lot, but never lose hope. Let your past be the prison of your future. Amen. Kahambo Faifa anasema hadi ameshtuka. Papa and Faifa show, ulienda wapi papa? Yo Yesu, uko ama ulienda kulala? Okay. So, nimekuja sasa kwako. Unakumbuka mbona umetuachia? Yeah. Let's continue. So, ikafika hapo tukaongea na baba na mama. But msichana wao bado unajua uzuri ni wala God is good because ile behavior ya kwake alipeleka kwao. So ikawa anawaonyesha tu sehemu. Hadi manguo akitoa anaatia kwa mlango. Sasa baba ndiye anakuja kusukuma zile manguo na mguu, anauliza hizi manguo ni za nani? Shahada, yani hii ni nini? Then unapata msichana anasema ni zangu. Anamuuliza kwani hivi ndivyo unafanya kwako? So it's like you have been giving the lady so hard time. That's why hata hivyo akumsik ajielewi but anataka kwenda kwao. So baba ile kujamu kwenye alikuwa anajamu, unajua mama ni mpole, mama ongei, but unajua pia mama anavuta shisha, baba anavuta shisha. Sasa
watoto wao wote wanavuta shisha, lakini wazazi wao walikuwa wazuri. Hata kama wanavuta ni kama ni dosi ya daily, but ni watu wenye wako understanding na ni watu wenye wako reasonable. So mimi nikatulia, ilikuwa like nikikula lazima nikule na ule mtoto kwa mkono. Yani sudden was like Winnie ni kama ndio mama yake. The first daughter, hata I used to tell Lynn that mimi hao watoto ni kama wangu. So ni kama huyu mama hakuzaa, ama maybe ni kama ball yenye alishika ni mimi alikuwa anashikia hiyo ball. Juu mtoto mdogo ni mimi mama yake. Huyu mtoto akiona mama yake anakata, akiona babake anakata, but akiniona mimi anakimbia kwangu. Mtoto anaweza panda stairs, nikipanda hivi maybe nipeleke kitu like mattress zile zetu za kulalia chini, nikipeleka juu napata mtu yeye amenifuata kurukunto. So I'm like, kwani mamake imagine amekaa mahali, mamake hataki kushughulika na mtoto. Kupenduka hivi mtoto ameanguka chini. So hadi walikuwa wanamuuliza shwali, ulimzalia mtoto? Watoto ni wa nani? Watoto si ni wako, si basi unachukua mtu huyu unashika tu. Yaani hata ile ya kumwambia Imani nishike mtu huyu for 5 minutes nioge alafu nitarudi kuchukua mtoto. Ananiambia anatoka nenda. So nikishika huyu mtoto nifike kitchen maybe nitengeneze maziwa ya mtoto, ama nichukue viazi nipike hiyo ni boil hiyo potato and then I blend it nipatie mtoto because ni wangu. Sasa tu ukijaribu kumwambia want to blend the potato, you just hold her for 5 minutes and then ifanye nini, alafu nitamchukua. Anakuambia mweke kwa kitanda. Aizichukua yule mtoto. So nikapita tu hizo hard times, tunavurutana tu hivyo, imefika saa 5 saa 6 sijaoga, niko na maziwa huku. Hizo niko na watermelon si hapa, yani trouser zangu sijui aje, mangu zangu zina smell maziwa ya mtoto. Sasa mimi ndio mama ya mtoto. Hadi nilikuwa nakaa tu hivi na simu yangu tu juu kulikuwa na wifi, alafu kuna kwanga na groups zingine. So mimi nilikuwa na join groups. Walikuwa wananiuliza wewe uko aje? Mimi niko poa but not that much. So nilikuwa najaribu ku-explain and then sikuwa napendoka na earphone sote mwenye group inaongea because nilikuwa nataka pia asikie kuna watu ambao pia mimi hujadili na wao. So hiyo time unapata Lini ashalala. Unapata Lini ananiwishia good night mapema akilala because asubuhi time mwenye Lini anaamka unapata mimi nimelala juu. Kwa kina bibi kulikuwa na ile freedom kidogo. So group at least ilikuwa inanihelp na advice. Kafika mahali sasa tukiingia tukilala ananiambia analala kwa kiti alafu sisi tunalala chini, alafu ananiambia kitu hili nataka kufanya, nataka kulala hapa karibu na kwenye niko, alafu weke mtoto hapa, alafu tuli ni alale hapa, such that huyo mtoto unajua akiamka usiku akisimama ni mimi ataguza wa kwanza, haizi mguza yeye, anakuja kuguza Winnie. So Winnie ni kama ndio mama ya mtoto. Mimi nikavumilia tu, yani hataki mtoto wake amuguze mtoto. Obvious tu akiamka tu hivi mtoto akiniona sura, hata kama ni kuagiza, sijui yule mtoto alikuangaje, anajuanga niko, alafu anaanza kucheka, but akaamuke apate mama yake ndiye ako mbele, mtoto analia. So mimi nilikuwa nasikia tu amegeuka na sijalala kurukuntu, yani niko na usingizi, kichwa inanigonga because nimeshinda na zile makelele za mtoto, mtu yeye analia, sijaoga, niamke asubuhi nitangulie kuosha mtoto. Ndio kitu ya kwanza. Amke haizi toa mtoto hata diaper, haizi osha mtoto. So mimi ndio nilikuwa mama ya mtoto, sikukataa because mtoto bado nilikuwa nampenda na alikuwa ananipenda. And then sisi Kenyans tunakwanga good hearted ama kind hearted because sisi wanga tunatreat wale watoto wa Arabu vizuri, but Arabs wanatumi-treat. So ikafika mahali nikajaa manzi, niko nimekuwa too much. Hiyo siku alikuwa ameniambia ati sasa Winnie umeboeka, umekasirika nini? Ishu za rani, nikamwambia mimi niko fine, sijakasirika. Though kwa group nilikuwa nimeambiwa kitu utafanya sasa, rudi chini ujifanye ni kama ujue anything, umechoka na kazi. Bado hapo niko mgonjwa, kurukuntu sijamaliza mwezi, I'm still sick. So akatoka akaenda na mabrother zake. Tangu atoka aende amerudi saa 8 ya usiku. Alikuwa wapi? Ajui mtoto amekula nini, ajui kama waliosha. Huyo first born naye ni kichwa, ni yule mtoto mwenye sasa kwa wana kazi ni sasa mwenye alishikwa na wazimu ni first born. Sasa first born ukienda kwa bafu kumuosha, anafungulia ile tap, anakumwagilia maji hivi. Sasa unajua na mimi nilikuwa naenda namweka tu coffee, najipretend like sijamgonga. Babu yake akikuja na anamuongeza, anamwambia bwana leo mwenye ananimwagilia maji, naye pia anamweka. Anamwambia unajua Winnie ni kama sister yako ama ni kama mamako because mama yako ni kama wazimu, mama yako ni majini. Saizi yako wapi? Juu demu ndio washughulikia kila kitu, ni kama ndio mama. Hii ni stress mnampatia. Alikuwa anaita mfanyikazi mwingine anamuosha ama anamwambia nimesema uoge na anaoga. So huyu venye alikuja, kitu chenye alifanya cha maajabu, first door alitoa zile manguo mpaka bra akaacha huko. So venye aliacha mimi si kuona kitu,
and then akaitisha akatuma mfanyikazi wa baba yake amlete mango za kuchange za kwenda kulala. Huyu akaenda akaleta. Sasa baba hakuwa anajua ni nini inaendelea. So venye alikuwa ameenda kufunga mlango ndio alinipata kama anatoa machozi, akaniuliza, Winnie, nilikwambia we ni msichana wangu, utaenda nyumbani, mbona unashinda ukilia? Ukilia hivyo utaendelea kwa msiki, because pia mimi niliwahi kuwa na ulcers na niliwahi kuwa na depression and I know venye nafanya nini, venye na affect watu. So kitu yenyewe kwa just take it easy. Hapo ajui kama nimekumbuka Mr. Mohamed anakuja kesho na alikuwa amenitishia. Yaani ile kitu yenye ilinigonga tu, leo ni siku gani? Leo ni tarehe 4, kesho ni tarehe 5. Mr. Mohamed anakuja, ataenda kunifungia wapi? Sasa nikajikuta niko na huzuni, ni kama nimefiwa. Sina mtu wa kuambia, niko tu na groups peke yake na Lini. Sasa nikaambia Lini kitu chenye kinaendelea kuhappen. Huyu mama sasa venye aliona tu nalia, alikuja tu, alafu hataki kushika mtoto. Sasa mimi nikatoroka nikaenda kwa room ya wale wasichana kwenda kurelax, at least I refresh up my mind because sijaoga bado. We alinifuata. Kuja akasimama kwa mlango akaanza kusema, Winnie, umekasirika nini? Nikamwambia sijakasirika, niko poa. Kwanza hata hata nilimpatia macho kwanza, alafu niko kwa group and then nikamwambia kwa Kisii. Nikamwambia sasa nataka msikize venye huyu madam wanga anafanya nini, ananitreat. Oneni saizi ameacha mtoto huko amenifuata. Mbona ananifuata saizi? What is the time sure? Watu wakaanza kucomplain. Amesimama tu kwa hiyo mlango hataki kusonga. Kuja twende nyumbani na msichana wake mkubwa analia because hajaoga, mama yake hata ana shughuli ya kumuosha, and then mtoto anataka kuongelesha baba. So ni kama alikuwa anaogopa mtoto atamsema sijui ametoka kwenda kuzurura wapi, amekuja saa 8 usiku. So akaanza kuniambia tu, Winnie, paki vitu tuende. Nami naye ni nani, nikapack. Mpaki na nikamwambia hivi, Kenyans we don't travel past 10. Siendi mahali. Kitu ufanye, mimi nimekupakia vitu zako, just go. Beba mtoto mkubwa lakini mdogo uniachie juu obviously nilikuwa najua mtoto mdogo hizi enda naye. Nikamwambia enda na Tulini but sudden uniachie. Huyo mtoto mdogo bado ananililia. Ameleta mtoto. By the way saizi niko na hizo malama za black huku. So you can see because mimi nakwanga brown. So unaona kuna some black marks hapa. Hizi marks zinakwanga ni za umbu. So kwa kuna umbu hivi. Alafu ananiletea mtoto kwenye kuna umbu. So I was like, mtu kwani anakaaje? Hata ajali hata hiyo ajali hata kama ni mtoto wake. Mimi nikakaa na mtoto hapo na nikamweka chini. So venye nilimwambia hivyo akaanza kutaka mtoto mkubwa. So venye alikuwa anasilapi mtoto mkubwa nikamuuliza unamgonga kwani. So nikapata ile courage ya kuongea. So ni kama ni Mungu aliniambia kwenye imefika umevumilia sana. Sasa kwenyeko pia wewe cheza kama wewe Kikenya. Sasa nikaanza tu kumuuliza mbona unachapa mtoto saizi ni saa ngapi? Ati nataka alale. Unamforce alale kwa nini na mimi sijalala? Bado mdogo hajalala. Ni kawaida kuwa that kama sijalala watoto wako hawawezi lala. Na kama sijalala mtoto mdogo hawezi lala. Na mtoto mdogo kama hajalala wewe siwezi niruhusu nilale. So achana na sisi. Ingia ulale ama ukiona utoke uende. Babake amekaa hapo na mama yake. Sasa ikakuwa ni mimi na yeye. Juu ananitreat vibaya. Alafu inafika mahali ile uchunge nyako na unajua juu anaona hizi ni gonga naonga mtoto mkubwa. Ama akipata mdogo anaweka kofi anaachakilia ndiye aniachie kazi, ana match anaenda. Na anaenda upstairs, anaenda anafuta shisha kwenye simuoni. Because niliwahi mspoti kwake akiweka hizo books za bwana wake tu alikuwa ameweka. So mimi nilimpata hiyo moshi kitoka akashtuka. Hiyo nayo mimi haikunishtua. So ikakuwa like tukienda kwao mwenye tu anaenda upstairs. Akiniona tu hivi nimeapia kwa mlango. Hapo ndio anasimamia, anapanda na simu yake kwenda upstairs. Nikaona tarehe 5 imefika, bado tunapelekana. So tarehe 5 imefika ananiambia bwana yake anatukujia. Sasa akaanza kuniambia Winnie ninatoka ninaenda but nataka utango ya sudden jeans top ya pink. Nataka utoe jeans ya Tulin top ya green. Na mimi zangu niweke. Sasa mimi ndio mamake nampangia mpaka manguo na mimi ni nani? Sikumpangia. Nikatoa zile za watoto wangu sasa nikapanga. Tulini ni kichwa ngumu mtoto hajaoga. Mimi nikamwachana huyu mdogo nikashughulika naye. Ikafika time nikashindwa kukula. Nimechoka nimeosha watoto venye niliambiwa nimepaki kila kitu. Sioni mtu Lini kwa gate. Imefika ni masaa late. Tunaenda saa ngapi kwa nyumba shwali? Sisi ni wachawi. Nikasema sasa hapa kitaumana. Nikakaa. Mama yake ananiambia Winnie uende kule, namwambia si dadi yako na mtoto sasa nipatie mtoto wangu nilishe basi. Alafu ndio nifanye nini? Ndio nienda kukula pia mimi. Sasa kuenda jikoni wale watu wananga huruma. Mtoto analishwa chakula pilipili. Chakula ni pilipili na kuna watermelon. Na huyo mtoto by the mimi venye nilistep hiyo nyumba mimi ndio naweza kupatia mtoto food.
mtoto ndiye akakuwa strong zaidi, that ndiye akapata zile hiyo akakuwa energetic, asa akaanza ku make some moves. By then nimeacha mtoto kama anataka kutembea, and it's because of me na bidii yangu, but hiyo siwezi fanya anything, it's just kuachia Mungu atafanya nini, atanilipa yeye mwenyewe, because huyu mwanamke haja yake ni atupe mtoto kwa kitanda akae kwa simu, aoge vizuri, avae, atoke, abebe mtoto, aizimpatie hata kama ni hiyo maziwa, ama anampatia maziwa peke yake maybe mara moja mpaka siku ishe, ashughuliki na ajui kama mtoto baada alikuwa anafaa kupatiwa maziwa mengine, but the moment mningia kwa hiyo hao mtu yeye alinenepa hadi akakuwa na mashavu kama zangu. So kwenda kitchen napata food iko, yes, lakini sasa mimi huyu mama ananiambia lisha mtoto, nalisha mtoto anataka kutapika, chakula iko na pilipili. Actually limeki, nikaenda kwa fridge nikachukua nikachukua maji kutoka kwa fridge, maji baridi, nikapatia yule mtoto, ikatuliza pilipili. Sasa mtoto ni mimi anaangalia ali, nikachukua watermelon kwenye ilikuwa hata siku brand na siku finya anyway, nikachukua, so nikapatia mtoto kwa mdomo, anamumunya ile maji, akimumunya ile maji, alafu kulikuwa na I don't even recall that nicely but pia kulikuwa na some donuts. Hizi donuts nikachukua moja, kulikuwa na maziwa ya mtoto. Yani sasa mimi nikaanza kulisha mtoto vitu zozote zile zenye ambazo napata, so long as isiwe na pilipili. Nikachukua hizo cakes, nikaweka maziwa ya mtoto, nikakoroga na maji vizuri, maji warm, nikaingisha ndani. Sasa nikaanza kumulisha. Sasa watu wanakuja, wao wananiuliza, unapatia mtoto nini? Naambia angalieni mimi chenye nampatia, juu mimi mama yake ako wapi? Yani ninaongea na ninatoa machozi. Kila mtu alikuwa anafanya tu hivi na wanenda. Hadi eldest brother alikuwa anakuja anasimika anafanya hivi, wanatoka wanaenda. Feniman, Imani ako wapi? So mimi nilikuwa naambia Arif, mimi sijui kwenye yako. Alienda saa ngapi? Alienda saa ngapi? Nilikuwa nawaambia, sasa walikuwa nauliza saa kama, so mimi nilikuwa nawaambia alienda 10 ya asubuhi. Na hii ni saa ngapi? So kila mtu was like, wewe inabidi uende kwenu ajilelee watoto wake. So niko najua hawa watu wako side yangu, sitaki kuwakosea. Na baba ameniambia ndo kule, na baba kulingana na venye ananiambia, baba anacheka design fulani ya kuumwa, but ana ile uwezo ya kutafuta imani kwenye afanye nini amchape. Mimi nikaenda kitchen nikalisha mtoto, baba akakuja akamchukua akaniambia unaweza kula. Nikabaki nikikula, lakini ninakula na mwana tumbo, ulcers zimeamka, yani nashindwa nitaoga saa ngapi? Huyu mwanamke hajarudi, niko na mtoto tena lazima tena nibadilishie mangu. Alafu kitu nilikujaga nikakuta AC ukiekea mtoi anamwaga makamasi. So ikafika mahali sasa mimi akili zangu ndogo sasa nikaanza kuziapply, nikasema because huyu mtoto ni malaika na ni mtoto wangu, kitu nitafanya nitachukua hiyo overall ya juu, nichukue tisho nimvalishe ndani, nichukue socks nikavalishe na diaper. So hivyo ndivyo nilikuwa na dress mtoto. Alafu kitanda yake kadogo nilikuwa nachukua mattress na iweka ndani. Yani ni kama wangu, nachukua mattress naweka. Babake tu ameniangalia, nachukua mattress naweka chini, nachukua kakitamba fulani kenye kanaka kama ka blanketi hivi, because hiyo AC inakuanga strong. Sasa ikileta hiyo nini yake kutoka ndani, nachukua because mtoto alikuwa na face AC, nachukua kwa ka blanketi natandika, nachukua nyingine ile mzito. Sasa mimi nikachenchi yangu nikabadilisha yangu, so mimi nikabaki na ile yangu nyepesi ambao ni mtoto alikuwa amepatiwa na huyo mwanamke. So nikapatia mtoto yangu mzito. So ilikuwa sudden akilala, na nikiwa na sudden by the way mtoto ali, but the moment mamake ana step in agonge kofi mtoto ali. So hivyo ndivyo alichukiana na mtoto wake. Mtoto akiniona mtoto ako fine, huyu akikuja akichukua mtoi anaanza kufanya nini? Anaanza kulia. Hata nikiosha choo mtoto anatambaa, anakuja anakaa kwa hiyo maji analala, anakaa hivi anangoja mpaka anamaliza, na nikimwambia sudden stop ana stop. But mamake akikaa mwidi afanye sijui nini, unapata yeye alikainua hivi akakaonga kofi na akaenda na akaacha hapo chini, ama akainue hivi akarushe. Sasa I was like, mbona unatupa mtoto? Because mtoto ni kama wangu. So inakaa tu ni kama ni ile kurushana maneno na mama ya mtoto. Mimi nikafika nikachoka, na bado tuko kwao, lakini anafanya mtoto hivyo. So babake alikuwa anafanya tu hivi, alikuwa anamwambia hauko sawa, hata kama huyu msichana anataka kwenda kwao, she is right, anafaa kwenda because akili yako iko sawa. Weka kazi yako tu ni kwa simu, Johari basi, yani simu basi the whole day. So venye alikuja hiyo siku late, akakuja akaanza kunitafuta. Sasa mimi venye nilimwona hivi ameingia hivi, aki hapo ndipo niliachia yule mtoto, na mimi nikaenda kwa ile room yenye umbu ziko zinaniumauma kwenye wasichana wanalala. By the way sijui difference walikuwa wanalalaje, because ukiangalia hata skin hakuna kwenye walikuwa wameuma, but mimi ninaumwa.
Alafu hapo hivyo ndani kuna ile bafu na ina smell, lakini wale Ethiopians wanalala. Na Mkenya siwezi lala huko. So nilikuwa nakaa huko because nilikuwa na hepa huyu mwanamke afanye nini, ashike mtoto wake ndio nipatie ile tani ya kuoga. Yaani by the time unamaliza kuoga umbu zishakuuma, unashinda utafanya nini? Hujachukua hata tawili ujipanguze, umbu ndio hizo zimejaa. Akanifuata sasa, akaanza kuniambia, "Wewe umekasirika nini?" Nikamuuliza nimekasirika nini? Kwani si niko sawa? Ukiona smile weka, ukijua niko sawa, but kama uwezi ona smile yangu hivyo nimekasirika. Akaanza kuniambia sasa, mwanaume ako kwa barabara, Rijar ako kwa barabara na gari, Siara sasa ni gari kwa barabara na mwanaume. Tuende. Nami naye sikufanya ile kichwa ngumu. Ndani yangu nilisema because group ishanipatia advice kitu nifanye, wacha nifanye hivi na hivi. Kurukuntu. Sasa ile kitu yenye ili happen, nikafikisha zile mabag. Nikaekelea wapi? Nikaekelea kwa gate. Nami ni nani? Nikachukua mpaka yangu nikaeka huko. Mimi huyo mwanaume mwenyewe ananiambia na hiyo gari sioni. Nyaboke sioni huyo mtu. Sasa hivi alikuwa anataka nisimame nienda kushika mtoto. Nisiposhika mtoto ananitafutianga excuse. Ama maybe ana complain mbona wazazi wake wamefungulia net, because yeye unajua yeye sasa mimi nilikuwa natumia yake tukiwa kwa hao, nikimaliza job natumia at the same time nilikuwa na mtoto hapa, ni kama mtoto ananyonyanga. Kaziacha huko nikarudi. Sasa mwenye nilirudi akaniambia chukua vitu zingine. Sasa mimi nikachukua nikaeka, nikapata nimechoka because huyo mwanaume mwenye ananiambia simuoni na gate nishafungua. So mimi nikakaa ningoje mwanaume apige oni, nifanye nini, nitoke ningishe bags because obviously siwezi beba bag. Alikuja akaniuliza mbona umekasirika na mbona umekanza. Nikamuuliza umeniambia nini? Sasa ikafika mahali sasa nimekuwa wazimu kabisa. Depression yangu sasa ikaanza kunipanda. Na sicheki na mtu na simuonyeshi meno, lakini wazazi wake wanajua ni nini inaendelea. So nikajua because ya wazazi wanaendelea tu kukaa kando yangu na watoto wao wote, inabidi leo tupelekane naye wazazi wakiona. Nikiangalia nyuma yangu zile manguo ambazo ametoa mpaka pants ameka hapo chini. Nikasema leo ni leo, siguzi zile manguo. Sasa Imani anaanza kunitetesha. Mbona umekaa nje? Nipigie Mohamed simu nikamwambia, "Si uende umpigie kwani kuna nini? Enda saa hii." Sasa ndiye akaanza kushtuka au kama Siwini anafanya nini anamjibu hivyo. By then nilifika mahali nikakuwa totally fed up. Yaani ile mali unasemanga tu kina Rosire, sasa kitu yenye iko ni mimi na Mungu. Akarudi akaona kimeumana. So venye alirudi back kidogo hivyo, baba akakuja akaniambia, "Toka nje." Fanye nini? Urudi ndani. So mimi nilikuja nikarudi ndani nikarelax. Nikaenda kwa wale wasichana nikaeka songs, nikaanza kuimba kidogo, machozi yakaanza kunitoka. Wananiuliza Winnie ishfi mushkila, naambia kuna taban la mafitaban. Mimi niko sawa. Na nimekaia phone, so nilikuwa naimba tu zile songs. Nikamaliza, babake akakuja akakaa kando yangu akaniuliza, "Winnie, mbona unalia?" Nikamueleza. Akaniambia, "Usilie. Unafaa kwenda kwenu na utaenda." Kidogo hivi kuangalia naletewa mtoto tena. Yaani niko tu kwa zile stress, lakini bado ameambia mfanyikazi mwenzangu aniletee mtoto. Nilimwambia, "Wewe unaleta nani mtoto? Rudisha Imani. Mimi sibuzi hiyo mtoto sahihi. Mimi nilimalizana na nimenawa mikono, kama ni kazi sifanyi, nataka kwenda kwetu." Nikagongesha mikono hivyo, mtoto akarudishwa. Sasa Imani akakuja anaanza kuuliza babake, "Baba, anakuambia nini?" Sasa unajua Imani hajuangi kizungu. Anauliza babake, "Anakuambia nini?" Anamwambia Winnie ako sawa, shida ni venye amechoka, anataka kuoga, hata kuoga hajaoga, anataka kufanya nini? Anataka kupumzika. So venye alimueleza hivyo, Imani anakasirika, alafu akajitoa akaenda. Kidogo ananikujia, "Winnie, maziwa ya mtoto yako wapi?" Helene, nilimuuliza maziwa ya mtoto. Maziwa siko kwa bag, uliniambia nifanye nini na nini na manguo zako na kila kitu. Atikuja basi ulete hiyo maziwa. Nilimwambia siendi kuleta maziwa, enda ulete wewe mwenyewe because kila kitu kiko kwa barabara. Nitatoka aje tena niende shwali. Nilimwambia siendi kuchukua. Alienda akajichukulia maziwa. Hani wanakuanga wajinga. Alafu ile bag yake, unajua alitoanisha manguo akeka chini. Akatoa maziwa. Sasa saji that kesho yake nikuje nipate zile manguo ziko hapo chini, niweze kuzibeba. Na mimi nikaziacha hapo. Sasa hivi alichukua maziwa kidogo hivi, babake akaniita. Akaniambia, "Wewe ni kitu fanye, unafaa kusimama, uoge, uende kitchen ukunywe chai na wenzako, uende ulale." Nikamwambia it's fine, nitafanya nini? Nitafanya hivyo. Akaniambia simama sahi. So venye aliniambia simama, akaenda kuloki mlango. Sasa venye ameenda kuloki hiyo mlango, anapata zile manguo za Imani zote ziko hapo chini.
akaanza akazisukuma na mguu akazileta na ameweka mikono hivi, ananiuliza, Winnie, hizi ni za nani? Nikamwambia ndio huyo muulize. Yaani sasa mimi nilifika mahali nikachoka, na nikamwambia ndio huyo muulize. Akamuuliza akamwambia ni zangu. Ni zako? Hivi ndivyo unafanyanga kwako? Nikamwambia hata si hapa peke yake, kwa nyumba bwana yake anatoa manguo ananiwekea hapa, bibi anatoa manguo ananiwekea hapa, alafu zile matishu ambazo wanatumia wanachukua wananiwekea hapo chini, so ni mimi natoa kesho yake. Babake alimuuliza, hii ni nini mnafanyanga mtoto wa mtu? So kutoka hiyo time sasa Imani hatu kuenda naye pamoja. Kumbuka asubuhi tukiamka alikuwa ameniambia blanketi ambazo tulikuwa tumelalia, nataka hizo blankets ufanye nini? Upatie mfanyikazi mwenzako aoshe. So unajua sisi Kenyans ukikuja kwangu ukilala, unajua ukienda si obvious siwezi osha hiyo blanketi. Unajua unaweza ibika ujioshewe mwenyewe. Sasa Imani ananiweka kwa moto nipatie wale wasichana mablanketi watuoshe. Na watoto ni kama wangu. Alafu to make the matter was stooling na nasusu kwa bed. Nilizichukua tu nikaenda nikazikanyaga because mashine yao ya kufua ilikuwa imeharibika. Na ni oshago pia. So nikachukua nikaziosha na mikono yangu, nikafinya peke yangu, hakuna ule mtu akunisaidia kurinzi hizo na kuzisqueeze hiyo maji toke. So nikafinya hiyo maji ikatoka ikaisha, nikazianika. So baba alikuwa ananiambia lala, nikamuuliza baba nitalala wapi? Na mablanketi niliambiwa tuoshe. Ati Winnie, are you serious? Nikamwambia enda nje utazipata. Alienda akaguza akapata ziko na maji, akarudi akafanya Iman, kesho uende kwako. Sasa unajua kokoo lakini bado anakula wale wazazi wake kichwa. Anamwambia kesho uende kwako. So bukra rui bed bas. Ana taban. Ishfi kalam. Ana taban ya Iman. Sasa akaanza kulia, alafu anashotea babake because anavutanga shisha. Akamwambia nini? Alimshika hivi akamwambia wewe kesho uende kwako na huyo msichana aende kwao. Sasa ndio Imani alikuja karudi chini. So mimi nikapelekwa place yenye ilikuwa safe nikalala. Nimeingia tu hivi kulala, Imani amekuja amenifungulia mlango. Ameniakishia light. Sasa sijui plan yake ilikuwa gani. And then venye aliakisha hiyo light kumbe baba hajalala. Baba alienda upstairs arudi down akuje kuona anafanya nini, akakuja akapata. Sasa mimi usingizi kanichukua, niliakisha AC, nikalala tu kama mtoto juu nilikuwa nalia, nikaomba nikaingia nikalala. So venye nimelala, I'm sure baba ndiye alikuja akafunga hiyo mlango na akazima light juu Imani hawezi fanya hivyo. But venye niliamka asubuhi, nilipata tu Imani amekaa kwa kiti kingine nilikuwa next, ukifungua mlango iko top. So sijui ni kama unajua kuna net ilikuwa inafika ndani. So ni kama alikuwa nadhani kuna wase wenye nitaambia maybe Imani amenifanyia kitu fulani, but mimi sikuwa na intention. So venye mimi nafungua mlango after kuomba asubuhi nampata tu amelala hapo. Alafu ananikondolea macho. So nikasema wacha niingie kwa hilo yenye kwa side ninawe tu so hivi, alafu nitapata nguvu na nifungue macho vizuri niendelee other side, ningoje wafanyikazi wenzangu waamke tufanye nini nioge, because jana sikuoga sababu ya makelele zake. Juu nimelala nanuka tu hizo watermelon za mtoto, nanuka maziwa, niko na matakula mamitele, mtoto amenipaka makeki. Imani amekuja lakini hataki kuniambia nioge. Bado ameniachia mtoto, ananiambia shika mtoto mpaka alale. Sasa stress ikanigonga, nikamwambia baba wacha nilale nitoka kesho. Sasa venye niliamka hiyo kesho yake kila mtu was asleep. Hadi wafanyikazi walikuwa wamelala. Nikatokea mlango ya nyuma. Huyo mtoto mdogo sasa mimi nikasema nikipita hapa suddenly atanifuata, na akinifuata siwezi oga. Na nikiingia hapa siwezi oga sasa. Kitu nitafanya wacha nipitie back door, niende nikae pale nifanye nini? Ningoje wale waamke because wanaamkanga saa 9 saa 10 ya jioni. So mimi venye niliamka saa 8. Nikasema hizi hawa utapata kama nimeingia kwa groups, nimesoma Bible verses, nimeomba, nimeimba, nimemaliza. Imani naye ni nani? Mtoto naye akakuja hivyo akapanda kwa stairs, akaroll. Na amekaa tu kwa simu anatap simu. Brother yake alimuuliza unafanya nini? Imani unafanya nini kwa simu? Ati Winnie yako wapi? Alimuuliza Winnie. Kwani ulizalia Winnie mtoto? Mtoto asha roll chini akachukua. So akakuja polepole akafungua ile mlango kwenye nilikuwa nimekaa akafungua. Mimi sikuogopa. So venye alifungua akatoka akaenda direct. Sasa kitu kikaniambia huyo amekuja azini kutest your limits. Imani akatoka akafika kwenye wale wasichana wanalala, akafungua mlango akapata kila mtu is asleep, and then akarudi back. So venye alikuwa anarudi akakuja akarudishia mlongo kidogo hivi, nikasikia ananiambia Winnie, hebu kuja uone sada nimwekea maziwa. Siku respond, nikajifanya kichwa siku, nikasema nataka kugoma kufanya kazi. Kumbuka bado niko mgonjwa, lakini madawa zangu zilibaki huko because alikuwa ananispidisha na mwezi hata ijaisha, but inaelekea kusha because sasa ilikuwa ni tarehe 5. Woi,
Hawajaamka, mtoto ndio ameroll chini. Yaani sasa nilipata ile courage ya kumsomea venye nataka, hata kama huyu Mohamed anakuja amwambie ni nini nimefanya. Venye alikuja hivyo, Winnie kuja uone, si kwenda. Sasa mwanamke ni nani akanikujia na simu. Akaniambia, Winnie, mbona umekasirika, ako na simu kwa mkono. Sasa alafu inakani kama kuna kitu ilikuwa na record, but yako na record, so alikuwa ananipima akili. Hakuwa ana record anything. Na mimi nilikuwa nimesema hata kama ana record, leo nataka kuripua yote Mr. Mohamed asikie vinyuma mwanamke ananitesa. So kumbuka yule naye pia alikuwa amenitishia because ya Iman. Mr. Mohamed yangu nitisha, alikuja kunitisha sababu ya Iman. Yani because I was sick, hawataki kuelewa kama niko mgonjwa, at least nipatiwe bed rest hata kama ni ya 3 days. So ndio ilikuwa the main cause ya Iman na Mr. Mohamed kunitishia atanifungia mahali. Na sijui hata alikuwa anamwambia nini, vitu zingine mingi ndani mimi hata siwezi elewa saa hii. So venye nilifanya hivyo akanikuja na simu. Tunataka nipige Mr. Mohamed. Nilimwambia call him right now. What are you waiting for? Akajua nimejam. Akasonga na simu yake akaniambia atapiga. Kidogo hivi ameenda upstairs. Kwenye walikuwa wamelala ni kuchafu. Sasa nashindwa kwani usiku alikuwa anafanya nini hapa chini. Sikufika kukanyaga huko. Sasa msichana wake akakuja mkubwa. Akaniambia, Winnie please, kuja usafishe kwenye tulikuwa tumelala. Kama usuzu kwa kitanda. Hizo vitu zina smell, hiyo room ina smell na shosho yake akiteremka kutoka huko juu akikuja chini itakuwa ni kelele kwa Imani. So anataka kuniambia nisimame nipanguze. So actually kurukuntu allow me. Allow me. Sasa ilifika mahali kikaumana. Huyo Iman anatuambia hivyo na mtoto wake na ananiachia mtoto alafu anapanda wapi? Upstairs. Hiyo ndio inakuanga excuse yake. Hiyo siku sasa nikatani. Nikageuka nikakaa hivi nikamuuliza, "Umepanda kwenda upstairs?" Iman, hii si mara ya kwanza. By the way mimi nilikuwa nimejamu yangu yote. So nilikuwa namwambia hii si mara ya kwanza. Iman, excuse yako imekuwa like unakuja huku chini, unatutafutia maneno mimi na mtoto wako mkubwa, ni excuse. Alafu natuachia sudden unaenda. So like now uko wapi? Uko upstairs. Umeenda kufanya nini upstairs? So babake ndiye aliamuka, akakuja chini nikamuuliza, "Baba, nimefanyia Imani nini sasa?" Nikaanza kulia nikamwambia Imani, "Everybody has been watching you. Saizi kwenye imefika mtu much. I just want to go home in peace. That is it. Even if you call Mr. Mohamed right now, I'm not even scared. Just call him. Even if we wish you can video call him. I don't mind." Alijua sasa kimeumana. Kidogo hivi baba akakuja. Nilimsomea nikamuuliza, "Dad, hebu angalia hata place yenyewe mwanamke amelala. Hebu angalia venye kuna kwani kuna kajama tishu zimejaa hivi, mabedi sijui zinakahaje." Alafu na bado ananingoja. Anakuja kunitafuta chokozi kwa nini? Because mimi nimeamuka tangu jana sijaoga. Hebu angalia nguo zangu venye zinakaa kama watermelon peke yake. Nataka kuoga. Imani amekuja kunitafuta chokozi kwa nini? Na kwanza kuniachia mtoto. Na nikampoint nikamwambia, "Do you know that your husband alianza kunitishia?" Sasa baba venye alisikia hiyo akanifunga mdomo akaniambia, "Wewe nifunga mdomo. Kitu nafanya ninajua kila kitu. Just leave it." Imani alirudi akajikunja kwa kiti akakaa hivi. Nikaingia kwa group hiyo masaa. Kuna demu fulani alikuwa anaitwa Meli na Marion. So Marion nikampigia simu. Marion ni Mkisi but ni Mkuria, half caste. So tukaongea na Marion alikuwa na shout. So nikasema because Lini ako busy, wacha ni contact Marion nimuelezee ni nini imefanya alafu ni nini imehappen. So I was crying by that time. Marion alikuwa anagombana kama sister yangu kama Lini. Alikuwa anagombana akisema, "Wewe usijaribu kufanya anything kwa kizungu, usijaribu kufanya anything, mwachie watoto ajifanyie, lock na off. Kama ni kukurudisha nyumbani enough is enough, urudi nyumbani. Tumechoka kusikiza hizo story." Anakuja ukiingia kwa group anakuachia mtoto, anashika mtoto, anagonga kofi tukiona. By the way kuna time alifanya hivyo na ilikuwa tu ni video. Na nilikuwa naongea by the na Marion. So nikamwambia Marion kitu tufanye, mimi siendi kukata hii. Amekaa pale, nataka tu watch ni nini na happen. Sasa tunaongea na wewe, mtoto ako wapi? Nimeshikilia hapa, mtoto ako kwa bed lakini mamake anakaa kama slay queen. Hadi Marion alikuwa ananiambia, "Kwani mwanamke ni slay queen ama ndio mama ya mtoto?" I was like, "Si ndio mama ya mtoto." Sasa juu mama ya mtoto amekaa hapo, si basi akusaidia tu kushika mtoto kwa saa at least upumzike. No. Afanye hivyo. So we wanted to cut it short because hao pia wataka kulala. Kuna timu hamamu hapo akina nani anaweza pumzika. No. How do you get from there? So mi tulikuja babake sasa ikakuwa ni kama nikavita kidogo. Venye Mohamed alikuja bado nilikuwa na communicate na Marion sasa jioni. Marion akaniambia, so nika pretend like Marion is my mother. Akaniambia ati, so unajua alikuwa amenikujia alafu Imani anakuja ati, "Mr. Mohamed amekaa sura yera." Nikamuuliza, "Yera, siendi na nyinyi kwenu. Leo naenda kulala kwa kina baba na stroke hapa. Wanipatie passport yangu, munipeleke kwa polisi, munitupe huko, muniletee passport yangu na vitu zangu na pesa zangu, manguo zangu zote ambazo mnajua mko nazo kwenu. Niende kwetu." Hivyo tunaniko ready kujilipia ticket. So that's when Mr. Mohamed came,
Akanyenyekea akarudi chini akaniambia, Winnie, kama ni wifi niko nayo kwa gari nitakuwekea. Sasa unaona hiyo ni kunibebea akili ndio niingie kwa gari. Another thing, ambia your mom, kama unaongea na mama yako, nikamwambia yes, I'm talking with my mom. Kitu utafanya, ambia mama yako prepare ticket yako, baada ya siku 2 utafanya nini, utarudi Kenya. Akasema it's fine. Baba, mama yake akanishika mkono akaniambia, Winnie, masalama, ukienda Kenya uende salama. So nikapata ile ujasiri wa kusema God amenifungulia njia. Sister mdogo akaniambia uendi na wao kwao, unapelekwa maybe kwa deportation, ukae huko ama embassy alafu tenda home. So ika happen hivyo, tukatoka nje. Brother yake mkubwa hiyo siku asubuhi alikuwa ameamka akamwambia, leo ulali hapa, unatesa huyu msichana. Yeye ndiye anakufanya kila kitu. Leo unaenda kulala kwenu. Sasa ni saa ngapi umeamka saa 4 asubuhi. By saa 11 uko umeenda kwako. Achana na hizo excuse jati bonaka haja kuja uende kwako. Hatutaki stress huku. But msichana wenyewe akwa released and home safely. So venye Muhammad alikuja tukanenja barabara akaniuliza, where's your bag? Nikamwambia. Akaanza kuniambia, sasa unajua Winnie, kuna kitu chenye umefanya kibaya. Umecreate a very bad picture kwa familia. Nikamuuliza, nimecreate? Nikamwambia nitakwambia ni kwa nini. Nikarudi chini. Mungu naye ni nani? Mr. Mohamed akarudi chini pia. So tukarudi chini sisi wote, akaniambia mimi sina shida, ingia kwa gari. Nikaingia kwa gari, akanifungia mlango. And then akaniuliza, sasa Winnie, niko na vitu mbili. It said choose. Tunaenda na wewe kwangu ama unaenda kwa accommodation. Nilijikuta ile kitu ya kwanza ya kusema ni accommodation na sijui accommodation iko wapi. So venye nilifika ile accommodation, tukafika huko, Imani aongei, hiyo gate kufunguliwa, unajua kuna kwanga na CCTV na mulika mpaka kwa barabara. So venye alikuwa anateseka akipiga masimu huko ndani, bado alikuwa anamuona because embassy kuingia kutoka huko uwezi tolewa na bosi mpaka akuje huko ndani yeye mwenyewe. So ika happen hivyo, gate ikafunguliwa na nikapata. Sasa mimi nilikuwa naogopa ananileta wapi. Actually even scanned nikajua kwenye naenda inaitwa Sakani alafu ni deportation ambayo ni private. I think si kwa nimeanza communicate na wewe time. So nimepata courage ya kuongea na wewe wakati nilikuwa kwa accommodation. Because the moment ningeongea na wewe nilikuwa pale nje, obviously ningenyongwa. Sasa nilikuja kupata hiyo courage na nikaambia huyu nabonga na presenter wa Kisi OTTV. So kitu nifanya acha nimwambia, akaniambia chunga simu. Nikamwambia kwenye niko nimeingia hapa ndani, uko hawezi fanya nini au hawezi nipata. Huyu jamaa anapatiwa fomu ajaze, anasema I'm not a customer, an agency. Wanamwambia it doesn't matter even if wewe ni agency, just fill the form. Akajaza mbio na wazimu, akupiga hata sign. Anaulizwa where is her passport yake nitaleta kesho. Hiyo ndio ilikuwa mwisho wangu ya kuona Mohamed na macho. Kumbuka nimekuja na slippers kwa accommodation, viatu zangu na vitu zangu ziko kwao. Alafu sijui ni Mungu na alifanya miujiza, nikatoka na some documents zile za kazi zilikuwa kwa bag. Sasa sijui venye nilizibeba hiyo siku, siwezi elewa. Alafu nikabeba some few clothes. So venye aliniacha pale, wale wakaniambia huyu jamaa na act ni kama ni mtu mwenye ni wazimu. So kitu yenye iko amekuleta place mko safe. Sasa usijali, just welcome and feel at home. Wakachukua simu yangu wakaniwekea wifi, nikapanda upstairs. That's when nilianza kucontact na nikaingia tu kwa group, nikapata it was on a Friday. Yeah, it was on a Friday actually. So na kulikuwa na song service. Tukaingia tukaanza kuimba and then that's when uliniuliza vitu kadha and then nikaanza kueleza story, nikaimba nikamaliza. So ndio nikaanza kusummarize. So after that ndio nikaanza kuona at least kuna some help. We have been through a lot, but Mr. Mohamed bado alikuwa na teta. So nikaambiwa nizilipie ticket. Nikilipa ticket ndio nitaona passport, ndio nitaona exit visa na ndio nitapelekwa PCR for the PCR test. So nikasema because niko na pesa, wacha kwanza niwapatie muda because nilipelekwa tarehe 6 huko. Na nimekuja nyumbani tarehe ngapi? Nimepanda ndege tarehe ngapi? Tarehe 25. Yes, Lynn? Kutoka tarehe 6 ameniacha kwa embassy. Na this embassy sina any document. So ikafika mahali mara ya kwanza nataka kwa system. Alafu je, pepa yangu imeandikwa Winnie Kenyan, no passport. Sasa nikiangalia no passport nashikwa na wazimu. Najiuliza ninafanya nini hapa na sina hata passport na sijaua mtu, sijakosea mtu. So nilikuwa ni hasira zilikuwa zinapanda, but kwa ofisi walikuwa wananiambia just cool because ukiwa hapa everything itakuwa sorted. Na Mr. Mohamed hawezi tushinda akili. Sasa mimi tukiwa kwa barabara nakumbuka nikimwambia nipeleke kwa maskari, aliniambia maskari ni kitu, alinifanyia hivi maskari ni kitu kidogo kwangu. Nikajua sasa huyu ataenda kuninyonga. So after kuacha hapo ndani, hiyo ni ya kwanza kuuliza. So after some 3 to 4 days
Eva akanikujia upstairs nilikuwa nimelala. Winnie, where's your passport? Kamwambia haijaletwa. Akaniambia hebu jaribu kupigia mwanaume, nampigia na ana decline call yangu. Ana text, umelipa ticket? So Eva was like, usilipe ticket kwanza. So tukaanza ile kuvurutana. After nisha kuongelesha sasa. That's when tulienda kwa embassy nyingine mpya Sakani deportation ambao ni mpya sasa watu wanafaa kupelekwa huko. That's when tulifika huko, so nikawaonyesha, nikawaambia saizi nimelipa ticket. Ndio hii inalidi kwa system yenu, nafaa kutravel nikiwa mimi peke yangu kutoka kwa embassy yenu. Nitatoka aje? Sina passport na sina anything. So kulikuwa na mwanaume mwenye alikuwa amevaa t-shirt imeandikwa OCS. Sasa after nyinyi mmenifaitia, imefika mali sasa Rose akakwambia nikilipa ticket expire atalipa tena. So ikakuwa ni kama alikuwa anamkazia chini ya maji. That's when Njogu nilimpigia akaniambia saizi tuko kwa ile process ya kureplace msichana. Na unakumbuka tulikuwa na wewe pia tukiongea, so tulikuwa tunaongea watu watatu. Actually tuli connect ya 3 people. So Mohamed akieleza huyu Njogu nilikuwa na listen. So akamwambia wako ile harakati ya kureplace msichana. So
Yaani wote nikuambie network imetutoa. Simba ya Nyamira. Simba ya Nyamira unanipata? Hello? Simba ya Nyamira, are you getting me? Anyway, pole sana, tunajua stima za Yeah, I'm Kenya getting you Power. clear. Asante kwa kututegea na kwa Nakupata kutungoja. clear. Sawa, shikilia hapo. Unasikia Simba ya Nyamira ni wewe? Wow, tume appreciate. Yes. By the way, stima Yeah, thank you zilinipiga very nje. much. Yeah, stima zilinipiga nje kidogo, lakini nashukuru sana kwa kuweza kunitegea na kuningoja. Tutachi gukora tena chime SMS. Bora ndio kuna tambe wao lini? Naweza soma kutoka hapo. Nikimwona huko na somangu. These people you need to tolerate something, especially when you know you're right. Don't ever allow them to take advantage on you, but to do what's on your contract paper. Hizo vitu sometimes they don't work. No. Somea na wewe anafuata. Let me nikae chokora hapa Kenya mimi. Wallahi. Huyo anaitwa Nyamoita. Kuna jamaa hapo anaitwa Vibes Sky Terrico. Anajitanga finest man. Ni legit, alipata legit. Amepata legit. Sijui sasa. Anasema kwamba kwa kweli hii shida ya umaskini ndio ufanya sisi tuyapitia haya. I believe in Jesus Christ, anajua vyema kesho yetu itabadilika. Take it easy, dear sisters, dear sister, Mungu yuko nawe na will be with you. Kahambo Favor, did you manage to finish your contract ama ulirudi kama bado? Mtatujibu hiyo baadaye. Peti nasema kwamba Kambo Favor ananiambia kwamba summarize dear, mi iko choka, nataka kusikia how you manage to be back. Sasa unajua kwa nataka kusikia how you manage to be back. Loni nitumie fan kwenye studio. Kambo Favor anasema hakika. Peti unashangaa nini? Kambo Favor kukurikuntu, wacha kunichomea. Mimi nilitoka team Hamam, niko Hamam City with my president Waititu and Waiguru the vice president. Wini si ungepea hao watu mangumi ubo sensi babwate obonge na nguvu hawana. Mazee ilifika mahali nikajamu, kila mtu akarudi chini. Hao watu hawana nguvu. Hawananga, hizo ni mdomo. Wako na mdomo ya vita. Tuseme tu ni serikali yao tu iko na nguvu. Mwarabu mweusi. Mweusi hivi. Mwarabu mweusi. Sasa huyu ni mtu mwili, mtu mmoja. Nani tuseme hapo Waarabu? Down sana. Si net yako ilikuwa down. By the way, stima zilitupotea, but naona watu wanaendelea kurejea. Kuna mtu anaitwa Dominic Onderi Nyabuto. Let God bless you. Niwaambia ni senator. Amen. Much appreciated. Wish you well. DJ Job Orina, walikuwa wapi hawa watu? Wamefanya watu wengi wamekuwa matajiri, but kama kuna shida kusema. Yaani Waarabu wamefanya watu wengi kuwa matajiri, sasa yeye anaona hawana shida. Mwarabu wako sawa. The Mwarabu is always right. So ndio tutajibu swali ya advantages and disadvantages. Yes. So we are back. Stima zilipotea. Kwa stima zikienda mimi nakuwa agiza wezi niona. Huyu alijaribu kutupaka rangi kidogo sasa, lakini tukamremea tulikuwa wawili. So haikuwa tu hivyo. Sasa simu tutaweka chini, tumeingia. Okay, it's fine. Yes, alright. Acha waacha kunichomea. Sina moto. Unaona niko na kipiriki kweli. So guys, we are back. She was almost finishing. And then the advantage and disadvantage, you finish your contract or you finish your contract. We call it a day. Na kama ukipenda, si mtapenda ambapo kwa mtu atatumia fare tuenda pesa ya breakfast. Kurukuntu. Those are temptations. Okay. Tumalizie walikuwa umefika. Okay guys, so ikafika nataka passport na ninaenda kwa system kwa embassy. The new deportation ambao ni private. Nifika huko nikawaeleza everything. Juu bado walikuwa wanajua tu, waliniuliza Winnie, it seems like uko na swali tufuate. Nikaenda na huyo madam
nikaelezea, wakaniambia usijali, juu leo ndio siku ya mwisho kwa hiyo jamaa kuleta passport, wacha apigiwe simu. So that's when he was called, akasema ataleta after 1 hour. That 1 hour iliisha, mimi sijui kama ndiye alileta ama alileta the following day, but kesho yake venye nilitoka upstairs nikiwa kwa accommodation, nikaenda downstairs kwa reception kuangalia kama ililetwa. The moment nilifika hivi kugeuka, napata mzaya analeta passport, akapatia demo anaitwa Eva, ni Mkenya, then akanipatia. So hivyo ndivyo ilifika. Vitu zingine hazikupatianwa. Nikaambiwa kama imeletwa unafaa kutravel on Sunday usiku, ufike Kenya on Monday. So nikauliza Eva nitafanyaje, because PCR sijui venye nitapata. Viatu zangu zimeletwa because mi shida yangu kubwa ilikuwa tu ni viatu, because niko na slippers na hizo slippers si zangu, ni za bibi yake. So nitamanajeje kutoka hapo hivyo na slippers? Eva akaniambia utashangaa ukiona Mwarabu hata rudi hapa tena, maybe akupeleke upatwe PCR, na watu wengi utravel kwenda home bila viatu, wanaenda ngata na miguu tupu kutoka kwa maybe prison ama deportation. So nikakul venye mimi nilikul, nywele yangu by the way ilikuwa shaggy, so nikapata kulikuwa na some how do we call them, kulikuwa na Ugandans wakaleta broad dry, because mimi nilikuwa napenda kila mtu, yani mimi sikuwa najifanya ati mimi ni Mkisi, mimi nilikuwa nasema mimi ni Mkisi Mkamba, yani napenda tu watu in general, so sikuwa najibagua. So wakaleta broad dry, wakani broad dry nywele, wakanitengenezea kidogo hivi, nikapata demo moja anakuja na viatu, akaniletea closed shoes, akaniambia hizi viatu zitakutosha, utaenda nazo home. So kuamka ilikuwa kesho yake. So nikasimama nikaenda kwa Eva, nikamuuliza kama kuna any news. Akaniambia Winnie, hata kuna aje uulize, pepa zako zimeletwa na wewe peke yako ndio unafaa kutravel kutoka hapa, so tumezistambu pale mbele. Uamini, actually the only thing I did at first, nilipiga magoti nikajikuta kama ninalia, nikaomba Mungu, nikamaliza. Eva ameniangalia tu, so nikamaliza kuomba tu Mungu. Eva akaniambia tuende uhakikishe. Nikaenda nikaangalia, nikapiga picha, nikahakikisha ni hiyo. So kutoka hapo nikamuuliza story na vitu, akaniambia inabidi basi slippers ukienda home. That's when nilienda upstairs, au mademo wakanihudumia hivyo. Philippines wakaanza kulia, wenyewe wa friend anaenda home anatuacha. So ndani yangu nasema wajinga wajui kama mimi natoka hapa niende. Sasa Philippines unajua it's obvious wao kuanga kama Waarabu, wako na pesa, wanakula snacks, hawapendi kazi. So Philippines ni mtu atapelekwa kazi afanye like 1 week 2 weeks, apatiwe hiyo pesa, arudi kwa accommodation tena aanze kukula. Halafu unajua wao ujivunianga because wanalipangwa 15 reals, but ni pesa kidogo zikibadilishwa kwenda za kwao ni pesa kidogo, of which sisi zetu ni kidogo, but tukichange kuja into Kenyan currency zinakuanga mobu kidogo. But this Philippines yani kazi yao tu ni kukula tu, maisha ile mzuri. So nikahaga tu kila mtu, na hivyo ndivyo nilitoka. So my worries were nitakujiwa na nani kwa embassy. Kama ni Muhammad atakuja, sijui atanipeleka wapi next. And actually I even texted Alini nikamuuliza, what if nikipata ni Muhammad ananikujia? Then she was like usikubali. Kwa ofisi waliniambia hatuwezi kubali akuchukue ukiwa hapo kwa mikononi mwetu. Actually I was nicely handled. Nilikujiwa na dere, ilikuwa saa 6 na mimi nilikuwa najua nafaa kufika kwa airport kitu like saa 9, but by saa 6 nilikuwa nimeamshwa na Eva, alikuja vizuri. Niambia Winnie, umelala? Umekujiwa na dere. Nikaenda downstairs nikajiprepare because hata mimi nilikuwa nishaoga, nilikuwa ready, nilikuwa nishafanya kila kitu, nilikuwa nishaga wenzangu juu nilikuwa najua nikitoka they will be asleep. So nikatoka hivyo, nikapata driver, my roommate wakanescort, walikuwa Kenyans, wakaanza kushed tears of joy wakiniambia sasa tukiona umeenda next ni sisi. Though niliacha kuna demu mmoja alikuwa na mateso, alikuwa mcoast. That Aisha alikuwa ametoka coast tarehe 3 huu mwezi, hajamaliza hata mwezi. Ameingia kwa nyumba, I'm sorry to say this but inabidi niseme ndio itoke ndani yangu. These Arabs sisi wazuri watu wote. Aisha alifanya hiyo nyumba, akaanguka chini, alisikia kama alikuwa na guzo na vitu zilikuwa
zinamshikashika mwili wake. So hapo ndio alipoteza fahamu, akaanguka chini, na akiwa pale chini ajui alikuwa anataja nini. So by the time anaamka anapata ameletewa madaktari wamemzingira, sijui ni first aid walikuwa anamfanyia. Huyu mwanamke tu chenye alitamka, alimwambia you are not the first one kuanguka kwa nyumba yangu, wewe ndio mtu wa pili kuanguka kwa nyumba yangu. So ni kama kuna kitu chenye kiko kwa hiyo nyumba. So venye aliamka aliendelea tu tena kama kawaida kufanya kazi yake, akamaliza. Kesho yake alishtukia anakatiwa net, anapelekwa kwa ofisi. Akauliza ni nini nimefanya mnanirejesha kwa ofisi? Ati juu ulianguka, so acha tukurudisha kwa ofisi au utaweza kufanya kazi, watoto wanaogopa unaanguka chini. That's when alifikishwa kwa ofisi, wakaleta shida kidogo. Unajua these Arabs once amechukua your passport ni kama akona pini yako hata ya roho. Sasa juu mtu mwenye anakuja kuchukua next itakuwa sasa ni issue ya huyu boss wako wa kwanza na boss wa pili. Sasa huyu demo aliletwa kwa accommodation. So my questions were, mbona umeletwa kwa accommodation? Kama umeletwa huku kutakuwa na very big issue, and actually it happened. Sasa ikafika mahali dem fulani akamconnect, ni mkosti mwenye walienda naye, akamwambia kwenye nafanya kazi kuna shosho huko juu, but anafaa kutafutiwa mtu tu wa kumwangalia peke yake, angalie tu shosho peke yake, utakubali? Akasema nitakubali, ni connect. Huyu boss wa huyu msichana akatoka akaenda kwa hiyo nyumba yenye Aisha alikuwa, akaongea na huyo mama, akamwambia mimi nimekuja, nataka handover jina Aisha kuja kwangu nikulipe pesa tumalizane, nichukue Aisha. Alimwambia msichana hizi kakusaidia, msichana anaanguka. Aisha was like, mimi nilitoka Kenya nikiwa salama, nimefika huku ndio nikaanza kuanguka, so shida ni gani? Aisha alilia, nikamwambia usilie, tutatext huyo mzae wa huku atafanya nini, atahelp. Actually tulitext, mzae alimhelp. Saizi venye tunaongea saizi alipelekwa second medical, akamwambia atamtafutia nyumba mpya na atapatiwa salary yake. So mimi venye walinipatia bai na hizo tears of joy, actually I was so happy. Ninarudi home, kufika kwa airport nikapelekwa tu, nikaandiwa over kwenda kwa mtu wa sakani tena wa accommodation, ndiye alikuwa anani process such that nisikutane na Mr. Mohamed mahali anihande. Aka make sure alifungua by the mpaka net, akanifungulia net, akaniambia nataka tu scan hizo vitu za health. Tukimaliza kuscan hizo survey health is tukimaliza kabisa, nataka kuona ukipanda kwenda juu. So tukamalizana naye kutoka chini vizuri. Kile mtu alikuwa ananiambia masalama Winnie, I wish you all the best, tutakutana inshallah. So mimi nikapanda kwenda juu, akaniambia bye, and that's how nilienda. Nikafika huko juu nikakutana na wa Uganda wawili. Mimi nilikuwa peke yangu, actually I was peke yangu, but kuangalia nyuma nikapata kuna Uganda. Nikaenda nikamsalimia, nikamuuliza are you a Kenyan? Akaniambia no, I'm from Uganda. Nikamwambia kuja unijoin kukaa pale mbele. Tukakaa naye kidogo, dem mwingine Uganda akakuja. Yaani hawa Uganda sijui tu wait aje, because mtu amepatiwa exit visa, amepatiwa ticket na ni Afrika, amekatiwa ticket lakini anatoroka na ako mpaka na passport. Sasa sisi tunalia turudi nyumbani, alafu napata wale wasichana wanatoroka. So I was like, mbona unafanya hivyo? Alikuja akamwambia maneno 2-3 akadisappear, sikumuona tena. Na wako kwa zile buibui, huwezi muona, na hizi kwa recognize ni nani. Si unajua tunakuanga pia na Waarabu weusi. Sasa yeye akatoka akaenda na bagi yake, nikabaki na huyu. Sasa huyu sijui ni Mungu alimwambia ama ni Mungu aliniambia nimuite nikae na yeye. Nikakuja nikakaa naye. So nikaanza kumuoja, akaniambia by the alipenduka tu, akaniambia by the let me tell you the truth, I want to run away. Nikamwangalia hivi, nikamuuliza why do you want to run away? It's because I don't have money. Nikamuuliza sasa pesa ndio nini? Pesa na maisha yako ni nini ya maana? Nilimwambia usijaribu kutoroka, kitu utafanya fika nyumbani salama. Kukuja Saudi ni free, uta process because uko na passport, ni rahisi, utangoja tu visa. Utafanya nini? Utarudi back. Ati hapana, mani basi wataenda kunichaka siji vitu kama hizo. Sasa nikamuuliza utaepa aje kutoka hapa? Ati niko na namba ya driver. Unajua kwenye tuko? Ati ninajua, so nimepatia driver direction. Unimempatia direction aje? Because wewe ni mgeni huku, umekaa 1 month, alafu sasa unatetemeka. Hiyo kitu yenye unafanya ni kama haitaenda through. Akadhani namdanganya. So nikamuuliza unaenda saa ngapi? Akaniambia ikifika imeandika boarding time ndio natoroka. Sasa that boarding time ikafika, askari sijui kwenye alitoka, ni kama ni Mungu alimleta naye, akasimama mbele yetu. Sasa mimi naendelea kuongea na huyu dem, nikimexamine tu, nikasoma tu akili yake, nikasema wewe kama uko na mimi hakuna place unaenda wewe.
Na nikamwambia, do you know that saizi ukienda huko nje ukitoroka utakuwa prisoned for 3 months and then utapigwa penalty ya 50,000. Do you have that money? I don't have. Again, ukitoroka utaanza kuishi with fear. Utaka in fear for the rest of your life mpaka time utatoka huku ndani. Saizi ukijaribu kutoka, yes uko na passport sijakataa. Who will give you the next exit? Ati bosi mwingine next. Nikamuuliza bosi mwingine next aje? Hata afadhali basi ungekataa, utaki kuenda uende kwa ofisi, ingekuwa better. So ika happen hivyo, mimi huyu dem askari akangoja, demu akatoka kenda lu, askari amemwangalia tu, so aliniuliza mbona mjasimama wote? Nikamwambia she want to run away. Na hivyo ndivyo nilimwambia. Mimi nikaingia kwa basi, kulikuwa na Mkenya mwenzangu, tukashikana naye hapo. By the way, yani Kenyans wanga tunapendana. So venye Mkenya mwenzangu aliniona, aliniuliza unaitwa nani, nikamweleza. Actually alinihug. Yani ile furaha tu yani ya kukutana na Mkenya mwenzako. So tulikamnao, demu alikuwa Mluya, tukaingia naye kwa basi. So ikakuwa like nikamwambia udemu anataka kutoroka, wacha tumsaidie because sasa hii place yako sisi si kuzuri, na venye rules ambazo saizi zimepitishwa, udemu ataenda kusafa huko. Udemu akakuwa idol na askari, wakamsearch bag, wakamuuliza mbona umeshinda huko, na basi na kungoja. Unajua the moment una step kwa ile basi hakuna place unaenda, next ni kwa ndege. Demu alikuja hivyo amenuna tu, yani kila mtu ana suspect kama kuna kitu fulani. Demu venye alikuja kingia kwa basi, tukaanza tu kumuongelesha pole sisi kama Wakenya pole tu. Akasema mimi nataka kutoroka. Tukamwambia saizi kwenye tunaenda next kwa ndege, hakuna place unaenda. Mimi nataka kutoroka. Tukamwambia it's fine, ukiona utafanya hivyo maybe watoto wako wakiteseka ni sawa. Alitusikiza, tukafika hapo, tukapanda ndege, na hivyo ndivyo tulikam. So ile kitu yenye ilinishtua, nimefika Ethiopia, ningoje ndege ya pili, naona breaking news, msichana amejinjwa na madam. I was like, nimetoka hell, sasa wacha niende tu nyumbani. And that's how I came. Wait, Lini, did you finish the contract in your... No, I didn't. No one's finished. Tukumaliza contract by the way. We did it. And that's why tulikuwa tunasumbuana na wao. Ulikuwa umebakisha miezi mingapi umalize? Nilikuwa na maliza February 22nd. So I think it's November, December, almost 4 months. Na wewe? Mimi nilikuwa nimemaliza 1 year, so nilikuwa nimebaki na 1 year ahead. Ulikuwa umebakisha mwaka mmoja mbele. So kuna swali alikuwa hapa. Advantages and disadvantages za kuenda Saudia. Walikuwa wameuliza hivyo by the way. Nianze na wewe Lini. Sema mbili, na wewe sema mbili, sababu ya muda na mimi. Sina mimi nimechoka nikia saa 10 asubuhi. Okay, mimi vile naweza sema apart from kupitia mateso, but kuna pia advantages za kwenda huko. At least we got to save something despite going through hell. We saved something na imetusaidia. Yes, some of us we have raising kids. Mimi niko na I have a daughter, Winnie has a daughter, so imetusaidia mbali, and I have some projects which are even ongoing. So imetusaidia apart from tuseme it was a physical torture, mental one, but in financial sector, at least you can't say that we never got anything. We at least came with something, and imetusaidia. Advantage ingine, at least we have learned a lot, life hacks, a lot of things, and let's say that life has built our self-confidence. You can express yourself. You can think. You just. Some of us we went there, but we just came back home mature and empowered in one way or the other. So you can think straight. You can draw your priorities. Have your own principles to guide you. So at least you can do the right thing. So naweza sema ile place, ile kunyimwa vitu mingi, story mingi zimetunyorosha, tumeingia sasa line. So at least we can do something better, and like we could have done when we were here. There's no freedom. So ile kunyimwa freedom, yani
hata dhahabu wanasema lazima pitishwe kwa moto ndio ing'are sight ama ing'ae, kitu kama hiyo. So I can say I just came out of pure gold. Yeah, and I thank God for everything. And kitu ingine, advantage ya kwanza udia, you just have a pure a spiritual life. Like I knew God more when I was there, like when I was here, because prayer was everything to me. Despite sleeping late hours, I can kneel down, I can read a verse, I can read the Bible, and I can praise the Lord. So I think I grew spiritually, and like 100%, because ninaweza chifunia Mungu wangu ama nitaendea makuu. At least I have experience, I can advise a lot of girls, and I do. I do advise a lot of girls in doing 1, 2, 3 when you are cook like Winnie. So unamwambia unapitia hivi na hivi na hivi, lini, what should I do? Namwambia just do this and this. True experience, I've been through that. So at least you can follow my advice, itakusaidia somewhere. So I think your exposure and experience, now I think we are a step ahead, far away from where we were before. Yeah. Well. Thank you. What about you? Okay, by my side, whatever I can say is that, or what I can say is that, venye tulienda Arabs, kitu ya kwanza ni kumjua Mungu. We have learned a lot, na Mungu ndiye amekuwa mwongozo wetu. Amekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Actually tulimaliza race vizuri juu yake. Another thing, Waarabu ni watu wenye wametufunza kuishi na watu wenye si relatives wetu. So wametufunza kuchukia, wametufunza kupenda, wametufunza maybe kuwa wasafi, kuwa wachafu. Kitu ingine, at least tuli come out with something. Yani ile yenye tunasema tu ni jasho letu. Sasa ndio, yani unaona, like now to enable to make the next move. Because ni yetu, not that tuli come back tuambie wazazi nimekuja nikiwa empty handed, I just need your help. La, tulikuja venye tuko hivi, tumekuja kama tusha grow, tumekuwa mature enough, tunajua kitu kibaya na kitu kizuri, because tukiwa pale tulikuwa under the keylock, we have been through a lot. So sisi saizi mimi naweza sema I and Lynn, we are good advisors actually, because venye tumeenda kutembea pale nje, tumekutana na one lady mwenye anauza mangu pale nje. Leo ametuuliza maswali, akatuuliza mbona mnakaa kama waimbaji, kitu kama, you do remember? Ametuambia tunakaa waimbaji. Tukamuuliza sisi, tukamwambia hizi kwa nini mnakaa tu waimbaji? So tukaanza kuongea na huyo madha, akatuambia kuna watu wawili but ana bwana anataka kwenda job. Tukamwadvise, tukamwambia job yenye anafaa kwenda maybe aende Qatar, but Saudi tumeka very big X. Aende Qatar, kama ni job ya hawe ni Qatar, ataenda na 11,000. So long as yako na passport, atangoja tu exit visa. But kama hana anything na anataka maybe kwenda security, cleaning, maybe waitress, ateka maybe 100 plus, like 120, 130 kwa mkono, ndio afanye nini, ndio aweze kwenda. But na akienda pale unajua atafurahia, because ile salary ambayo atapatiwa haizi sumbuka. So tulijaribu kuongea nao, tukapata wanatuambia sisi hatufanyi kazi, ati sisi ni wale watu wenye tunapatiana advice, sisi ni advisors. Then we were like hapana, sisi ni watu wenye tunaenda kufanya kazi kama nyinyi. Actually walikataa, walituambia sisi ni advice. So wakatuuliza ni nani aliwafunza kuongelesha watu. Nakumbuka mama akituuliza mwenzake, alituuliza who trained you on how to quiz people, to answer their questions, kitu kama hiyo. Tukamwambia sisi ni kulingana na ile experience ambayo tulipata tukiwa huko. So wakatupatia their number. So maybe tukienda Nairobi inshallah tutawa connect na madamu wa ofisi, alafu watawashughulikia. Jua walisema kama ni pesa wako nayo na watenda Qatar. So that is it. Tunashukuru Mungu. Tumefunza by the na golf, tumefunza vitu mingi. Saizi by the tumefunza ile kunyenyekea, but saizi kama kuna ule msee mwenye anataka kuenda golf,
na place yenye inaitwa Saudi, hata better Qatar, but Saudi not even better Qatar, it's fine and it's allowed, but saizi Saudi la ukitaka kuenda tuseme like unataka passport na uko na ile tamaa ya kupanda ndege, dada yangu ama ndugu yangu, wewe panda tu ndege na hizo documents zako. Fika mahali, fungua kio ya ndege ama kabla uingie ndani, tia those papers. Passport yako chukua ufiche mahali. Ukificha passport, unajua hapo umejisave, but documents just tear them. Busha mbali. The moment unafika pale, kitu ya kwanza chenye wanaangalia ni documents, kurukuntu. Wakipata hauna those documents, wanakurudisha back. So uko na passport yako. Utakuja uhustle vizuri Kenya, utafute pesa mzuri, uende job wapi? Uende job nje. Another thing, huyu jamaa mwenye anaitwa Juma, I totally hate Juma with passion. I don't know, yani venye nilikuwa msiki naenda kuwekewa hadi maji, lakini Juma ananitupanisha kama kitu kingine. Najaribu kuambia hadi Kevin, actually Kevin ako chini ya Juma. And this Juma ndio alishikanga mwana wa Mary akamufunga. Right now mwana wa Mary ako ndani, but ile mateso ambayo alikuwa amepitia kidogo ile ya kufungwa minyorola alikuja kafunguliwa. So siku hizi anapatiwa simu, at least we communicate. Another person is Mike Midhamo, ako US. So Mike amekuwa akihelp watu. Though mimi yangu alikuwa anakanyagia, but sasa sijui alijuaje ni kama nita succeed nitoke, sielewi mimi. But alikuwa ana helping watu wengine. Though saizi venye nilitoka huko niliacha kama kuna mama fulani anaitwa Joyce Kalamu, ndiye alikuwa na help akiwa mwisho. Na pia alikuwa anajaribu kufight akisema, watu wenye wanatoka huku Kenya alafu wanaenda ati ni kwenda ukaa meetings ati ya help wao mademu wako huko, mbona wasienda wa help vizuri na amani? Instead ya kwenda pale alafu mtu anaenda anadanganywa na pesa, anaitaisiwa with just small money, anaitaisiwa na labani coops hizo rice kuku, akishiba akimaliza akilala amesahau kile kitu ambacho kimempeleka wapi on golf kwenda kutufaitia sisi. So unapata mtu amerudi back na bado tabia ni zile, meneno ni zile, some mistreatments ni zile. So sisi tungependa tu kusema watu patie tu mtu mwenye ako strong like Francis Atwoli. Unajua huyo ni ndume sasa, akijaribu kutoa hiyo sauti yake, actually watu wa golf wote wata relax. Nimeacha kama mademu wanachapa jamaa anaitwa Mohamed kwa deportation nyingine. Mimi nilikuwa deportation tofauti ambao ni private. Wenye walikuwa hiyo deportation nyingine inakani kama ni ya gava. Sasa ladies wetu wa Kenya ni wengi. Sasa kitu walifanya wakitaka kujisaidia, because nakumbuka mwenye deportation yenye nilikuwa private alikuwa anasema watu wetu wa embassy hawataki kutusaidia. Kwa nini? Ni kama trash, yani ni kama takataka. Hawataki kutuangalia kwa nini? Ukiangalia kwa body kuna some 4 Ugandans wamefanywa fall up, they're supposed to go back to their home. Nyinyi Kenyans mko tu hapa, embassy wenu ni wajinga, ni takataka. Hawataki kuwashughulikia kwa nini? Saizi niko na wengine wako the other side, watu wamejazana hivi, Kenya ni peke yake, but hao wengine like Philippines wamekuja ni government to government. Kenya ni Kenya na agency. Sasa hawa agency once tumepanda ndege tumeenda, wanajuanga tu mimi yangu na yao imeisha, imekuwa tu X, because wanajua tulishamuuza ameenda, sasa ni yeye na Mungu wake. But I think wakikaa maybe hata kama ni parliament watu waachilie tu waongee tu mwana wa Mary aachiliwe, because alikuwa anasaidia wengi, and Juma ndiye alimshika because mwana wa Mary alikuwa ever straightforward na alikuwa ni fighter wa wasichana. Right now ameshikwa, ako in prison, hatujui ataachiliwa lini, because pia anaomba tu Mungu asaidie watoke pale ndani. Saizi yule msemo mwenye amechukua hiyo usukani ni Mike Midhamo from US na ni Mkikuyu za Kikuyu man. So Juma si ati ni yule mtu mwenye utusaidianga. Juma ni mtu mwenye anatutupanisha tu hivyo, na ni mtu mwenye anakuanga ash. Ukimwambia kusaidia, ukimtext ana blue tick. Na hiyo tabia ndio pia Kevin ameiga. Ukimtext, saizi niko na some texts hapa. Kevin ile kitu anakuuliza uko wapi, unamwambia uko kwa accommodation. Accommodation gani? Sakani. Ukimwambia uko Sakani anakuambia basi hapo uko sawa, utashughulikiwa. Unajiuliza unashughulikiwa na nani? Because hiyo kazi ni yao. So it seems that wanga wanaentiziwa with money, that's why hawatakangi kutusaidia. So kitu ambacho sisi tungesema ni fadhali watupatie tu Francis afike tu pale atoe tu ako ka sauti,
hata kama ni prezo wetu atoe tu hiyo sauti tu hiyo ya mgurumo tu, at least hao watu turudi back tukiwa safe, because unajua saizi wanajua our Kenya ni embassy iko chini, haitaki kutusaidia. That's why wanaua wasichana. Venye nilikuwa huko nilipata msichana ako na wheelchair, alijiangusha kutoka juu, she was a lawyer, amejiangusha kutoka kwa stairs mpaka chini. Sasa ukimuuliza anakuambia kwa ile kitu ambao nilionelea ni vizuri nijitupe chini, nivunjike miguu, nirudi tu home kama niko maiti, because ile kitu ambao bosi alikuwa anataka kunifanyia ikuwa mzuri. So tungependa tu wasikize tu hiyo kilio yetu. Ati tumekataa job ama nini, kazi tutafanya, but mistreatments zikwe cancelled and then salary waongeze, because Philippines wanakula pesa mobu kutuliko, na Philippines they don't work. Kazi yao ni kujibisana na boss, kazi yao ni nini? Ni kukula, alafu mkiwa na Philippines actually hata mnezenda kufight. Sisi Kenyans we are ever kind-hearted na tunafanya kazi, we are ever working people. That's why they call us Rijal. Rijal means men. So that's what I can say for now. I'm so grateful kwa Kisi OTTV. Nimefurahia sana, they have been so close to me, so supportive. So may God bless you guys, and thanks for listening to us, you fans. We love you big. Have a good day and a good morning. We love you. Bye. Cheers. Lynn, maneno yako ya mwisho tafadhali kwa dakika 2. Kwa wasichana ama kwa ya kumalizia ya to clown. Okay, mimi ningependelea kuongea ningependelea kuangalia wasichana wenye wanaenda huko Saudi Arabia. Kitu ya kwanza I realized, if you want to travel, just have some basics like chukua SIM card 2, that's a Safaricom line and an Airtel line or a Telecom line. Make sure you have the 3. A smartphone, a charger, good charger. Smartphone, unaweza download so many apps you communicate with the family in case of anything. Don't go there useme I'm going to Azo and then I buy it later talk. No, unaweza fikia umepeleka kwa village, you're going to caregive like me, I own anything, it's going to pay for nobody. So tandoka huko. Kitu ya pili, ukifika pale mpata unafanya kazi which is aside from your contract, sababu we are assigned kazi moja. If it's cleaner ni cleaner, if it's cooking it's cooking, all babysitting is babysitting. So ukipeleka pale kama wengine ujungangamia ama wengine hata ukaamua ama wengine hata ulima, just say no. Unakata and tell them wakupeleka kwa face. Kitu kingine tenda kusonga tu kwa ndani yako. Ndio kusonga pa juu. Sawa, hivyo. It's okay. Alafu kitu kingine ukifika pale, just forget about your rights. Like rights zenye unafaa kuhold ukiwa in Saudi Arabia ni tu chache. Your right to afford, rest na kazi usifanyishwe mingi. Ujue masaa zako za kupumzika. And usikuwe mtu mwenye ako na sauti ya chini. Usikuwe mnyonge. Just have your voice. Ongea. Kitu kingine, ng'ang'ana ujue lugha ya huko. Because you never know what they plan for you. Girl, ladies, kama umekosana with your boss, even if ataanza kukuongezea food ama kupewa freedom ya vitu zenye you never used to take, hiyo inakuanga mtego. Stop, don't be tempted. Wachana nazo, just stick to whatever you used to eat. Ama umeanza kupewa gifts. Kuna wengine they will start giving you gifts like golds, jewels, earrings. Hizo ni mitego ama pesa. Because you never signed anywhere like alikupatia those things. And those things are theirs. Sindio? Wengine hata wako na CCTV. Itafikia time wakusingizie umeiba. Wewe ujanua you don't have receipts to those ornaments. Hauna. So utaenda tu kwa polisi vizuri na ufungwe. Uliiba. Na nini na hapo huwezi penya, unajua huwezi jitetea. Ulipewa lakini saa zingine unakeuza. Mtoto wa Mwarabu kama apewi chakula na familia, don't give them anything unless you are instructed. Don't give
their babies anything unless they instruct you, because they can even poison their kids na wakuzingizie. Those guys are not your brothers and sisters. Kichwa ngumu unapunguza. Ukwe na agenda mbili. Me, I just went there to hustle. Ni kuje kuitwa mtu. Some of the girls wanakuanga huko. Some are depressed. Wengine wametoka relationships zenye ziliwa to break. So mkifika bare with that stress. Alafu pia wena kwa kichwa ngumu. Alafu na kazi kwa pale, you don't want, hutaki kujishusha. And you think the life you ate Kenya and the freedoms is the life you're going to get there. No. Unajishusha, you humble yourself. Work ukiwa na malengo. Mimi nilienda kufanya kazi pale and I have a family which is waiting for me. Kitu ingine kwa agency. When mnasafirisha wasichana, make sure you do when you're doing the final medical, make sure those girls mnawapima HIV test and the pregnancy test. Wasichana wengine mnawapita nyuma, you use them na mnawapitishia medical yenye iko fake. Wasichana wanaenda Saudi Arabia, most of them wanakuanga victims HIV. Au ndio saa zingine wanakuanga makemboi na wanachukua wanaume wa watu. Those people, when they realize that you infected, you are HIV positive, uko na kazi you have ama STC, STD, STI, how watu they can kill you. Sababu they count you as unclean. You are not clean, your blood is not clean. So make sure, kuna marriages pia wengine wako wachanja. Just keep those ladies in a safe place and do a random test ya HIV and pregnancy. Make sure they are safe. Sababu muachilia wasichana wengine wanafika huko, they are pregnant. How do you expect them to travel back Kenya? They have their documents, they haven't even worked. Wengine ndio wale walikuwa wanaitisha msaada ama wasaidie. And you put faults it's in you. Wow, no, it's your job. Hata nyinyi mnapata kitu. So make sure wanapimwa, they are medically fit, they are not pregnant, and they don't have HIV ama STI. Vitu kama hizo. Kitu ngine agency, naomba government ya Kenya, kama unaenda kufanya kitu ya government to government, make sure those agencies zinakuanga na branch. Tunakuanga na branch ya those counties, 47 counties. Mzazi akitaka kutafuta mtoto wake kama ni wa Kisii, they are going to process it either from Nyamira County or Kisii County. Kama ni Nairobi County, watu ishi Nairobi County, wako na agency. At least when you call, hata mzazi anaweza kuja Kisii atafute mtoto wake, ama Kisumu, ama Migori, ama Kakamega. Si tu mzazi anatoka nyumbani Ushago, and then Nairobi ofisi yenyewe haijulikani. Ofisi yenyewe siko na license. Seti siko na mabroka wacha wakue tu kutafuta watu. Lakini mjue pia age ya kupeleka watu huko. Agencies zikuwe undercover na siangaliliwe simulikwe. So like mtu ameteswa pale ako na shida, they can call the agency and that call inajulikana na cover that so and so is looking for help from somewhere. Wanajulikana. Hizo stories za kufanya mabloka mnapeleka wasichana, so no. So serikali fuatilie, because you're losing a lot of Kenyans. And when you're losing a lot of Kenyans, economy pia inarudi, because tunasaidiana sisi wote. There's some revenue inakujanga. They send money, there's a transaction, kuna banks. So they contribute also to the economy of Kenya. So just monitor them. Ma-agencies ufuatiliwe, zile zenye haziko legal zitolewe, zenye hazina permit, hazina license zitolewe. Sipaki zile agencies genuine na sikuwe na branches. Ikwe moja, lakini at every county where parents or guardians or wherever else next of kin can access. Kitu kama hiyo. Kitu ngine, Mr. Chuma, kama juu kasi yake huko, acha tuambie government ifanye kitu nafanya. Because hatuwezi mtetea for long. No. That guy akiona vitu zimeumana na anaanza kufanya nini? Kushughulika. By the time anashughulika kama mtu alikuwa mgonjwa, wasichana washakufa. And then kitu kingine, ameishi pale ashachuana na wale watu, ndio ni mapeshte. Sasa kushughulikia Mkenya mwenzako, anaona sasa atapoteza uhusiano na watu wa huko sababu hapo ndio anakula. So aongeleshwe vizuri,
Haulizwa kama ni kazi anataka kukaa huko, because there are many people who are able, who are learned and who have experience and who are willing to help Kenyans in Gulf. Si lazima akuwe Gulf huko Saudia. Anaweza another country, ama anaweza fungua business yafanye, but apanduke that seat another men who are able and who have a heart to help Kenyans wafanye kazi huko. Yes. And kuna those other groups zenye usaidia. I wish the government could recognize even the TV stations which air this kind of information, ndio zikuwe at least mtu akitaka help inafikia haraka, you can contact this group and this, watu wanapata help haraka, kitu kama hiyo. And the government of Kenya, it's our rights that we protect our own government, because we fought, we elect you, so we are your people, you're our government, you protect us. So I wish that thing hata sikuwe tu Saudi Arabia, iko hata Bahrain, Qatar, other Gulf countries, everywhere, sababu Mwarabu ni Mwarabu. And write a very serious letter warning those Arab countries, uambie wa Kenya, we're not doing slavery. Hiyo ilishanka. We are the 21st century, we are digital people. And Kenyans are learned, we are not stupid, we are not fools. Yes, they should treat us like human beings and not like trash or slaves. We're not doing slave business there, because they time as slaves. No, we are not slaves. You take those are like your kids, Mr. Mweshi. Rais wetu tunakomba mshikirani tu vizuri na Mheshimiwa Matiang'i, muondoe wasichana wale wenye wametezeka, at least mufuatilie, muondoe. Kuna wale wanafaidika, kuna wale wamenusurika, kuna wale wanaangukia nyumba mzuri, lakini wale watu hawana mateso. Kwanza, is not even 3 months probation, let it be a 1 month, let it be a 1 month, so that they will know that mwezi mmoja ikikosa, the loss is theirs, not the loss of the Kenyan artists or anybody. If a girl wants to be deported or wants to come back to their country, mtu hawezi acha kazi ile tena pesa na acha teso itanataka kurudi nyumbani. No. Mtu akili anataka kusaitisi, kuna chanzo. Help those girls, they come back home when they are alive. Watu wengine ulia machozi, lakini serikali hujui na huwezi fikia wote. Na wenye ulia wengi ni wale maskini, sio matajiri. So watu wengine, wasichana wanakufa pale, watoto wanasumbuka, wamama wanapaki pale, watoto wanapaki mayatima. So we are losing as Kenyans, and the rate of the killings there is coming too much, and it's unnecessary. But we follow the regulations, travel guidelines, vitu kama hizo za international, tukifuatilia hizo sheria mzuri moja, and the procedures, I think our girls are going to be raised to be safe. Salary increment lazima iongezwe. We getting low wages there, unlike other nationalities, and we are the Kenyans who work a lot. Those other nationalities, they just come with their contracts, because are government to government, it's a signed contract. So wakikuja kama it's cleaner, they just only do cleaning, nobody disturbed, and they are paid twice what we get there. So I urging like vile Francis Atuli alisema, waongeze salary ikuwe the same uniform like other nationalities, isikuwe na upaguzi, because they are now opting for these other countries like African countries, because we are kind of cheaper, like other Philippine countries, and we are kind of strong and we do the work well. So they are taking that advantage to ship a lot of girls there. Na salary ni kidogo. There's even girls wanalipa 650 ya huko. What's that now? Sasa hiyo kitu fuatiliwa. Agents, mnajuanga kuna lahana pia nyinyi. Unachukua mtoto wenyewe unampa kazi, anakulia mpata shida, alafu unamuza. Remember God in heaven, even if you watch it, hata kama unabudu Allah, unabudu hao wengine, God is God and is watching you. Even if he's not going to curse you, ama utapata. At even your family is there, your neighbors are there. Hii dunia tunaiza, what goes around comes around. Just know what that ulipeleka mtoto wa mtu, aleta watoto, na wale watoto wakilia wamechoa yatima, unajua nakulilia wewe. Fuatilia msichana wa wenyewe, jua ako sawa, akikwambia nimepatia hema sahibu, mshughulikie apate nyumba nyingine. Hizo sheria ziko. Nyinyi ndio mnafanya wasichana wanateseka sababu they trust you na mnawauza. So it's up to you.
But we are not going now to keep quiet because we are going to expose everything. We can't keep quiet for long because we need Kenyans alive. We need a growing economy and we need Kenya to be a better country. Yeah, that's all for now. Okay, JK. Unanichokoza. Mimi niko sawa, niko chonjo. Okay, thank you very much. Before nimalize, I wanted to give you there's the last program we attended here. It was on Friday, some days back. I wanted kuleta hapa ya mbele alikuwa hapa. Ako hapo. Ndio umemwona? I don't know if you have seen this Wino Mbaire. She's there. Sijui naweza hata kuweka wapi peke yako kwa screen. Utoshia hapa. Sasa tusikia alikuwa anasema nini this time before tuende kumalizia show. Nasema ni thanks kwa Mungu amenifikisha wakati kama huu. Sasa sikuwa najua kwenye nilikuwa naelekea, but now I'm so grateful. Now I can see the song I think itakuwa kama testimony kwangu. That's it. Allow me to sing. Namshukuru Bwana Mungu kwa upendo wa ajabu. Yesu nilipokuwa shida, akaniokoa. Namshukuru Bwana Mungu kwa upendo wa ajabu. Yesu nilipokuwa shida, akaniokoa. Sitachoka kuwepo na kusifu jina lake. Ninaomba anijazie nguvu nimtumikie. Sitachoka kuwepo na kusifu jina lake. Ninaomba anijazie nguvu nimtumikie. Kwenye uwanja wa vita sikupata mfariji, Yesu ukanificha mwamba, nitakulisifu. Kwenye uwanja wa vita sikupata mfariji, Yesu ukanificha mwamba, nitakulisifu. Sitachoka kuweza na kulisifu jina lake. Ninaomba anijazie nguvu nimtumikie. Sitachoka kuweza na kulisifu jina lake. Ninaomba anijazie nguvu nimtumikie. Nitakufuata milele, nitangaze neno lako. Yesu habari njema wote, Yesu waokoa. Nitakufuata milele, nitangaze neno lako. Yesu habari njema wote, Yesu waokoa. Sitachoka kuweza na kulisifu jina lake. Ninaomba anijazie nguvu nimtumikie. Sitachoka kuimba na kulisifu jina lake. Ninaomba anijazie nguvu nimtumikie. Sitachoka kuimba
na kulisifu jina lake. Ninaomba anijalie nguvu nimtumikie. Sitachoka kuweza na kulisifu jina lake. Ninaomba anijalie nguvu nimtumikie. Amen. Amen. Okay, huyo ni yeye. Huyo ni yeye tatu hii. Sasa unaona hapa sura at least angalau imebadilika. Manze. Ukimwona hapo na ile siku nalea hapa wote ni letu. Wote sichome. Unaona hapo sasa ukiona hapo na hii siku. Yani nilifika mahali nikasema East West home is the best. Sasa mimi sikuachia hapo, mimi naongeza to be. East West home is the best place to be. Maka yani sinaona ameunga tu. Kuna mtu anaitwa hapa JK huko kulikunzwe sleeping za kivile nimekonda macho tu hivi. Websika date ikasema kwamba kumbe ilikuwa hadi asubuhi. Yes. Ilikuwa hadi asubuhi watu watume chai na mkate na mandazi. Websika date ilikuwa mimi watu watume mandazi. Niwape namba ya nani? Ya huyo ama ya huyo? Namba ya nani ama yangu? Yako. Wao ndio wanasema. We, omundi wasema. Niwape namba nani mtume chai sahi watu wakunye ama mandazi, watu wakunye mandazi. Niwapatie ya Lin, ya Win ama yangu. For the next 1 minute, acha nitegeni sijui ni ya nani. Anasema kwamba wow, good song. My God bless you sister and I know Mungu hatupi mja wake. Appreciated. Yes, thank you very much. So in the next 2 minutes nimepatiana. Unaona wasema mpiga hapa show 6 hours 16 minutes. Unaona? Yaani hata wao wameshangaa. 6 hours wamekaa tu kwa hizi kiti yenye yani inachoma haina caution. Haina caution. Hizi sukuti tu hivi. Ongea hiyo jina tu. So you can you know so wamekaa hapa 6 hours. If you want to ask people to find them, utakuwapatia hata maji saa hii. Unaona sasa wako kwa studio. Wapatie hata chai. Sijui nipatie namba ya huyu ama yangu. Namba nione kwa comment unataka namba ya nani. So mtu ukupata atakupata aje? Tapata Facebook. Okay. Before tufika hapo. Uko na tarajio lipi la kufanya? Utarudi tena Saudia? Utarudi outside the country? Yeah. Mi kwa sasa kwa vitu mingi za kufanya. Because nilikuwa na mahitaji mingi. I had a lot of projects. And I can't forget about also doing something for myself. So I have a lot. I just want to take some time for myself. I relax and then I'll see what I'll do. Yeah. Bado uko Kenya? Uko Kenya yetu? Bado niko. Tambara terema kimogitiga nasi tiri. Magi mogiti. Yes. Habari ya asubuhi. Nzuri sana, ndio nimeingia hata sijui topic ni gani. Nasikia unarudi Saudia, wengine anasema niko na project, wengine sijui nini. Ndio nimeingia hata sijui you guys mna discuss nini. Okay, karibu sana first. Tumekuwa na dada zetu wamekuwa Saudia, wamepitia mengi, wamepitia maisha magumu mpaka hapo watu wamelia machozi wakisikia story. So tulikuwa tunamalizia, sijui unaweza ongea na wao nini wako hapa. Yeah. Because unajua me I don't know the story, I don't know wamepitia nini, but for me the thing I can say they have a right to do anything. Wako na right, kama wamesema they don't want to go back, it's fine too. And kama walitoka huko na kitu like in their mind walikuwa wanafikiria nini, you know, kama wameteseka and what wanataka kurudi, mbona tena warudi huko? I don't know what they said, but because I didn't hear what they said. Maybe waliteseka ama not, I don't know. Alipatanga ajali kwa barabara kaumia, hata sasa sura hata ukimwona hawezi jua kwamba alipatanga ajali, yani
amerudi normal. Like how? Like aligongwa na gari ama alianguka? Alianguka kutoka kwa gari. Yaani kwa mfano tumekaa tu hivi, mlango ikafunguliwa na gari ilikuwa inaenda mbio. So Was she sleeping? How? Was that one is challenging sana. Alikuwa amelala mlango ikafunguliwa akatoka ama mtu alimrusha tu nje, you know? Finyana, no. Just say it. Tulikuwa tumekaa huko na watoto nyuma. So watoto ni and then mimi na gari ni ndogo. So nilikuwa mlango. So I was it's like mlango ilikuwa imefungwa and then you just mliingia mkufunga mlango. No, they usually do automatic lock. Fanya lock. Sababu ya watoto nisifungwa. Yeah, the kids. So mimi I really don't know what happened. But mlango yangu tu ndio ilifunguliwa. It just opened abruptly. I wasn't even prepared. I had no seat belt, so just fell outside. And I was speeding. Is it like mlango tu ili open? Maybe mlikuwa umesqueeze kwa gari and then you didn't have that space for you enough to see. Then ikafunguka ukaanguka. No. Maggie, Tulikuwa juu watoto wako na watoto walikuanga atukutu. They usually do automatic. The kids did that for you. No. Well, sasa I don't know exactly what happened because it's just only my door which was opened. Ilifunguka. I wasn't aware na vile tunafinyana. You don't have space ya kufunga seat belt. So you just relax. So just But these people walikuwa wamekutesa and then when this thing happened ulikuwa umeyapitia? No. I was asking for my salary. Nilikuwa na salary ya 4 months because ndio nilikuwa mgeni. So I think na sikuwa nimelipwa. So nikipata accident sikuwa nimelipwa. So ndio ilikuwa in the process ya nataka salary yangu. I need my salary. Yeah, hapo naweza sema pole, but the story is behind the back. Because now we can't tell how the story was. Na tuwezi sema what happened kwa gari mpaka na wewe umejipata tu hapo chini. Umejipata na accident. Nobody knows it. Sasa ni Mungu tu na wewe, you know? And those people that were around. Mimi kitu yenye naweza kuambia, if that's how the situation was, are you thinking like you're gonna go back or what is your... Wewe tu unafikiria tena urudi huko ama you just stay home? No, there's nothing like me going back to Saudi Arabia. Maybe if I get another chance to travel to another country. A different country. Yeah, apart from Saudi Arabia and which yenye iko somehow clean or a lot of cases. Yeah, I will do that. Because I had a lot of things in my mind. So, but for now, just chilling up. But mwisho walikuja wakakulipa. Yeah. Oh, that's good. Kungurutu, continue. Na huyo. Pia huyu hakumaliza contract, pia hakumaliza contract, she was stuck. She passed a lot. Mengi. Kuteseka and or whatever. So yeah, hati kutishiwa na kufanya nini all those kinds of whatever. So finally she's at home. But we thank God you guys you back safe. Mko sawa, umefikia watu wenu mko sawa. I know Saudi Arabia is not easy. It's not a good place to be for some people. Kuna wengine wamekaa huko for long and they are doing good. Na wengine wanateseka. But mimi kitu naweza waambia is like ile kidogo yenye ulipata, if you can manage to do anything, do it. Yeah. Kama ni saluni fungua tu kidogo, weka hizo manywele hapo. Uza to start your own business small. You guys you just save a little bit that you had. Yeah. Ifungue tu mwanzo tu pole. That's what I can tell you. Na Mungu yupo pamoja nanyi. Kama you guys you've come back and you were struggling that na mlikuwa mnateseka, shukuruni Mungu. Hakuna lingine la kusema sasa. Kabisa. Yeah. You are done? Umemaliza? Umemaliza by the way. Nini na korora tushamalizia.
So you are saying tutoke. Okay. Tena so ile tuone kana so chinza gete nanyora mu kwa na useni nkina huyu mwingine anapeana story. Maybe not that you guys mwaso live mu might live more na ina ba. Yeah. Yeah, nilikuona. Tulikuwa ndio tumeingia round 2 ya kusikiza kutoka kwa Win. Yeah. Sawa. Bwaga kiana no mwaka toke studio bokete. Wano bwakire yato turiye kitoso keke baga bana mbararanja. Sawa ntum sambiri chabere chabo tuko ngana sile. No waje kupotea hivi kuzimepotea like miezi mitatu hivi sijai kuona. Almost 4 months. Na lenge kama tanga ngwa tete. Sema na kwangi nyoyezi. We talk that one behind the scene. Well, let me I will call you because by the way I had something like in one minute. Maybe you open the video just maliza O&D to behind the scene. It's okay. Yeah, jangen behind the scene. So guys, thank you very much. Okay, ulikuwa umesema nini ile? Oh. Alikuwa amesema wewe unatarajia kurudi Saudia ama kwenda outside the country? Kwenda outside yeah, but ni country ile yenye tuseme like kuna freedom kidogo. Alafu si same work. Ni kazi ya kampuni sasa. Hiyo kazi nyingine ya hao ndio challenging mostly, but sasa tuna job ya kampuni hiyo iko fine. Yeah. Now you're okay? Yeah, job ya kampuni iko sawa, but si huko kwingine sasa. Ukiambiwa Saudia kuna kampuni huko just yani huko hata sitaki utaje because hata saizi nimekwambia ule unaona demu mwenye anataka kutoka hapa aende. Achukue tu documents tu ararue yani abaki na passport. Akifika huko obvious atarudishwa juu na documents, ataulizwa aseme mimi nilieka hapa. Kugeuka nikapata hakuna. Na hivyo ndivyo atarudi nyumbani akuja hasa atafute pesa aende country nyingine. Akwe na passport na akwe na mipanda ndege. Apande ndege tu afurahie ya kwanza ya pili atoka hapa afike Ethiopia tu Saudi arudishwe tena. Hiyo ni furaha. Jua lipi? Okay. Thank you very much guys. Thank you for watching at Kisi Hot TV. She was Lynn Nyawote. Ombaire M Winnie. The only original Mugirango. And me mimi kama kawaida na leo nimepakwa rangi, nimefurahia sana. The only person ambaye tunanyapto Dennis aka Kukuri Kuntu. But I appreciate you guys for being with me here. 6 good hours tumesha pamoja. I appreciate you guys. Thank you for watching at Kisi Hot TV. Just keep on sharing Kisi Hot TV and the viral. So you come want to talk about you just come in, just visit us anytime you wish. For now, wacha tuondoke. Nani atuambia mara ya kwanza tukiingia? Winnie. Yes. Tumalizie maombi tukitoka. Let's pray. Our gracious Father what in heaven, we thank you for the great care you have taken for us since we started the show until now, Father. As we are going to sleep, may you be with us. Aid our family members wherever they are, all be with them. There's some while still in hospitals, inject them through your Holy Spirit, and there's some while still traveling in this time, Father. May you be their guidance and protector always. Let not nothing bad to happen unto us and to our family members, Father. Till morning, Father. May you be with us, shed us through your blood, inject us through your Holy Spirit. In Jesus' name, I pray and believe. Amen. And may the grace of the our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Bye-bye. Shalom. Tena Magi, bye-bye. Magi tuko na yeye. Tasoma close live. Yes. Magi tuko na yeye hapa. So tupatane leo tena, leo ni Alhamisi. Wale ambao mko single mkuje tuwapatie kina hawa wako hapa.